Unbelievable. We've had patience being displayed, let's say, in that, sitting deeper towards the site allowing the plant. But then we also then had FNS strolling down middle. This is going to be hard to handle for Loud. Yeah, and look at the number of times that Optic are happy to do that. Just backfill where they actually discover this information, or at least feel a little bit of pressure. I mean, actually, how FNS isn't cleared down, and it's almost like that flash is tailor-made to actually get them full market control. And FNS runs away with it. Curious here, like I said, some of these ultimates now coming online for Loud. Aspas going to bring in the Stinger. I'm not sure if this is banking on winning this and trying to get an operator online to face off against Yay. Violate একটু problem হয়েছে we're already seeing a little bit of an adjustment here. Sorry. Now, we talked about Loud breaking their curse, but do remember the narrative, the concept that you don't get to beat Optic twice. And now that's come back into effect. So, I mean, Chet's been cooking up something in this game, certainly changing the tempo and the tone to this. FNS needs to be careful now. They are holding for this push potentially. Let's see if he gets the timing right, though. Loud, actually. Look how deep they've had to tuck into this default now. Actually investing utility to force them off. मैं सुबह जाऊँगा guys, मने? Look distinct. Like a last day with my PCX. आज पूरा गेम खेल लो. Distinct. Great bait for the operator as well. Yay rewarded for it. Fantastic. Gets the ball away. आज पूरा दिन गेम खेल लो. And ensures further safety. Now they can rotate that third man if they fancy it. Still not too much stress. Aspas position noted will fall away. This is আরে একটা এত বাজে একটা খবর পেলাম না সকালবেলা আমি স্ট্রিম সেটআপও করছিলাম লাইক আমি রিয়েলি পেহলু খান তাকে বললাম যে 12টার দিকে আসছি ওটা very bad news. I don't know how he's doing this time and time again. Okay. Leaving Sarsi and once again Pancada to deal with such an unfavorable situation. So many players against him and so little time. Optic means business today, Mike. This is looking good. It looks like they've done the work. We were waiting to see if they had been able to. Atreyee है ना मेरा गर्लफ्रेंड उसका भाई एक young है 32 years old. He passed away last night in his sleep. সকালের দরজা ফরজা খুলে জানা গেছে already improving on the previous matchup. 13-3 last time to Loud on Ascent. It was 3 defensive rounds. Atreyee দাদা And we have to put him to perspective. নিজের না পিছিয়ে ছেলে মানে খুব ক্লোজ ছিল আমিও চিনতাম favorably towards Loud. So again coming in with the odds against you like they are for Optic. This is quite an impressive start, but it is 32 years old ছিল ও আমাকে সকালবেলা উঠে জাস্ট বললাম মাইন্ড ফাক হয়ে গেল কতটা ভালনারেবল লাইফ ইউ নেভার নো কখন কি হবে notification I don't know bro problem I think notification Discord এ যায়নি notification I think Discord এ গেছে typically a slower team but happy to just stand their ground and rightfully so Loud that's going to pump the brakes now কিছুক্ষণ আমার প্রসেস করতে টাইম লাগবে ব্যাপারটা যে how it happened just waiting for Optic to show their hand. This is fascinating to watch because Loud really have to think on their feet here. This is going to be a big test for Loud to try and find solutions to this. 2020 না চলো প্রিয়াঙ্কা হোয়াটসঅ্যাপ quite an aggressive side, but you get tempo throughout tournaments, and again, when you look back at the কবে আমি এরকম একটা কি মিউজিকের জন্য কপিরাইট ক্লেম খেয়েছি I don't take any risk anyway তো টাইটেল ভাই আমার টাইটেল কি হয়েছে 2020 মানে ও ছবিটা it's okay scenario. We haven't seen enough of them yet to really get their foot in the door in this first half. Oh, আমি 2020 লিখেছি 3-round deficit now. Oh fuck. Still ultimates are plenty for Loud. Oh, তাহলে again we're not really seeing them set up to তাহলে ঠিক আছে আমি 2020 দিয়েছি না a heavier stack towards A lobby here this time around. Sorry guys. Less disconnected outside B main.
The curious thing is actually if Optic start trying to pressure him there. Like I said earlier, relinquishing some of this map control. Both Victor and Marv noticed. আমি ভাবছিলাম অন আসবে না বাট Look at the pressure. They can't even get past this one way. No, this is No. a struggle. অনেকে ওয়েট করে আছে And we know the willingness to fight. Optic aren't just doing this as posturing, there is intent. ফাইনালও আমিও দেখার ইচ্ছা যাই হোক Already having অল FNS গুড over আর কি Tree as হোপফুলি well. ভালো জায়গায় আছে Towards main. And Loud have to find the solution. And this, I'd say, has to be this round, otherwise it starts getting really out of hand. Cycling through the utility though, Marv still ready off the back of contact. They burn up so much time with this খারাপ one না way. আরে একটা বাজে Marv একটা will be খবর noted পেলাম here. Deals with it. Does the read come through? Paranoia! Perfect. This set piece is gorgeous. Off the back of contact, the paranoia invested in the swing comes out. Thank you, But he does Afterlife. get punished. Above of the ult on the side now looking more vulnerable. You But the double stack are towards Tree still stands. Marved, I don't know if he got hit by the paranoia. Gee. He did. Just backs in towards the nade, but look who's there. Perfect reply from Pancada. Finally having hello the Ellzy, back on what's up site. But What's it up? is Ye in a 1v2-ish. Sadak not really Ye influential yet. ये आदियो जेट Still खेलছে this man, and he's still got the big gun. Oh Lord above, what is he up to? Testing the waters, wants to take down the door, give himself the chance. Pancada still now, there. the single one standing, and you're right, the spike is not to hand, and Ye knows it. No. You can't dance Fuck. with the devil and not expect to get burned. Ye's in the building. যা The red স্পাইকটা ball flash from Ye. স্পাইকটা নিয়ে গেল না You see ওভেনটা immediately how quickly Optic looked to collapse স্পাইকটা on নিয়ে the গেলেই back আই of থিংক just slight হয়ে যেত contact. Marved and Victor. মোমেন্টটা Showing স্পাইক great নিয়ে যেতে ভুলে setup গেছে here. Pancada actually completely back where you see Saved him. all eyes focused on main, but they just can't recover here. You can see as well, even with যখন this, ওইদিকে গেল স্পাইকটা নিয়ে তো you don't often see Ye's op not shoot straight, but he gets them on the second regardless. বলো Against ও the আচ্ছা Reeds, they know এটা দাদা exactly মারা when গেছে Lex is coming. And they are It's not grinning, noted this man. point. Look at Crash's face. They are beaming in this. They know exactly what they're up to. Ye's now getting confident. And I feel like the snowball effect could come in here. Loud needs to stop the rot, and they need to stop it fast because they are now heating up. They're firing up. That's not bad, but the answer's better. Once again, the back and forth. GG. Fight never subsides. They just double down on it. This time, no less. Oh, never Still mind. trying to bail them out. We've had Pancada before. Less there. What? And Close again, Less family, doing it. This guy has been a Atreyee দাদা phenomenal actually player. মানে They need him again because আমিও Ye চিনতাম is still standing, and it's another one. অনেক ক্লোজ ছিল and Surely red, surely known, and that time he is dead. young Unless ছিল has to do it himself, he will. And this is a key round. I was talking about when they're actually looking to come and pressure Less. Yeah, let's not talk about him. ঠিক আছে Outside of B main, and Less stands strong. He's such a demon. Answers the call. just let him Beautiful please stuff from him, but still, like 3-round deficit here. First real reply, but it was off the back of an individual, right? And I think the desk rightly highlighted how good Les is. He is an impact player. He is one of the names that should become a bit of a household name here in these shots. Are absolutely crisp as hell, but it's a one-player bailout. You could argue Ye had that in the prior round, but again, না 6-3. We need to see Yeah, repetition to this. Trend continues. Yeah, actually, look how deep he is. The Hopefully power better of place এ Marv, আছে perfectly আত্মুচ্ছ timed as well. Making sure there's no possibility of a trade coming through. As Aspas again takes away some of that pop on this execute, but the Hunter's Fury going to be posted blind here. Ye does Tagged actually with get it tagged. first. And he's dead. Found. Couldn't get away from it. Good connection from Sarsi. Mob! What? ও What is going on? How is Mob here? How has he just got a kill? Still noted, still fighting. Finally goes down. Sarsi's got him. This game is just... Look at the damage. Sarsi's considering this though. Victor Oh. had no idea. Sarsi is becoming quick to what they're up to, and Sarsi is saving them with 5 HP. Dark goes through, but they're still locked out in main here. And actually, ছেড়ে দিলাম রুটার why noted. Why? A little bit of chip damage. এটা কি ফাইনালস হ্যাঁ এটা ফাইনালস গ্র্যান্ড ফাইনাল এটা Okay. Cross গ্র্যান্ড ফাইনাল vision somewhat depleted. কেন রুটার ছেড়ে দিলি কেন আফটার লাইফ Get out, it crashes, you wouldn't dare. He's actually got Only, 100 yeah, Fury as well, so he okay. can split from FNS here, but a ভাই little bit of a misread from এই Optic. রুলটা কে বললো হঠাৎ করে বললো আজকে Assessment incorrect. They, What? maybe এটা আবার assumed কিরকম that they'd back towards B after the contact on FNS, but no, they carried on forward. Now the plant's in. Crashes এ on বাবা short. If এটা তো he বাজে হলো clear through main with the Hunter's Fury, he could, but not এটা to তো swing this এটা তো through. লাইক ওদের লং রানের জন্য এটা তো ওদের জন্য ভালো না লাইক Sarsi isn't the one to be worried about just মানে yet. কেন Pancada holding the limited push up here. থাকবে? Crash is trying to stay tucked to the wall to avoid being noted, but he No, has no. to swing it. Eventually, Pancada, great work. And they're starting to Why work it they out. want They're to be starting limited, piece man? together Stay what in is limit. going on and what's going so right for জাস্ট Optic. মোবাইল গেমস
how marved is there at that point of the round. Again, that's on the back of the paranoia coming through from Tree. Looking here. What? Minimap. Look where marved is when this engagement's going onto site. This is why I hate people comparing mobile games with games. That to What? me is such এটা good কথা গেল intuition from that man, just to ensure that there was no second layer to it. It's the conditioning early on in this half where actually everything that Loud are doing, Optic ওটা are ব্যাপার having না to backfill immediately. না মানে রুটারে তো Still with a lockdown পিসি গেমসও unless কেন খেলবে না আর কি মানে why actually the first time. আমার He's in mid. mind for Yeah, he's in correction. mid. He just went for a wander in mid. Sheesh. On a lovely sunny day, but he loses his life. Sadak with the trade out, and now you can see the look towards the site. Less leading this. One tuck towards market, one towards the box. You have the ult invested now. না সে তোর দিকটা আমি বুঝতে They পারছি commit যে further. Yes, they try to. Crashes though. Greets it. আরে কি হচ্ছে Smiling again. The vision depleted on one. I think Sasi couldn't even see. Pop flash towards the side itself. Victor has one in kind. They're trying to halt this progress. Look at Mark 1 again, minute on the though. board, and you're absolutely right. ওরা এখন Mark is ভ্যালোরেন্টের in the বিজিএম এর background. এফএফ These থেকে guys অনেক are বেশি so ভিউয়ারশিপ And this time, they're absolutely clueless. ওটাই And it keeps বলছি happening time and time again. like why This is just unthinkable. I mean, Optic is just pulling না off some of the বিজিএমআই most unorthodox না আই থিংক এখনো decisions, and এখনো it's বিজিএম paying এর off. বিজিএমআই তো অনেকে Loud খেলে barely ইউটিউবে get a দেখি steady footing. Again, look at Yeah. Jay's willingness to just swing here. There's been a lack of I focus think from Loud towards mid in the early round. ওই They've had প্ল্যাটফর্মটা to জাস্ট step up মোবাইল towards A main. They've had to try and pressure this মোবাইল one গেমিং way, এর উপরেই force করবে Victor out কারণ some of these angles. ভিউয়ার্সরাই বেশি And yeah, ভিউয়ার্সরা বেশি yes, মোবাইলে gets the kill, gets traded. but Still then viewers the খুব একটা নেই ability to রুটারে from Optic. they just It's actually open wonderful router, watching. You're right, collect you kind of router frame it points so and perfectly. earn They money. created that avenue প্লাস that then you বিট can see রেটও half মোবাইলের filled জন্যও থাকে through অনেক it. কম বিট From রেট the approach from যেটা now. পিসিতে দেখলে খুব খুব going ব্লারি আসে forward, খুব great. হেজি আসে Well, look how early the information comes through, Lauren. The rotation's already happening. তুইতে চালালাম Spike ফাইন্যান্সের is so স্ট্রিমটা well constructed, and we're gonna see everything Hero invested card towards this. দিচ্ছে। Crash Okay, to the okay, post it. দাও, Zephyrus to চালাও। find the front. That's Sadak now gone. Crashies. বাট 100টা স্পিড পাচ্ছে ভিউয়ার্স থেকে 5 ম্যাচ চলবে অনেক They বেটার could really do with some damage now, and they ain't getting it. Marv this time stands to fight, does get outdone. Good trades. আই ডোন্ট থিংক সো Zephyrus playing off of যদি তুই Sean. ফাইনান্সিয়ালি ভাবিস What is this brawl? I can't believe what we're watching. It's only here with the lockdown. Actually, this looks to pin them in here. কি Sassy wants হচ্ছে to close it down. What the hell was that কাল first একটা half? রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম This কি has been one of যাবে the most দেখলাম ফ্রি ফায়ার volatile, খেলছে মানটা বললো aggressive না হবে না halves I হ্যাঁ have ever ফ্রি ফায়ার seen. পেলে This এই game বিটের is প্রথমের জন্য playing আমি out like we're in OT in map 5 আমি already. অক্টোবর This is ফেব্রুয়ারি ইউটিউবে something স্ট্রিম different. করবো আবার Absolutely is. And I already said earlier on the last বিটরেটের time, it was প্রবলেম মানে 3 rounds এলজি বুঝলাম for না Optic to pull away from their তুই যে কি defense. বিটরেটের প্রবলেম And it's 7 this time around. আমি The ওই কাটতে stronger কতক্ষণ side দেখতে being হবে হে ডার্লিং Loud on the হ্যালো বেব defense. We have to see where they come কতক্ষণ away দেখতে from হবে this. স্ট্রিম Yeah, it's going to be 7 to 5 on the half Sure. desk. What do you make of the first half? তুই যে কি বিটরেটের প্রবলেম হয় 30 মিনিটস ওকে Thank you very much, Pansy and ওকে তোরা 30 মিনিটস ব্যাকগ্রাউন্ডে চালিয়ে রাখ টু গেট দ্য কার্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট আর দেখতে পারিস এই স্ট্রিমে গিয়ে তুই যে 6000 এর যে সফট ক্যাপ আছে ওটাতে ওভার আছে হাই মুভমেন্টে খুব ব্লাডি আসে আর বাট ওভারস ওর মেইন গেম হবে আফটার ওভারওয়াচ 2 ইউটিউবে দেখ আমার বিট রেট আমি যদি এখন আমার এটা আছে তো আমি এটা এখন আমি 9000 করে রেখেছি বিকজ আই এম নট প্লেইং এনি গেম আমার 9000 করা আছে এখন আই এম নট প্লেইং এনি গেম তো ভাবলাম যে কি হবে এত রেখে আমি তো লাইক খেলছি না বাট আমি গেম খেললে আমি ওটা 13000 করে দিই বিশাল ক্লিয়ার আসে মানে আমার ক্যামেরাটা একটু হেজি হয় বাট গেম অনেক ক্লিয়ার আসে ক্যামেরাটার জন্য এই ভালো ক্যামেরা লাগবে একটা সেটা আমি ঠিক করছি They've played it twice in this tournament. They've only ever lost one round. 95% defensive sided win rate. And the man that is DSLR absurd on this DSLR half টা is লাগালে Osmas. probably Every time he gets on that defense, he is so ওই enabled ইস্যুটা ঠিক taking those হবে fights to hold down main control and being আজকে এমনি বন্ধুদের সাথে বেরোলাম মেটে কিউট গার্ল পুরো বোন ম্যাটেরিয়াল ওকে অনেকজন মিলে একটা মেয়ের সাথে মিট করলি ওকে Well, allowed. This is where they were expecting them to come online. Let's see how Optic are going to be able to deal with this defense side as we jump back into game with Pansy. Yes, kind of highlighted perfectly and echoed what we were seeing a great deal of. But again, when we talk about this side switch, Mike, it does kind of
lean back into maybe the start of this game. Where do you sit on this though? Where does this now tailor in your mind? I mean, আজকে আমার মোটরটা রাইটে লাগালাম I gotta feel like Optic have just টাইম আউট এই টেকনিক্যাল টাইম আউট আই থিংক ও না অপটিক টাইম আউট নিয়েছে নেভার মাইন্ড নেভার মাইন্ড দা ভ্যারিয়েন্ট প্ল্যাটিনাম 2 সবকিছু র্যাঙ্ক দিয়ে হয় না রিয়েল লাইফে পরকোপেন প্রবাবলি ওর পিপি অনেক বড় তোর মাথার থেকে আমি ওটাই দেখছিলাম ওয়াই রিডিং চ্যাট অন্য সাইডে হ্যাঁ আজকে এই সাইডে করলাম কারণ এই দিকটা আমার অলরেডি এই মাইকের স্ট্যান্ডটা আছে তো আমার টেবিলটা অতটা বড় না তো এই স্ট্যান্ডটা অ্যান্ড এই দুটো মনিটর একদিকে যেন একটা অসুবিধা হচ্ছে তাই এদিকে লাগালাম এটা 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 একটু ঠিক লাগছে আই থিঙ্ক হ্যাঁ স্ট্যান্ড একদম ওটা ইয়েস জাস্ট এখন ক্যামেরাটা দেখি কি হয় অক্টোবরের 8 তারিখে আসবে মানে পুজোর পরে হোপফুলি ঠিক হবে আমার জাস্ট তোর মনিটরটা লেফটে রাইট হ্যাঁ দেখেছি So we go in. The challenge is set. The bar is high. Optic, if you want a chance in this, you have to genuinely go against the odds by such a large margin. ওদারও বেশ গুলোকে পিক আপ করতে হচ্ছিল slow approach here from huge Optic early on, but they got bodies outside short. I think loud image টা দিতে হবে কাম ব্যাক করবে they are actually good in city side center oh close by. What? The second headshot on that. And Pehlu still happy to sit on this for now, being bailed out a fair amount and no main pressure either, so they're really quite free to do this, but just walk up from Optic. Okay, Pehlu actually falls, and Crash has got both there. Kolkata, fair enough, but how did he get Sassy? I do not know. Less is on the case and Sadak's on the flank. They're not letting this one go without a fight. A 3v3 now, the door going to be dealt with very swiftly. এটা বেশি কমফোর্টেবল Less needs to be a little cautious there, didn't want to get প্লাস caught out. ওইটা আমি এরকম তাকাচ্ছিলাম ক্যামেরাটা লাগছিল তো এটা এদিকে Still ক্যামেরা needs to find a way to facilitate that. And look at what Marv's up to. Of course he is. The man in the back line's always going to be here. Marv again. He's going to hit. Did he hit the glass break? I'm not sure. Oh my god. Oh my word. They go around and once again. It's Marv. Just the biggest fear in the back line. How does he keep getting behind them? It's ridiculous. He's making the most of so many plays from Optic in terms of creating that pressure and just doing the unthinkable. FNS hasn't crossed with the spike. There's a cooldown here where the smokes aren't available. Hello. You can even see here, Lester's taking a double glass. He's like, Wait, what? wait. Oh, Omen's dead? Who's that? My God, why are you still alive? Yeah, a bit. Is this just the state of things to come is what I'm looking at. Marv keeps finding this space. He's got that really good read on the game. But again, you looked at the stats coming into this. This is already starting to look like maybe this এই এরোটা লাকিকে শিখিয়ে দিতে হবে একটু বেশ ভালো and the sheriff is Sassy, but that's it. So for Optic, they want to keep it clean. We do have a stack towards the B site though this time, and that's for Loud. 4 players present. মানে লাইন আপ শেখেও না A little শালা bit of progress being made on the other side until then. Sadak was a player on short. আমি জিংস করে দিলাম নাকি So already we're now আজকে looking at what অপটিক else can they achieve here. পুরো আজকে Actually, that peak is almost a red herring. পড়াশোনা করে এসেছে কিভাবে খেলে Here on B side. পেশেন্ট Now players conscious not to give away any audio cues. Optic happy to slow things down now. next map bind How deep this drone will get. It's all the way from Sub Rosa, so he won't actually find anything through tree or onto site. oh fuck pull din na my bad Some space to work with here. Knife actually invested towards B as well. I'm not sure who that noted. এই পোলটা ইউটিউবে পোল মনিটর দিতে পারলে ভালো হতো Wide open site here. Yeah, at this point you're starting to be very confident that you made it past tree that no বেস্ট অফ 5 তো এখন কিছু বলা যাচ্ছে না pretty much free plant still being cautious enough but should go down here unchecked and let's see if I can get anyone that's the तुम name का फिसले खेलोगे जुलू भाई damage at all in this round or will this be এদেরকে একটু চান্স দিচ্ছি না খেলে লাউড কে সিসি কে নিহার কে কংগ্রেস এই তো সব হয়ে গেছে নাকি wait a minute Dampen the next round here. Remove
some of this and force a repurchase. Dassey's found one. Yay will respond though. Wait a minute. Aspas and Pancada left to find. Wait a minute. Does better than this thing in that scenario. Pancada will respond, but now Optic conscious to hold on. No, 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 no. হয়নি ওটা একটু ই করে দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সাব 1998 হয়নি হলে আমি বলবো হয়নি Just to come in there though, but this next round is key. Absolutely. No one knows when how this happened when this happened but who cares? Yes. Break the purchase of 50 BP নিয়ে পড়কো আলাদা করে yes yes তোকে বিপি খাওয়াবো নেক্সট ইয়ার আমি জন্মেছি yes actually 1999 হবে ডোন্ট ওয়ারি দুটো অল্প না গরম করিস না ভাই এর আগের ইয়ারে আমি জন্মেছি নাইস হাফ পেক না ভাই বিপি এর হাফ পেক করে খাবি ভাই আসল জায়গাটা গুলি লাগলো না অলমোস্ট হিট হয়ে যাবে ওটাই একটা ব্যাপার আছে আস্তে আস্তে মানে কমে এরকম অ্যাকাউন্ট গুলো মনে হয় ইনঅ্যাক্টিভ থাকলে ইয়ে হয়ে যায় চেকটা হয় hoping loud to try and keep this as clean as possible. Yeah, he's just going through the motions, removing as much of this utility as possible. It's not causing a rotation. They're pretty happy where they are for now. হাফ থেকে ভালো হাফে কিছু হয় না হোয়াট ये क्या देख spots the player by the back of Bauhaus. Flash dribbles through and Sarsi eats it just completely. Sight's now there, Spike is on towards it. FNS trying to hold the cross, and he does exactly that. Job achieved, mission achieved. But can they hold this though? Can they hold this retake? Aspas and Pancada have to work this through. After life কেন দিলাম ওটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল তোকে কেন দেবো কি করেছিস happy to wait for contact. It's a weird setup though. কোড আমাকে দেওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেন্ডেন্ট করলাম এসে ক্যারি হয়েছিস তুই খাওয়া This entire map. And the damage now achieved, but FNS falls and now crashes his blind. Tips into the smoke. They still haven't found him. Pass. He's got one. Pass. Saving Loud from what could have been an absolute tragedy in the making. It's going to be close, but I'm pretty sure he's got it. What a play oh, from তুই আফটার লাইফে সাপোর্ট দিতে যাচ্ছিস আচ্ছা paranoia slips inside the cloud burst nearly gets the better of Pancada as well. They made him sweat for it. Pass ওটা এই কি রে ইউটিউবে স্ট্রিমটা চালাই ও না এখানে আই ডোন্ট কেয়ার এই ওয়াও আমি নিজে স্ট্রিম চালাচ্ছি तू न जाने ओके তোমাকে হাফ দিয়ে দেব Look at the advantage here. It's horrible. Let's try the middle. Look at the push already coming out. Aspas though wants to be the Pass. one to equalize it, the grand equalizer here. Push straight up through middle, look towards tiles, try and spot the player, but it's not just him. There's 4 players behind it. Smoke towards CT. FNS should have seen enough. Oh, you're absolutely right. The spike is behind the wall. They got the spike. City sided that position. Oh my god. There's no way this is just bro. to slow things down here, but look at Optic. Give her fixing delete Zulu. They locked off on so many angles. What? Victor find it in here actually. Oh, Crashy's has just got down Salak. Ja. They can't through. তিনজন মিলে পুশ করে oh no কত সাইজ বাকি দুটো এর কোয়ালিটিটা এরকম আসছে কেন না এই রাউন্ডটা দেখে টুইচে চালাবো আবার tagged him he's down to 13 HP now. Does he expect Marv this close? Yeah, but look at Sarsi. Okay, takes down Crashy's now game on. 30 seconds left. Oh no. Punishing Marv to the hop up, and now we're in a 2v2. Spike is down, so time in Optic's side. 2 versus 2. You know that support system is far away. Sarsi, they know Awkward BF. they've got a ways to wait here, and What? needs to stay patient. ভাই এটাই কি জুলুর বিএফ ওটা ছিল
এই কি জুলোর বিএফ ছিল? Actually tucked up in tree here. But it's by actually Lex gets Oh it. That's his no. third now. The Aldrone will reveal FNS 13 HP, এই making এই him look lucky, but এই it's ক্লাচ করে staying দেবে। inside. the dark. Does he wait? He waits so patiently, he finds one the Oh second, he my can't do it, it's up. নিহার মেরে দিয়েছে। And somehow this falls down in Loud's favor, and once again we know দাঁড়া আমি these guys are টুইচে down good on চালাচ্ছি, this side. কোয়ালিটিটা বাজে আসছে But এখানে। once again, the unorthodox GG. is hitting here. What was this GG foul? See that default from Optic? It's the last time we see the spike there on the floor. I can Absolutely. guarantee you that. Absolutely. আরে আমি আমার অল্ট God, and one জেড ফ্যান্টমটা সেরা। overplay. A bailout round from Les. বুলডগটা He কিরকম? was left on so little HP, and once again he's doing this. ও Sassy Zulu love Jinx to cat. close now. It costs them দাঁড়া আমার so much though once কত again. হলো দেখি। As well, just scraping together another এটা purchase. যদিও লেটে আপডেট হয়। A judge and a bulldog to round this out. ও Hunter's Fury and a lockdown 1999 available now for Loud. one more sub. Brought it within two. The Stingers on the other side though. Last minute. Optic. Be a pace change here. Yeah, but there's still Let's a fight go. to be made, and it can be such a swing factor Yeah. if it actually goes right. They win out. It'll They be keep bittersweet control of there, the map, but- and now with the mid pressure, they might commit behind it. But no, the timing's actually really good for this hit to come on in. Yeah, Aspas and Sasi deal with both sides of this hit from Optic, and yet lesser weapons just being mowed through. It's now down to Marved and FNS. Just the last one here, and it's dealt with. GG. Now Loud freestanding didn't crumble under the pressure there at all. Just like we said for Optic, this But- comes back to a crucial purchase again. But in Loud's favor this time, আমার সবাই around, a সাব little bit of করা a buffer না now, লাগ করে but ইটস it's ওকে not ইটস much. ওকে Aspas হয়ে will যাবে be চাপ able to নেই। offset এত that slightly with the blades. এতগুলো যখন হয়েছে একটা হয়ে যাবে মনে হয় এরপরে This will একটু be basically everything in the bank for ইটস Optic. ওকে থ্যাংক ইউ দো And this is the round Loud. থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ There's a reason this veto looked good for Loud. মি সো ব্লেসড There's a reason coming through the upper side. Set in them every up single for instance success. one match that This happened to was one of change the it. maps. This was one of the sides. Already showing the discipline, the capability to True. bring this scoreline back to where it's at. Optic still trying things, still getting proactive. And speaking of that, 3 players out of A main, and the spike's coming this way. They've got numbers advantage on this. If they push through here, Sadak's ready with the flash. Flash goes in, and Mob Ooh. strategy gets away. Diago খেলো না। Completely scot-free. And they've made such mid-progress here on the other side of things. The Aldrone will reveal it, but already through market here. As long as the spike doesn't get caught, this is a really good read, but Sasi Oh. gets away. Quick moves keeps him living, and Ye gonna try and close the gap though. Noting potentially one towards Bowhouse, not 100% sure, but it's a player Aye. towards close Odin Lubre. cat to punish. And buying time, precious seconds is Sasi, dealt with and beheaded. The site now looking more vulnerable. FNS gonna step forward, clearing the back of Bowhouse, no, but it's gonna be the trade for Marved. Now the spike on the side, but look at the reinforcements. They finally 2 made it. versus 3 wait for Marvin team crashes left. Aspas Still got the Aspas paranoia. Sadak actually gets found though. Sha- Marv's found the Shadak headshot. didn't do it 2v2 now, and I'm looking towards where Crashes is off to. He's playing the smoke. He's holding the space. Oh, The they're temptation expecting it. beckoning, and he's going to swing it. He's going to get one. And puts Marved in the 1v1. The Iceman himself. The Omen battle about to go down. Pancada on the other side. 1 versus 1 Omen versus Omen Pancada too. So How's he much go time is about eaten up this? though. You're right, Nah. you can hear the clock starting to tick. time Time নেই is not on his side anymore. Marved shoulder peeks it. Bides his time a second. Down to a danger. And he's just dipping back in. He's toying with him. He's playing with his food. Marved is doing so much in this. But does he have the time on it now, Pancada? No, he doesn't. Marv played it to the second and played him like a fiddle. Optic get to 10. check now They answer back now after Loud building in 1999 3 rounds. You look at the knock-on effect though. Optic's purchase is going to struggle here. GG ভাই What a beautiful round though. সব from কখনো GG both sides. Again, guys the back and forth is insane. You see the awareness here. Crashes looking to be unorthodox. Get inside that smoke. Cause GG problems, run the clock down as much as possible. GG The ultimate's available for Loud. chalo time to end my stream GG Now it was lockdown good for FNS now as well. You see there's a stinger, there's a spectre here. thank you guys thank you Purchase and Aspas back thank you on the ninja operator. GG রিভিদো ভাই কি রে Aspas Chill. posted on this. Simple Vouch thing, but look how post. deep Optic Oh, sit the early on. Aspas timing. is thank sweet. you guys The intuition on the timing just GG. midway up cap. Lovely stuff. Now the pressure going to continue to mount though. Ye is just taking Just space. barreling through. He's straight up tree. What? He's
You get behind Sassy and Aspas? Excuse me, how's he been allowed to do this? How has anyone let Yeah, Ye off Afterlife the good leash? mod. How have they let him get this far? When No you'll be rotation, streaming on and no Twitch, one's Ellzy, noticed this yet. or They anyone, can't still, you know, if you try ever to stream do on his work. YouTube, Sat towards hell. Ye's above contact him. Afterlife. He's actually good moderator. This is not normal behavior at all. Ye has somehow just appeared behind Bhaiya, him and mere it's store a mein development devastating hai. round Please for say Moose, this. potentially. Now with You the spike on don't the side, even they can play start the looking game, towards getting the Utsav. plant, but still, Sadak falls away. Hunt And the you have Fury, I Prime think, is Vandal. right, but it did. Darcy found Oh. Victor. FNS on the trade. Still posted. Oh Again. my god. How much can one man One do? versus Sarsi one. gonna bail out work as well. And now Sarsi against FNS. And the time, a couple more precious seconds. What? Look Prime Vandal at where chahiye amar. FNS is going. Amar Prime Vandal All the way chahiye. around. Ah. I don't know. One I don't versus know one. about this one. I don't No. know. FNS all the way around. And I thought Sarsi Talk read about the that. bad I news thought he for was me ready today. for what was coming. I still am just absolutely in shock and awe of how Ye got to that position. Still. It's flipped back the other way. Bro, আমি What a খেলি। ridiculous Marv just going down swinging here. ওরা কোন টাইম বেশি খেলি। To actually put him down the লাউড Hunter's এমভি Fury. হারেনি। হ্যাঁ। আগের বছর হেরেছিল। Sassy so close to the mark here. আগের বছর না, এবছর হেরেছিল ইসের কাছে, অপটিকের কাছে আই থিংক। They're 11th. They forced Oh. the second time out here. এলজি ওভারওয়াচে বিপি প্রাইস কত হয়? Financially. ওভারওয়াচে বিপি প্রাইস কত হয়? Thank you guys. Thank you again. Finally. আমার ফার্স্ট আগের বছর ডিসেম্বরে আই রিচড 1k, মানে আমার লেগেছিল তার মানে প্রায় 1.6 ইয়ার্স মতো, মানে 17 মাস না সরি 18-19 মাস মতো লেগেছিল 1k হতে, আর 2k হতে লাগলো 1k থেকে আগের বছর ডিসেম্বর থেকে এই বছর কি মাস এটা সেপ্টেম্বর, তাই তো? জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সরি হ্যাঁ জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, 9 months, সরি 11 months, 11 months মতো লাগলো। জি it was good, it was a good journey. Oh bhai, Making it oh as my hard god, as possible for Sadak to formulate bhai. any sort of plan. The three on the trot. Congratulations, Zulu darling. Thank you, thank you. Back to back for Optic. Means a lot. Ninja, Octavius, thank you. See where they decide to take this one. Big info already, but no surprises here. Thank you. Appreciate it. Semi-fourth here. Jesus is good. In the bank for Aspas and Sadak. Thank you. A stinger and a spectre, but a bulldog. Give কালকে দেখব announce করব কবে হবে। He's doing what he can, I guess. A relatively sizable investment, and look how deep they're already sitting in this. Thank you. Exhibition to Gamba hook. Sadak is going to fill that space and Okay. needs to be very cautious now. Play forward for Sadak, and there's just no good options. There's no good outcome for him. The rotations are coming in. Pancada forced to the back of the site, and away we go. Yay, first man forward. The flash is good. Sarsi's still going to find one, but it all feels for now as already the site's been completely and utterly ravaged by Optic. Up towards heaven, it's going to be less. And Aspas trying to play it back in, but look at the weaponry, Mike. You noticed it early on. It really Don't wasn't drink, good at the start. Octavius. It's certainly not good now. Spectre and a bulldog to work back in here. 4 to find Yay. Still got that Blaze-Storm up. তুই মনে হয় So much ডোনেট damage করেছিস কিছু বলে conceded here. টাকা বাড়ে। Right at the choke point. Yeah, you're looking to get aggressive. Crassy's the one to find the wallbang. Optic on map point. And like I said, the finances haven't been comfortable either side. I think this is Loud just looking to make it as uncomfortable as possible on the repurchase. GG. And Optic taking no chances with this. They put the lockdown in. Another beautifully handled. Was anti-eco, but the Guardian, some light Sassy at shields here. 23 Not an kills. awful lot for Loud to work with. Some gaps in utility as well. Optic, I feel like they're hitting their stride now. Confidence will be brimming, and the high flash to allow the steps forward. Aspas is has got revealed. things as well. Yeah, he's going to not do anything about it. Aspas going to fight Sheesh. two. And just tries to play his life. I don't know how he just got 2 kills out of that, but apparently that's just fine. Sadak, I think, got tagged. He's down a little lower, but Marv's in the side. Again, these rounds are absolutely unfathomable. Marv tucked in the corner, and Sadak's got him dead.
ব্লাইন্ড হয়ে But মারতে what a মারতে bailout দৌড়াতে from দৌড়াতে Ashpas. Seemingly মনে তো পুরো দুটো কিল fully নিয়ে blind, but হ্যাঁ didn't seem to make a blind bit of difference. ইয়ে চেক করা উচিত ছিল অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার করা উচিত ছিল Coordinated piece as well. Pekalo Oh line up my last two. অ্যান্ড কেও রিভিলও হয়েছে আই থিঙ্ক মার্কেট ভেবেছে Again, কেও first time রিভিলের we've পর seen this, though. The flash over the top, the cloud burst in mid just to try and pressure Aspas. The Tells Nano him Swarm Matana, lineup guys, coming through yes. as well. He takes so We are much done. damage here, and he's suppressed, so we can't even Ooh. dash out of Pizza. That's it, beautifully constructed. Just trying to catch him off guard. I mean, between the two flashes, that was wildly impressive. The first flash to set them up, as you noted, the high flash that comes in, but there was the second. But just in between that split second, they got vision. Actually got two. So 12-9. I mean, it's a credit That's to okay, just how retirement. Aspas is. Yeah, absolutely. He had I'm seconds to retired. work with, maybe Thank less, you. but still got him out of danger. give away no give away Flash nothing goes down instantly. That's going to be the spike. Left for a second, but quickly picked back up. Now, you can look at the buy here. FNS really the only danger man, I'd say. খালি গাছ That right guys the rest yes obviously up against it here. And of course, the perfect purchase on the other side now. It's time to enjoy a little bit of that money that's been evading them this half so far. But with 9 rounds to 12, a couple more Yeah, chances to okay. try and close here. GT6 Nice links and দেখলাম clean yes for Ashpas, steals a victor. Looks like Marv's on the chop. ওটা কি রিয়েল But he's still না ফেক standing. বাট What খুব the ও hell what is going on? What? Ashpas! no I don't understand it, but I don't understand how we're in a 2v2 again! This game is blowing my mind! But look at the spike. Where Optic have had to Flashbacks. reposition to. দুটো Sanak's একসাথে got to be careful here, though, because he could get caught. What is that? He found the headshot. Just casual, real casual. The 180 just denies FNS. রিয়েল প্রবলেম But once again, there is one man. হ্যাঁ খুব রিয়েল টু বি ফেক The Another 1v2. 1v2. They জি look জি destined. ये here doable sometimes. doable Looks for like ये it's so simple for him, 30 but seconds left. Sadak, such a cerebral play. You got Pancada playing safe as well. Might get the 1v1, but that might be all he gets. He does leave a shot of it. Lovely from Sadak. Show me never mind that blade storm again. Did he catch just a He had to pixel have ahead seen of it the before, paranoia? or did he just send it? Cool, that's fine. what I think no. there was a pixel, but I mean bloody no. No. what Marv's reaction. Yeah. what the fuck who balls I mean, if there's Lil going to be a Diablo. deterrent, কি বলে এই ভালো দাও যে এই ম্যাপে জেট খেলছে অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রিটা হবে ম্যাক্সের লেদে শুধু আমি হাত দিলেও কামড়াতে আসে না তাছাড়া সবাই যে কেউ হাত দিলে কামড়ায় মানে কামড়াতে যায় ও তো দেখতে দিই না যাই হোক লুল ডিয়াবলো জিজ but I'm happy to see the operator in his hands. We're already getting glimpses of greatness coming into this point. Can't wait to see what he can do going forward. 12-10. Timeout. might let me noticing a girl giving attention to me I mean, Optic would have to do the unthinkable. okay If Loud win this round, লাজে হাত playing দেবে to কেন prevent কেউ overtime ওনাকে with a দেয় broken buy. বাচ্চা বাচ্চারা দেখি বদমাইশি করে Yes, দিতে they've got the round loss bonus if they get a plant. That will help the cause, but a lot riding on this now. ও ফাক Can hear the purchase here. বিল্ড আপ করব यस ওটা সবথেকে বেশি প্রেফার করে In towards middle, but it's all a fake. Oh, It's no. all a straight up fake, but they deal him so quickly. And Aspas rattles off a shot. Crashy's Hey. dead. Cross now being watched. Gonna spot a pixel on the TP going forward. He's got to know he's somewhere close. The flash is really good though. Bro. Mark set up to succeed. Aspas gone. Pancada tucks in the corner, tries to get out of there. TP's away. 10 HP. Sprays in and prays. And this time, no one's answering. A 3v3 somehow after two big picks at the start coming up Loud, and the fight continues. FNS ferocious towards heaven. Wants Sassy dead, he can't do it. Les is there. No. And Les is still standing. Loud hold on ওডিন again. দিয়ে What a Odin দিয়ে মেরে beautiful দিচ্ছে retake. attention तो मिलता है words of Absolutely affirmation perfect. They recover the operator as well. words of affirmation कब मिला है I don't know bro I mean, I said the spike plant will make a difference. It's not going to be a massive difference. We have to scrape together a couple of rifles, but the I mean, utility will we know. suffer. The Utsav missing doesn't know. shields
On the side of Marved. It's a broken purchase here in round 24. Oh, we get an OT in that one. Give it to me. Let's go. Let's go. I don't need my voice. It's fine. We're here for a good time, not a long time. Yeah. Actually, Sorry. yeah, we look at It's the okay. purchase and It's okay. it's what, a rifle no armor. It's scrappy. It's odds and Oh, ends. Sussy this মালটাকে time. ট্যাগ দিয়েছে Ordered away from the spam. র্যাবিট হেডফোনে ওয়্যার কেটে দিয়েছে ও নো So the sheriff, Oh, no. yeah. তোর পেট র্যাবিট আছে নাকি ওরা Reading that perfectly as Optic actually drift back কিউটরও ছিল toward B main. Yeah, he has to be the tip of the spear here. Actually, previously the Nano Swarm actually set up for that dash onto Switch, but Ye's been getting pretty fruity with some of these dashes onto B side. Yeah, I mean, he set himself Oh. So so much info. That's everything. spotted The 5 or entire 4 plan of now them seen. Sussy. Right here. Ready for business. The time. shish He's committed to that second half of the spray. Would have done a ton of damage. And for Optic, it feels like they're going to have to start almost brute forcing this. They have no info anywhere else on the map at this point. Yeah, they'll force out a shot and maybe take up a little bit of the space in middle. FNS does now have his lockdown ready. And that's going to be committed. 35 seconds and the counter comes out. Yeesh. Sanak's not here with the nade either, so Initiative. Oh my, they're gonna break it. Sassy respecting this. Ooh, that's good. Okay. Okay, game back on then. And all the information once again flowing, but Optic need to make this. Oh Just my. an absolute spray down. GG. Between Ellzy and Sarsi, they have no idea, and Aspas makes his debut on the round. GG. This is just ওডিন স্প্যাম ভাই destined to be an তো র্যাঙ্ক unbelievable হচ্ছে game মনে between হচ্ছে these two. The duel of fate, of হ্যাঁ course, বললাম is তো দে আর going OT. অ্যাকচুয়ালি গুড ইন 12-12. সিটি সাইড Loud. If you open up a door of র্যাবিট opportunity প্যারাকিট on this প্যারট map, আছে আমার ওরে it's হিউজ almost your downfall from the very word go. Optic were held on Yeesh. 12 for such a long time. We call it scripted, but we are way off script here in terms of what we were expecting out of this map one. कम बैक तो हो Optic गया exceeding expectations. Loud. Like I said, I don't even feel as if they're playing poorly. अबे Optic छेद just सिंह come in बोलছে with a क्या totally new भाई approach here. Fallback They're, though, man. they're swinging back and forth. So many of those rounds. I feel like the last 5 or 6. এর আগে talking ওয়াইফাই about the টার্গেট economy, দিয়েছে other than Loud stabilizing finally in like round 22, Wow. 23. If Optic continue with how they approach the regulation side. ছোটবেলায় ম্যাক্সিমাম But করতো remember তার this duel on ফাঁকে the side as well. হ্যাঁ This সাইসে ঠিক was আছে a really key component in what made this side look Ooh. actually quite exceptional. Was the combo The between double stack in mid. They're going to look for Victor and less. Marved. And কেন I mean, maybe rightly so. The guy Survey- got away with a little survey bit করে করে more টাকা জমা life. They random. spotted him again. There's 3 players put to task, and that's him dealt with. Ooh. Now, where's the rest? Pancada with a critical trade though. Crashy's going to get dealt with as they did try and commit towards middle, but it's going to spur on the hit towards the A site. I think that actually takes the tag with the elbow in there, so won't be able to come through, commit to that flash. So that coming through. He's getting aggressive here, but he's found through by Yay. Yeah, he's going to No. deny it, and actually Aspas is the one to get What? aggressive right on back in. Silencing Hey, FNS hey, hey. and putting it back down to the 3v3. Hey, but Victor, they're get walking back. through it. Victor! What dives the on fuck in. is he doing It dives right back on out of the round. What is going Bro. on? 1-by-1. They Victor, face hello. 1-by-1, they fall. ভাই থ্রো Loud. করছে Victor throw Advantage in করছে। OT. And আমার another ওয়্যার round ছেড়ে where গেলে Optic is ইজি just প্লাস looking to আই এম প্রবলেম 7 প্রবলেম fight to the death ahead of M46. these spike plants. Beautiful stuff. The setup though, you can see it. Victor কি formulating, করলো the বুঝলাম cogs না starting to turn. And it's a 3-man crunch. একা on the একা rest. গিয়ে ঘপ They ঘপ create করে a little bit of লাফ pressure ভাই on the back of Victor and Oh my Marv with that God. one-way in A main. This guy is so Almost good bait Pancada Loud to come and challenge it, burn up some utility, দোকান কে and ডুবরে the timing is perfect. Less isolated but Loud. লো হে মুন Alter the outcome there. আরে লো তো হে Immediate লেকিন response onto তিনজন A ছিল site. I think that's on the back of 3 people showing presence. I They know don't know. then they have favourable numbers. I don't know bro Louder rank up match full try hard Victor নিচে জয়েন RPR না এটা কিরকম একটা খেললো লাইক জাস্ট প্ল্যান তো মানে জাস্ট প্ল্যান করেছে অনেক টাইম গো উইথ ইউর টিম মানে চোখ লাল হয়ে গিয়ে ডাস করেছে পূজান ম্যাথ রেগে গেছে খেলাবে পদে পাশেই বসে আছে Look at the numbers here. It's not reflected numerically, but some of these players for Loud have come up
র্যাঙ্ক আপ ম্যাচ in some of these rounds. And that's ভাই the thing. নিহার আজকে সেই খেলছে On every single one of Nihar these buff. players individually sometimes to just deliver you an 25 outrageous kills. round. Loud have a 200 record when facing OT across stage to champions of Optic 3-2. Need a little bit of that. Need someone to find a little bit of that magic. আমি ভালো করে সাপোর্ট করে So শোকা far, Loud's starting to really settle into this. Sassy আবার adjusting ওডিন now কিনেছে for the A wallbang, but there's nobody outside B main. So in towards A. There's a three-play stack for Loud as well. সাথে সাথে হ্যাঁ দেখলাম আগের দিন Space ইয়েস quickly. Marv progress made. Oh. Now, Tommy the Torrent gonna take a little bit of contact. what But Pancada just catching strays there. Marv strides in and they're playing Bro, so GG. aggressive. And GG. then Sadak this time with two. The quick pop flash beyond the hand gives him a 3 little versus second 2 back away. না না এটা চেক কর এটা চেক কর They didn't hear the steps. They have no No. idea he's here. And do they turn? Do they look? Oh He's my got God. three players. Oh my word! নো You have got to be kidding me. কেউ How do তাকালো they না even কেউ get তাকালো away না with this? তিনজনের মধ্যে কেউ তাকালো না It's always someone. It's always someone. Doing It his means best sidearm. Marv's cosplay সাইড in এম round 26. কি সিটি মারছে ভাই সেটা তো হ্যাঁ Look at this. কেউ তাকালো না তিনজনের মধ্যে ভাই Gut wrenching. No for way. Loud. they saw the door was open Still, right must be nice for Optic. When you have someone like Ye, পুশ করতেই পারে I wouldn't even say arguably Yeah. the best player রাকের in the মাঝে world থ্রো in my করতে mind. হয় Unbelievable talent Yeah. on that man. যাই হোক Finding it good there. work. Perfect space to work. But again, Rory mind back. We said for Loud, wait and see one of their players step up. You know, we've had a couple of them, and we asked, hey, Optic needs a bit of that magic. Well, magician. made এর us a চেয়ারগুলোতে difference. এই Fails জিনিসটা you, I'll নেই get you three out of the এই hat. বালিশ No টাইপের worries. Now, Loud hit the দেখ timeout ওগুলোর button. মনে হয় ঘুম টুম চলে আসে বলে নেয় রাখেন না Because again, they decided to cotton on to some of the ideas, some of those concepts that Les is, you know, could be. But এই একটা soloing. ঘাড়ের জন্য Middle বেশ here, ভালো it's like a little worked out here. So right call coming in for Loud to যদিও potentially এরম ভাবে preempt that. কেউ Can we খেলে address না it? Can we then সবাই punish এরম potentially ভাবে the fact এই they did get the trade last পোস্টারে time around? খেলে It was Crashies who got caught when they tried to কেউ walk away from it. একজন খেলে So ওই is there any way they can ও kind of round এক্সেটারি out প্লেয়ারটার beyond নাম that? কি জানো I mean, this is just such a mentally এক্সেটারি প্লেয়ারটার নাম কি exhausting জানো play. Because like I said, the That tempo, one, the by the pacing way. of this to actually keep up with the rhythm of some of these rounds. And we talk about kind of expected outcomes, right? সিরিয়াল So many times that's আচ্ছা been squashed. এটা তোর হচ্ছে বেল্ট সিস্টেম মানে তোর পেছনে বেল্ট দিয়ে লাগাতে হয় মানে যেরকম Fronts here. ওই হয় না Finals for sure. ব্যাগের বেল্ট গুলো ওরকম টাইপের করে লেগে যায় ওই জিনিস See now, actually, less ম্যাগনেটিক না from the হিউজ previous round. We'll have Aspas in conjunction. But Optics কোন conduct- yeah, he শেপার্ড looking to বলে try and get একটা ahead of সিজ প্রকে দেখিস I thought he got পাঁচ away চেয়ারে with তুলে that, বসে but খেলে just in front of হোয়াট it, no. Oh, great pick for Sassy. ওয়েট They take away Ye. কে দেখে মনে আছে জেডিএম কে দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি I mean, yeah, এই he ম্যাচটা couldn't dash out. He got suppressed there. Tried to get ahead of the knife. এই ডেড I feel মেডে like this মেডে is one of the cleanest first bloods মেডে we've actually seen. No regress on the back of it. Marved and Crashes now tasked with holding on to A HyperX side. ক্লাউড স্ট্রিঙ্গার Victor actually tucked in. He's got a contact play off the turret here. ওটা কি ইউএসবি Huge. This is everything Oh, for no. Victor. They know না exactly ফ্ল্যাশটা কি করবে ভিক্টর ভাই ভিক্টর থ্রো করছে ভিক্টর থ্রো just করছে reading the timing and just facing his demise. Oh Straight from my FNS. God. Still gonna find FNS, two. nice It try. ain't over yet because Mars Nice made try, onside the FNS. paranoia perfectly timed in the TP to find a little bit of safety. He ain't letting this side go. Right, Crashes FNS কি lingering করছে? over from CT, Are you but he serious? needs big kills here, and he's got one. He oh, can't get fuck. the second, and now a 1v2 One for versus Crashes. two. Seconds left. Wow, Shot nice dart dart. invested. Our drone goes up, gonna spot the player on the side. That's no problem. But it's a one towards Boathouse, and with 20 seconds, they don't have the plant down just yet. Can he keep এই his ফোনটা করছে composure? নাইস Crashes নাইস কত জানো ওটা 3500 না all on ওরকম their nerves. Tries to get a little semblance of silence. just Time. Hold on for a second. And now he starts to build. He tries to get that pick towards the back of Boathouse. 5 more seconds. What? They're running low on blood time. With 7 HP, he's charging down on the side. Oh, No. it's not enough. Sassy, No. what is Sassy made No. of? 3 HP. 1900, Still 900, standing, 1990, still আচ্ছা breathing. ভালো Gets ভালো ডিল to 14. ব্রো That is ব্রো an absolutely heartbreaking round loss. আর একটা But you বুলেট got to feel like Crashes has him He did. dead to rights. He did. ভুলভাল He's at করছে 4 HP. বেশি লাফাতে গেল না মানে লাস্ট What বার the লাফানোর hell কি was দরকার that? ছিল নাই না I can't believe he's just won এই that. এটা তো And you know it, Buzz. that second between the right click and then the shot coming back in.
Felt like an Oh my eternity God. for Bro, Crashies. bro. 3 HP. God. Throw 3 করছে throw. HP. We go again. Now, No ই তো rest for the wicked in the underhand flash. ই তো পুরো throw করছে Victor. Turned it well enough. No way He's he's got playing shot back seriously. into this, but already looking towards that A side. Rotations are on the way. Looking invested. Champion Big pace throwers. change here. Sadak Ooh. gets ahead of it, does get revealed by the knife though. Ooh. That's it. Tag on Bakada. He's gonna be feeling so much pressure, but he found a kill. Victor's down. Jeez. Standing No, in never the mind. open, taking ও the ভাই ও fight. ভাই ওডিন নিয়ে 3টে কিল The round 15 to 13. স্যাসি সেরা খেলেছে এই ম্যাচে Rushing Optic in সেরা the খেলেছে OT. অ্যাকচুয়ালি You gotta feel the round prior, set that into motion. That 1v1, that's heartbreaking. But this map for Loud. Let's talk about this for a second Vishal, here. Vishal, because it did Vishal. look like Optic had all the answers. They came Odin in niye fresh, sala they came in looking good. George, They were running, everything went good. এ- একে on মনে the আছে? scoreline as well. I'd be happy to really switch things up here. Again, almost catching Loud off guard, I would এর say. Coming out পোস্টারটা of দেখ that first half performance, you got to feel Loud were feeling the heat. And this is supposed to be absolute comfort zone. This is the stronghold for Loud. এমনভাবে খেলতো And you started to see it though. That longevity was there, it kicked into effect. নিচু করে আবার They তো held on to this game, and again, I tell you, when you go back through the motions, you kind of roll your mind back a bit here, but I've got to say, for me, Sasi Red very Guard start poster. was on an absolute mad one. He was the difference maker. I mean, it wasn't necessarily visible in a lot of rounds, but slowly he was chipping away, got himself up to like 20 kills or so, and we're like, hang on, actually. You know, where Aspas is not necessarily feeding, but really getting negated around the map. একে আমার অনেকটা ইশারাও দেখতে লাগে I mean, some of these rounds just absolutely ridiculous. একে একে আমার অনেকটা ডুপ্রির মতো দেখতে লাগে রেড কার্ডকে মাইক্রোমিটার তুই দিবি নাকি কি হলো বাই ইয়ারফোনস আই এম বেটার দেন গেমিং হেডসেটস এনি ডে রেড গিয়ার মুনড্রপ চু শেপার্ড এম্পায়ার সার্চ করে দেখ Sure. ভিডিও ছবি দেখাচ্ছে না এ আইএম কিরকম না আমি একটা ইয়ারফোন ট্রাই করবো দেখি কিরকম লাগে কি লিখে সার্চ করবো আইএম জাস্ট ছবি নেই দেখছি না এইগুলো হ্যালো ব্রো হ্যালো বলছেন নাকি এস পং একটু আগে হলো থ্যাংক ইউ সো মাচ হেডফোন জোন অ্যামাজনে করবো না আচ্ছা হেডফোন জোন এখানে ডেলিভারি দেয় সব জায়গায় এখানে আচ্ছা ইন্ডিয়ার আমি এটা ট্রাই করবো ইয়ারফোন কারণ এখন তো অলরেডি আমার আলাদা করে মাইক আছে সো সার্চ কোথায় করে কনসেপ্ট একটা কেস ফ্রি দেবে কিসের কেস ফ্রি দেবে এটা কোন মডেলটা মোটামুটি হোয়াট এটার দাম 1,50,000 what bro it's not even wireless too wired হেডফোনের দাম এত এটা কিভাবে করবো তাহলে আমাকে আর নেক্সট 4-5 বছর পাবি না ও ইয়ারফোনস এটা কেন চালালাম মুনড্রপ চু এরকম চু লিখেছে কেন লাস্টে মডেলে আচ্ছা এটা ভালো
3% under. Oh, but I have to buy these, no? না এখন আমাকে বাই করতে হবে না অ্যাকচুয়ালি। ওসিটি সিওডি করে অর্ডার করে দিবে। ওকে, সস্তায় ভালো মডেল মুনরাপের। হ্যাঁ, কারণ আমার তো এখন আলাদা করে মাইক লাগবে না, তো এটা জাস্ট পিছনে লাগবে সিপিইউর। লাগবে না ভাই 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 ভাই, দেখতে সেরা। এদের ওয়্যারলেস কিছু হয় রে? উইদাউট মাইক, উইথ মাইক। আচ্ছা, উইথ মাইক 200 দাম বেশি। 200 না 100, হ্যাঁ 200। এদের ওয়্যারলেস হয় কিছু? আইএম সেন্সিটিভিটি হাই হয়, আলাদা করে এএমপি লাগে না। ওকে, আইএম ওয়্যারলেস। ও মাই গড, ওয়্যারলেস করতে পারিস? এগুলো কি দাম? 92K? এটা একটা ইয়ারফোনের? আর ওই জন্য ওয়্যারলেস অ্যাডাপ্টার হয়। 138 will bought this product recently. KZ wireless এগুলো আমি সস্তার KZ আমি সিআরএ ইউজ করি। এগুলো ওয়্যারলেস না? 4.4K। না, এটা তো ওয়্যারলেস না। ওয়েট আ মিনিট, এটা না, এটা আই থিঙ্ক ওয়্যারলেস। ভাই ডোনেট করছিস নাকি? না, ডোনেট করছি না, আর করলেও তোকে করবো না। ইয়েস, ডোনেটিং ইয়ারফোনস। ওকে, টু মাই সেলফ। আইএম থেকে হেডফোনই, ওটা জাস্ট অ্যাডাপ্টার। আচ্ছা, ও এইগুলো ডিট্যাচেবল। ওয়েট, না এটা তো ডিট্যাচেবল না। ভাই M10 TWS সেটা কি? M10 TWS 500 রুপিস ওয়্যারলেস সেট। ভাই কি এটা? ভাই কার মেরেছে এটা? আই থিঙ্ক গান স্টেডিও হেড স্পোর্ট হেডসেট, নয়েজ রিডাকশন, হেডফোন। হোয়াট? নো রিভিউ, কেউ কেনেনি। সস্তার মাল কান পচে যাবে। সস্তার মালের জন্য না, লাইক ইটস নট লাইক কম দামে ভালো পাওয়া যায় না, বাট তাই না। চরম বেস, গেমিং এ বেস লাগে নাকি? গান গান শোনার জন্য বেস ঠিক আছে। ইন্ডিয়ান বলে শুধু বেস বোঝে না, না গান শোনার জন্য বেস বেশি হোক ঠিক আছে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউ নিড মানে দ্যাট মাচ অফ বেস ওয়াইল প্লেইং গেমস। জিটিএস লিগগুলো দেখ, GTA 6 এর লিগগুলো দেখলাম, মানে একটা লিগে দেখলাম, একটা তোর ক্যাফেতে, এই যে এইটা দেখলাম ক্যাফেতে তোর ই করেছে। all leaked gameplay footage, hopefully I won't get copyrighted। না, সত্যি কথা বলেছে এটা। না না, ওর মানে যদি কারো একটু গান ফান শুনতে ইচ্ছা করে, খুব খাপ বুমবাং বুমবাং, তাহলে বেসটা ওপর বেস করে কিনলো ঠিক আছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক গেমিং এর জন্য অতটা বেস লাগে রে।
তুই ভাব, তুই গুলি মারছে, ঘুপ ঘুপ করে আওয়াজ হচ্ছে। গ্রাফিক্স মোটামুটি চাই না, অনেক আরো ফিচার আসবে আই থিঙ্ক, মানে ডেপথ আসবে আরো গেমটায়। খুব খাপে সাউন্ড অনেক মাফেল হয়ে যায় ওটায়। আরে ল্যাটেন্সি ঠিক আছে, ল্যাটেন্সি নেই, বাট বেশি ঘুপ খাপ করলে ঘুপ খাপ হয়ে যাবে। গ্রাফিক্স ইনসু ভরা আরো, হ্যাঁ প্রবাবলি এটা তো হবে, একটু হবে। মানে এটা কি যে কোনো ক্যাফে ট্যাফে এরকম, জানি না কি হবে, বাট লুকস ইন্টারেস্টিং। এই ফুটেজটা দেখি, এটা এখনো দেখিনি আমি। এটা এখনো পুরো একদম হয়নি, কারণ একটু কেরম একটা লাগছে, বাট হ্যাঁ প্রবাব যাই না, এটা মানে এটা টু রিয়েল টু বি ফেক, এত কিছু। আর এটা কিন্তু কোনো পাবলিককে ইন্টিমেট করা যায়, যে সিজন ফিক্স করা যায়, হ্যাঁ ওরকম হবে। হ্যাঁ আর শুনছিলাম নাকি মানে ওয়ার্ল্ডের সবকটা মেজর সিটি থাকবে, কি একটা ব্যাপার এরকম এটা বলছিল। মানে এটা কি মেয়ে প্রোটাগনিস্ট নাকি এটাই, নাকি আমরা নিজে এটা এরকম যদি হয় যে নিজেদের ক্যারেক্টার বানানো যাবে, সেটা দিয়ে খেলা যাবে, এটা চরম হবে আই থিঙ্ক। সেই স্টোরিটার মেন হিরো হবে, প্রোটাগনিস্ট হবে, নিজের ক্যারেক্টার বানানো গেলে চরম হবে। আদার দেন ওরা যেটা দিচ্ছে ওটা কি আর চলে, হ্যালো হেডিস GTA 6 এর লিকড ফুটেজ উঠেছে, ওটা দেখছি না, মেয়ে প্রোটাগনিস্ট। এইখানে তো একটা ছেলে ছিল, হেডিস ওটা তাহলে কে? তুইও কি পর্ক পাই না ওরকম হেডিস, হঠাৎ করে বলে দিচ্ছিস? এটা GTA 5 না, এটা GTA 6 এর লিকড ফুটেজ, মানে সবাই ক্লেম করছে অ্যাটলিস্ট। চিট কোড দেওয়া যাবে, আই ডোন্ট নো, চিটস তো বের করবেই, লাইক এটা তো ইনএভিটেবল। মেয়ে প্রোটাগনিস্ট এবার ছেলেও আছে, মানে শুধু সেটা যেহেতু শুধু কিনা, ছেলেটা যেখানে ছিল ওটা GTA 5 ছিল, দেখি না হঠাৎ করে GTA 6 এর মধ্যে GTA 5 এর ফুটেজ দিয়ে দিয়েছে। না GTA 5 এ তো এরকম কোনো প্রোটাগনিস্ট নেই। এরকম কেউ নেই তো। না এটা GTA 6 এর লিক, যদি পুরোটাই লিক হয় এটাও লিক, মেসেজ লিস্ট এরকম টাইপের দেখাচ্ছে। না রে ভাই, এটা দেখ না, তুই ক্যারেক্টারগুলোকে দেখ না, এই যে গ্রিট রেসপন্স এরকম ফুলি প্রোগ্রামড না, তো ওটাই বলছি, এটা GTA 5 এর না ফুটেজ, যদি হয়। আর হাউ আর ইউ সো শিওর হেড ইজ দ্য মেয়ে প্রোটাগনিস্ট? পর্কুপাইন অ্যান্ড হেডিসই হচ্ছে পর্কুপাইনের ছোটবেলা। দাদা কোনো ইউটিউবারকে জানো যার এখন ভিডিও এডিটর লাগবে? আমি বেসিক্যালি একজন ফ্রিল্যান্সার, ইফ এনি ওয়ার্ক প্লিজ ইনফর্ম মি। হোয়াট ইউ মিন এনি ওয়ার্ক? লাইক ধর কোনো একটা ইউটিউবারের একটা কাজের মাসি লাগবে, বাট হি ইজ এ ইউটিউবার, কারণ সব ডেটা মাইনাররা বলেছে ও লিকড ইন গেম পিক 1000 বেরোয়, এরকম ফুল ফ্লেজড গেম প্লে বেরোয় না। মেয়ে প্রোটাগনিস্ট ওটাও লিকড হোকা, তাহলে ছেলেটা কে ছিল? আরে দুটো মোটা লোক তর্ক করলে 1 hour আগে শেষ হয় না ট্রাস্ট। হু মোটা
যা করবি সেটা সামলে, মানে Yeah, and this is where Optic, they have me no idea about fighting for. A 3-0 or a 3-1. Oh. It feels that way, right? It really does, I think. Who Both knows? these teams are just রক্সটার কিন্তু despite the বিশাল fact ভাবে that the ঝামেলা first করে match was সব so সামনে। close. মারেটা কি ঝামেলা করবে ভাই? Pansy and তো করবে, আমি বলবো আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, সে হচ্ছে রিয়েল লাইফ GTA 5 না রিয়েল লাইফ মাফিয়া, One is looking like, but ও বাড়িতে চলে যায় খেলাতে ফেলাতে, দিয়ে ভ্যালডিয়াস আর হেডিসের নাম বলে দেবো, তারপরে রকস্টার বুঝে নেবে। মাল্টিপ্লেয়ার হতে পারে, ট্রু। Really the flip factor of this veto. And when I said previously, the vetoes. So Okay. in terms of expectations, We are already live. kinda We are off live, kilter guys. here. So it's going to be interesting again, starting on the attacking side. I mean, last time. মোটা লোকরা অনার ঝগড়া করে, আমি অনার ধরে সেই ঝগড়াটা দেখি। তুইও তো মোটা পর্কুপাইন, মানে তুইও তো ছোট হেডিসে ছোটবেলা, তো একটু পরে মোটা হবি। ফাক ইউ, ওকে ফাক ইউ। হ্যাঁ বলছিল যে আরপি সার্ভার থাকবে অফিসিয়াল রকস্টারের। ভ্যালিউস কদিন আনে ফেলেছে, এখন পুলিশ হলে লো হেল্প কামি। পাক ও ভ্যালিউস মামার বাড়ি গেছে না? ও নো, আমার মনে হচ্ছে রকস্টার হাগবে GTA 6। জানি না ভাই, রকস্টার কখনো হাগে না, মানে যখন আমরা ইটা বেরোলো উইচারের পরে, যখন সাইবারপাঙ্ক বেরোলো, তো উই থট ঠিকঠাক করবে না সিডি প্রজেক্ট, বাট ওই রকস্টার কিন্তু হাগে না, আপনারা ঠিকঠাক বের করে দেয় মোটামুটি। জিটি রানতে দেখেছিস? জিটি রিমাস্টারটা তো আমি যদি কোনদিন মোটা হয় আমি খুব ডিপ্রেসড হয়ে যাবো। ওয়াই? মোটা ইজ গুড। First contact made, noting Ye and the follow up. So you're now going to know at least 2 players প্লিজ towards long. আমাদের So he's কি got to try and আমরা play his life. থাকবো আমরা? Already Ye's going to backfill that space though. ও Taking হ্যাঁ, all that elbow আমরা control মানে away তোরা তো towards ওভার CT. This তাই না, is আমিও চলে more যেতে পারি, retake 5v5. আমিও চলে যেতে পারি। Who knows? Push even further through. Crashes will find less, and that's an early kill to concede in this retake. Nobody else even really set Who up knows? close enough to capitalize on that contact. Now I'm looking towards maybe the pressure that's going to come in from Hookah. Victor does need to readjust towards Tube, down to 73 HP, but there's been time now, and Sasi just Victor. finds Victor. Yay, overextends on CT, and the punish on the timing here. They've actually no. carved space for themselves. And timing, they've still got to get a little bit of Oh, wiggle on no. here. But the fight towards CD. Elbow, elbow. And now Mark. Oh my No god. way. From elbow, bye, the bye, rest of his bye. team crumbled around him, and Marv still delivers. What an insane শুট turnaround on that. ক্যারেক্টার ট্রেলার for the দেখে Red নাট Bull করেছিল clutch. কিরিকো নামের। Just when What? it all looked going so well for Loud. মেয়ে না ছেলে? Even মেয়ে playing ক্যারেক্টার না this ছেলে first one, কিরিকো? beautifully done. Surgical precision from Marv. You can see, yeah. Because the retake until that point looked unbelievable. জিডি মাস্টার বানাই রকস্টার অন্য স্টুডিও, এন্ড দ্যাট ওয়াজ এ মানি গ্র্যাব অন নস্টালজিয়া, অনেক ইনভেস্ট। Loud have actually forced back into this. আশা আছে GTA 6 ফেল হলে We got stingers coming out. We got টেক টু no টেক armor ডাউন হয়ে behind it যাবে। though. So it's purely stingers with a little bit of utility. মার্ভ ট্রেন্ডিং That's about ড্যাডি it. পাওয়ার। This, I mean, This look could at happen that. in the next Yeah. purchase, so what can they achieve off this? মেয়ে ওয়াইফ তাহলে ঠিক First আছে। contact তো found and the success. ও Sasi's already ভাই got it. বট, Ye's no? dead. ওরা ফোর্স Now করতো if না, you're ফোর্স Optic, করেনি, you're not স্টিঙ্গার expecting কিনেছে। this. And there's more But damage. Loud are what? making it count. What? Flipping the script here in round 2. স্টিঙ্গার বাই করে শুধু জিতে যাচ্ছে, Marv আর্মারলেস। pick up the pieces here on shore. এটা কি স্ট্র্যাট ভাই? Flash actually should just catch him. উইদাউট আর্মার No স্টিঙ্গার? team presence there. Crashes on the other side. Nothing নো ওয়ে। to act upon. Launching smoke. Wow, that's it. Still got 2 towards long here. I mean, Sassy's got the upgrade. Already this rotation coming through from less, but he's only got a frenzy in hand. Sadak wisely respecting রিক্স this. ফেল হবে না ভাই, জানি না ভাই, যেটা দিয়ে বেশি হাইফ হয় লাস্টে একটু ফেল হয়ে যায় না। আমি কিছু বলবো না। সাইবার পাঙ্কের বলে ও মাই গড, সাইবার পাঙ্কের পরে আমি আর কিছু বলবো না। And he has at least given them a
the 1v2, right? Like he's Second done the one best he against could ka? Mana? potentially. This flash could be crucial. I can press হ্যাঁ ওটাই Confirms actually dependence, spots one towards heaven. He now knows both the players. He wants to Oh, put the fight আবার towards class heaven. হবে? He gets it. And now looks towards the follow-up. Pancada creeping closer, and the pop flash has to be good. He's called him. A little bit of a turn though. Pancada's got the gun back out. He's ready to fight on this. A tap on the spike and the push. He sprays it wildly, and Crashies could not care. Damage achieved though, Mike. 4 will fall for Optic with his প্রিভিয়াস আমার টাকা back-to-back সেম Crashies and marved. মোবাইলে চ্যাট করছি হোয়াট Getting Optic on the তোর board মনে হয় here to মোবাইলটা start আমার right. এখানে রাখা আছে বড় With করে that Stinger purchase coming through. We'll see what the gaps now within this purchase. Zulu, how are you Fantastic remembering your opener, banks? I don't Flip want to this back. remember bro 2v4 actually, and that's with Marv getting But hyper aggressive with that তুই smoke. নাকি রিসেন্ট আপডেট ভালো করেছে তো লেটস সি খেলবো Live from the Hex quarters. The watch party. আপনার লাইভ কিরকম লাগলো খেলে তুই খেললি তুই বলছিলিস নীলি খেললি আমি অন স্ট্রিম খেলবো সো ইউ উইল সি Some utility missing. Sassy actually going to offset this now with the ultimate being available. Crashes ভাই on the আমি other খেলছি side ওর will পয়সা grab উঠে the যাচ্ছে orb in showers. 3k Marv actually has the orbital strike online very early on here for round 3. রিসেন্ট এখনো বাগস আছে Could be key in a post-plant scenario here as well. মেসওয়েটে হাগু হ্যাঁ মানে Actually, FNS gets ahead of it. Look how far he'd progressed. That to me was such a মানে surprising factor that no one ওরা noticed until আরো অনেক কিছু প্রমিস করেছিল নো লাইক সেটা কিছুই হয়নি মানে এত কিছু হবে Now what remains is well less. Still Oh, connecting, no. but the trade's still coming. They're really fighting for the site. Now, Russia's comes in, back. Optic should be able to get in towards a But এত decent কিছু delay হলো, push এত কিছু হলো See still. how far those seekers go. They know they've got a little bit of time to work on this now. কার্স পাবে না নোওয়্যার Look, Look, Arki. actually catch anybody here, so Somewhat telling in itself, but not going to give away the full picture. Yay posted on the angle. Ooh, and the timing! He gets to look back, but Pancada picked up his teammate. And now the 1v2. Trying to slip the net here, fall away towards the site and play the timing, but already on the site is Sasi. মিজার রিমেন্ডেড অফ Pancada's ট্রু on 5. This is the kill. He turns. Oh my god, back in time. Dips জি around, the জি movement's gorgeous, and তিনটে রাউন্ডে Pancada পরপর 1v1 হলো is just hemorrhaging blood. He's got to get out of there. That's more than enough done for তিনটে Ye. রাউন্ডে পরপর 1v1 জিতলো Big round for Optic. কেন স্টারপার টানতে just when you মালগুলো think Sassy's gonna পুরোনো catch জাহাজে the সব god ক্যান্সেল timing করে হয়েছিল and find that kill. যা He flicks জাস্ট back এই onto কারণে এটা জানতাম না তো মানে another সব Red Bull clutch. স্টোরি ফুরি সব How many we had? ডিচ করে দিল জাস্ট বিকজ It's been 3 rounds. কেন রিপস আসবে There's been 3 clutches. হোয়াট Sounds good to me. Coming right down Bruh. to the wire here. ব্রা I think মোমেন্ট Pancada even survives this here. That's- Alright, man. what a readjustment. I mean, you just never have an advantageous engagement with Ye. Apparently Like, if not. he's got a gun in his hand. Yeah. স্টার দিয়ে কি হবে যদি খেলেই মজা না পায় কেউ Knife past him at this point. Anything else? It's just it seems like he's far too Well, good at this game. With আজ everything. হয়েছিল কারণ And now স্টোরিটা it's ডিএলসি not করতে gonna পারতো affect কিন্তু the money তাহলে না হ্যাঁ shredded. It's ও been left in মাই tad. গড স্টিঙ্গার দিয়ে কি করে মারে ভাই Why is their stinger so much better than mine? আজ ডিএলসি করতে হ্যাঁ Well, ওটাই last time, that's Victor, though. They've Dumb isolated move, him I so think, early on. The in my flash opinion. didn't even catch. Yeah. Yeah, he smells something. There's something Bruh. wrong in the showers, man. It ain't looking right. I think he was actually spamming on the core of the wall. Actually, Oh. look at this, though. Oh, Optic no. re-aggressing back onto Hookah. They double back into this with a little bit of presence shown and a beautiful shot towards CT. Ye's patience pays. As past goes. And this buy that wasn't meant to be much, to be fair for Loud, did do a little bit of that initial damage on Victor, but it does seem as though, again, we're seeing that composure Well, from Optic. well. This is what you want to be seeing, though. Keep control of these early moments, these early rounds, because you know that Loud have that capability to go late game and the flash. The flash caught Come on. Sadak. And the spike's going to immediately make its way towards B. I mean, FNS already got tons of space to work with. Marved gets even deeper. But Sadak, he's reading it. He knows Ye is somewhere Spike planted. lurking back Spike over towards planted. A site. And Ye's got the info now. You just don't love the idea that this man is তো anywhere near you, লার্কিং just lingering around. গেম এটা ইয়ারে এন্ড বার করলে The killer সেন্সর in হতো the shower, and Optic Cyberpunk? makes it more. ভাই, 2015 না 16 থেকে 15 থেকে না? DLC বার করছে, হ্যাঁ। I guess essentials to fall into place. আরে আই ডোন্ট থিংক এখন আর কেউ এটা কেয়ার করে কেউ So actually look at that statistic as well. Talking about it being যারা খেলার খেলবে a strong Mac for Optic. Loud, undefeated on Bind They across moved stage on. 2 and champions 5-0. Obviously noting that previous matchup as well. এখন সবাই ওয়েট করছে The
they have to answer back here. Assassin's Creed GTA Glimmers of তারপরে getting a little proactive. কি না Previous Starfield Well, now actually Optic স্টারফিল্ডটা সেরা হবে আমার মতে, মানে আমার মতে না, early on here from Sadak. We'll note long থেকে সেরা presence লাগলো for অ্যাটলিস্ট Slight আমার adjustment here to ডিজাইনের উপর Bless, খেলছে এলা। looking to just anchor from that hookah position. উইচার 4 হলে এই উইচার 4 কবে বের হবে দাও, কোনো ডেট দিয়েছে? তোর কমেন্ট আসেনি কোনো? Now with the scoreline benefit, Optic can slip back into that more methodical ডেট approach. কিছু বলেছে? Late probe sent out here towards Showers. And expect থাকবে না, এক ফুল দুবার করবে আই ডোন্ট থিংক। বলছি ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাটস আচ্ছা information on the setup just yet. No. ওকে। Victor once again left to his own devices. The Flash will actually not find him. Did not give away that he was here, so might be able to find some value from this lurk. স্টারফিল্ডটা যদি Kind of just towards সিঙ্গেল প্লেয়ার হয়, শুধু সিঙ্গেল প্লেয়ার হবে না, looking to get স্কাইরিমের মতো হবে স্টিল। denial of information from Victor. যদি আলাদা করে বের হয় স্টারফিল্ড অনলাইন, সেটা হয়তো প্র্যাকটিস It's করবে, only দেখি। 25 seconds. They actually resort back to আবার আমার কাছে ফিট মেটার কাছে যেতে হবে। Time do they even use 5-6 years. on this? Aspas is ahead of it, and he pulls the trigger on the first. Takes out Crash. He's Pancada by his side. Is doing so much damage. Oh, no. 10 seconds now. Yeah, he's out though. Unleashed. no. And now with 10 seconds, they gotta get the plant. Can anything deny it? The Two ult gets versus popped. They need to two. get the site under control. Damage achieved 4 seconds. Yay! Gonna just try and get that plant down. The spray goes a little wide, but that one connects. And now just the one man. Sheesh. This time. এফএনএস কে একটু কি বেঁচে YJ থাকতে fights হতো। around. They get themselves on the board. Just when the Vipers bit comes out there, you think Optic are going to be able to set দুজন up স্ট্রিম a ডিরেক্টর দেখা stranglehold behind that যায় plant. ক্যারেক্টারসদের ওয়াইটিতে? FNS হ্যাঁ, looking to আই থিংক কিছু slip হবে না। out. Just বল take কি সেটা? advantage of that এই timing. বল স্কাইরিম তো এসপি। Catch a kill with seemingly Sadak solo here. Beautiful pinching. Yeah, actually noted very early on as well. স্কাইরিম আমি ইসের কথা বলছি, স্কাইরিম অনলাইনের কথা বলছি, Can't recover, can't act upon that information. মানে এল্ডার স্ক্রল অনলাইনের কথা বলছি। ওটা তো স্কাইরিমের মতোই অনেকটা, মানে ওটারই তো আর কি। Ultimate's coming online now for Loud. Seekers, Orbital Strike, Vipers pit of ওটা their own. ইএসও ভাই, Actually potential here for এল্ডার Let's স্ক্রল throw that down in hookah again, but Optic. ওটাই বলছি, স্কাইরিমের মতোই তো। No default spread. It's 3 towards Showers now. Much different. Now, yeah, he's তো ওরকম যদি স্টারফিল্ডে বার করে আলাদা করে, যে সিঙ্গেল প্লেয়ার একটা আলাদা আর স্টারফিল্ডের মাল্টিপ্লেয়ার আলাদা, সেটা যদি করে আই থিঙ্ক better হবে। I love this close hold, and it's going to force Optic to be absolutely on their toes at all times. Pop flash through from Showers, finds nothing. Crashy's just trying to forward No? any sort of steps ahead. Just cash towards CT, but he's so surrounded here, slowly being closed in on by less. Yes. Full opposition seen, and there it is closed down, but Loud becoming একটা জিম করে একটা really মেয়ে well আছে, equipped with dealing with this hit from Optic. সবসময় Yeah, ফিট that's থাকে, actually আমাকে Optic সব গেম দিয়ে switching দেয়। up the pace as well. Said huge kill from Pancada and to Probably slip away তোকেও and দেয়। confirm that information behind that first blood. Allowed Optic to set up, and yeah, actually looking to just get that backstab on Pancada. ওটাই বলছি, যদি এল্ডার স্ক্রলের মতো, Contingency in place for that inside hold. What can Loud যদি do? এল্ডার স্ক্রলের মতো যদি মানে অনলাইনটা ওরকম আলাদা করে বার করে তাহলে ভালো হয়। From Optic. বেসিক গেম রিলিজ করার আগে 2 বছর ধরে বাগ ফিক্স করবে। এই বছরের লাস্টে তো বোল্টসে বেরোবে ডিসেম্বরে। Try and find a kill, unless gotta be careful. I was going to say with that Viper spit being thrown down, Straight in. Victor gets ahead of it. Yeah, Victor's This is already huge. closed না মেটা through ফিট, kind of the spray behind trying to sell a Feet. tail, but looks like Les is মেয়েটা খুব considering. fit, I wonder if he's seen this. জিম করে He didn't get noted with the Trailblazer. মেয়ে, He actually did not. Still getting away with it. I feel like there's so rare দেন of a ছেড়ে ডিএলসি possibility. বার করবে আর Now 100% মডারেটর sure. গেম Les, ফিক্স করবে। is it so much danger? হ্যাঁ, 6 HP, এটা বেশ he's ভালো walking না, away. মানে Yeah, he spams কমিউনিটি the one আছে side. যারা মড বার করে, Now Pancada, Sadak, Like and CS:GO, Aspas in danger. And they Valorant try and নেই respawn. ওটা। Their options in Optic haven't none আই of থিঙ্ক it. মডদের Just মানে Aspas কমিউনিটিতে down, এরকম but করা yeah, উচিত, sadly, যারা যে ওরা মড বানাতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি কুল এটা, had to stick around অনেক just in case, but জিটিএতে আছে, অনেক Sands মানে want to come in. ক্রিয়েটিভিটি Optic দেখা যায়। 5 strong. And credit to just the ডেজিটা IGL আছে, here from FNS. Reading that Viper's bit is up. আরো বেটার করে Victor গেমটাকে। immediately ডেজি gets যদি behind it মড and can মানে create so much pressure. I যদি mean, আলাদা করে face to face মডেড there না with হতো either letting it গেমটা এত completely পপুলার হতোই না। expire or challenging. Victor's প্লাস done ওদের so যেটা well, নর্মাল ম্যাপ সেটা খুব একটা ভালো না, so well লিভোনিয়া, to remove that control লিভোনিয়া early নাকি on. জানো? হ্যাঁ লিভোনিয়া,
বাট ওরা মডে নামাজগুলো একটা ম্যাপ বার করেছে, ওটার জন্য সবথেকে পপুলার হয়েছে ডিসি। তো এরকম Like I said, this was কমিউনিটিকে a slight investment, but মড it's বানাতে gonna be a দিলে big বেশ boom ভালো, to the economy. Look at what's carried out of this round now, and they've had the upgrades. মানে আপডেট বা Still have the showstopper. জিনিসপত্র দিতে। It's on a lesser purchase Yeah. kit. You can almost throw in here, but key to bring back. ভ্যালোরেন্টে যেটা নেই, It's only two allowed. ওই মডিং এর থ্রু তো Optic, I PUBG think an CS, opportunity to potentially ইয়েস apply a bit of ওটা pressure. ওটা অ্যাকচুয়ালি মানে ডেজি ফার্স্ট ছিল হচ্ছে তোর আর্মারি মড, Force up. PUBG ডেজি এটা হচ্ছে আর্মার মড, এটা আর্মা মডেড হয়েছিল, তারপর এরকম বের করেছিল। Let's see what they go for. As it stands, is it that ডেজিটা এসে আর্মা থেকে, approach? Are they curious to see what the purchase is? Because again, you may Arma not be 1 certain or 2 exactly থেকে। what extent Loud are buying into this round with. I mean, since they pull Victor away from Hookah, that আচ্ছা একটা স্কিজোফ্রেনিয়া লোক যার দুটো পাঁচটা ভ্যালোরেন্ট খেলে তাদের কি দুটো সেপারেট we'll have লেভেল three হবে? here once again. আই ডোন্ট নো, See at least here much earlier on. Information probes being আই sent থিংক out. যারা through স্কিজোফ্রেনিয়া তারা Flash as well. ভ্যালোরেন্ট খেলবে না, Even just plant the তারা seeds and ফর্টনাইট খেলবে। potentially keep those three Loud members locked onto A site. A much quicker peel away from this setup out showers this time around. আমি একমাত্র এডলেস স্কোলের Great reactivity মড to ইউজ see করি, nothing না হলে noted on shore. প্লেয়েবল গেমগুলো, Noted on either side of the map, they sent out the Prowler and the Flash and got নাহলে nothing আনপ্লেন on either মেয়েগুলো। side. So somebody going to be kept guessing, noting that Optic will be playing with that. ভাই you know, slightly স্কাইরিম more মোটে safe আনপ্লেয়েবল না মড somewhere. ছাড়া। And now with a lot of I actually enjoyed it. towards this B side, it feels স্কাইরিম so likely. So like posting for this. Got to be careful here. Actually, a trade-off of headshots, I think. I think we've seen this lineup before. Yep. Observers well and truly were ready for it. ভাই দুটো Some মল theory ইউজ করে site দিল, pretty comprehensively, Huge. but already going to allow you to know that it's probably sitting towards CT or elbow. Site itself should be clear. Now, Victor Huge going to in the Seeker commit. zone. He's gone No. fully into this one, and you're absolutely right. Seeker's setting it into motion. TP taken. Yeah, going to at least find one of them. And now What? three standing. Pancada, less and Sassy, where না are they? Two towards CT and one lingering around short. স্কাইরিম And that ভাই goes কি বলিস, left. They're really running out of options here, and I think they want to keep these weapons. Got to স্কাইরিম settle আর for মড here. ছাড়া অনেক ভালো Another লেগেছে। one Loud হ্যাঁ has to গ্রাফিক্স এন্ড watch অনেক past ইমপ্রুভ the করে fight. দেয়, অনেক কিছু অনেক মড আছে, সুন্দর দেখায়, Nothing left here. I mean, Aspas on 2300, but বিশাল কন্টেন্ট স্কাইরিমে। you see Sassy down on 100, Pancada on 50 credits, even with the light shield. ভালো ভালো লোক কি হোয়াট Marv actually looking না to হেডিস apply a little স্কাইরিম bit of pressure here. We can already see you know, Loud on আমার the আমার road. অপিনিয়নে স্কাইরিম চরম ছিল মড Navigate ছাড়াই। their way হ্যাঁ towards মড দিয়ে আরো 25. ভালো ভালো জিনিস এসছে, নট গোনা লাই, বাট হ্যাঁ You noted it. মড Great ছাড়া খুব একটা বাজে ছিল না। reactivity from Sassy, and actually on both sides here. Perfect timing and Optic আমার ভালো explode লাগেনি ভাই। behind that. হ্যাঁ Like I said, ইউ ওয়েল they পেড, respect the showstopper. They back DP-টা away all ভালো, the way to elbow, but like I said, করবো। the Seekers aren't dealt with early enough. They have the কোন perfect information হোয়াটসঅ্যাপ ভাই on the minimap. এটা একটু ক্রিঞ্জ হয়ে গেল না, At the same time. আমি তো ডিপি রেড করব। Just literally gifting Victor at least one kill and a ton বিশাল of ইয়েছিল আমার damage মাথায়। onto the second. And the overspill almost negating the round completely at that Just point. fun. It's like, well, might as well back from this, and you gotta say it. না usually মানে this is a রেড round জাজ কিছু করব না। where this could be very punishing No, towards no, no, Loud's no. economy. I don't This care now about your starts TP. spiraling. Well, we're seeing that here. Creator blows at the very beginning. They're gonna find Sassy. Oh fuck. Fight back in on towards Marv, but apparently the Soldier's gonna power on through. F&S first foot forward towards the site, and Pancada left in no man's land, but he makes it his own. Oh, Tries to no. find the fight and loses. Victor reigning supreme. The pawn gonna come in, and this is just, you know, pacey. This is তুই ভালো powerful. করে দেখতে পারিস, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই ওটাই ইচ্ছা আছে হেডিসের পরে, You consider কারণ অ্যাসাসিনস ক্রিড quickly নেক্সট on the flank here. জানো মিরাজ কোনো ডেট বা কিছু অ্যানাউন্স করেছে 2023 Eye নাকি out for the rest of the half. 24 Eyes go towards ভালোটা খেলবো আই থিংক এর পরে convert this post plant. ভালহালা A sheriff and a phantom to 2023 work আচ্ছা with. আমি যখন So কোনো good কুল utility আর্ট পাই available, সেটা but- ডিপি বানিয়ে দিই, নাইস Okay. Okay, that's a little bit of a can opener there, isn't it? খেলবো। This is on the case, but there's not time. There just isn't time. You can see the setup. ভাই এই ম্যাপটা মনে হচ্ছে অপটিক And জিতে let's যাবে। certainly looking to try and hunt someone out here, but I think yeah, he's very much wise to it, and he is. Yeah, you're not going ভাই to I can spell Ascent 2.0 Optic keeping three standing. বলছিস comeback করবে? Well enough to build up their funds বলছিস here. comeback Starting to get করবে? towards, you know, maxing out money to a degree, and 9K নাকি already Ascent from 2.0 আপডেট সেটা This time বলছিস? full emergency breaks, right? Trying to ভালোর get a একটা little ক্যারেক্টার bit, মেজর ahead প্রোটাগনিস্ট, of the curve ও here তাই to close out as ওরে best they can in this half if allowed. তাহলে ভালোটা তো খেলতেই Sitting on হবে। 2 rounds is not enough. Now, we already noted this is certainly not a bad map for them. This is where খেলবো, they best খেলবো। Optic before. আর একটা I think this ভালোর পরে একটা is ডিএলসি one এসছে না কি বেশ নাম, Optic, and 2 Loud don't have that same impact this time. Yeah, না the করবে big comeback, difference is okay. we're seeing similar ভালোর trends. ডিএলসিটার নাম কি জানো?
কি র্যাগনারক নাকি না কি বেশ নাম স্পিরিটে কি অবস্থা না লাস্ট যেটা বেরোলো কি বেশ নাম আচ্ছা স্পিরিটে কি অবস্থা উইল দে আপডেটেড মেক ইট ব্যাক ইনটু কম্পিউটার এই না অ্যাড-অন অফ র্যাগনারক ইয়েস আয়ারল্যান্ড তো শুনিনি আয়ারল্যান্ড ওরে এটা শুনিনি তো শুনিনি কারণ আমি তখন মানে এই গেমটা নিয়ে আমি রিসার্চ করিও নি জাস্ট বিকজ আমি খেলতে পারবো না বলে আমার বিশাল খারাপ লেগেছিল তো আমি অতটা দেখিও নি কোনো গেম প্লে দেখিনি কিচ্ছু দেখিনি কালো একবার স্ট্রিম করছিল জাস্ট একটু দেখেছিলাম তারপর বন্ধ করেও দিলাম বিকজ আমি খেলতে চেয়েছিলাম নিজে থেকে ডনাব্রাউনটা লাস্ট হ্যাঁ তো এবার ফাইনালি খেলবো স্পিডের কি অবস্থা কে জানে প্যারিসটা বিশাল লেগেছিল ওটা আমি শুধু ওই জায়গাটা দেখেছিলাম ওই অ্যাসগার্ডে একটা ইনভিজিবল একটা রোড টাইপের আছে পাথ বিশাল লেগেছিল যার তাই বন্ধ করেছিলাম দেখিনি আর কিছু খেলবো নো অপ নিয়ে মাল্টি এন্ট্রি নিচ্ছে বিশাল আনলাইক পর্কুপাইন শুধু ফ্ল্যাঙ্ক হোল্ড করে অপ নিয়ে Now there could be problems though. Got to be still in the nerves there. Could have been a punish on it, but no, they actually get to keep their lives. Didn't get to gap close in time. ইউরোপিক দেখিস গেমটা অসাধারণ সিটি হ্যাঁ দেখবো খেলবো তো Time to set up behind that first blood. পিকনি হ্যাঁ আইস বক্সে তুই শুধু বেল্টে দাঁড়িয়ে থাকিস আইস বক্সে তোমরা যাও পেছন থেকে দেখছি ওকে হলো ইয়েস বং কি হলো ফাইনালি আর লন্ডনটা দেখতে কিউটির হ্যারেনহলের ভাইব দেয় We look to where this now swings, and it's back towards Sasi. It's so early though that it's drawn the rotation, right? Pancada comes all the way across towards A site. He has to, right? Sasi has to. Yes, Bong. Thank you, kalker jonna. The last man standing. Thanks. They're going back towards A. Going back towards A. And now Pancada gets a shot. এখানে তো Maybe a chance to একজন change আছে না the tone of this round. The cross now made. No. Spikes on the Okay. They have to go for this. And then Crashy's gonna get away with his life for 10 seconds now. He's gonna take some damage from this potentially. Let's see the ball he gets invested. No! Yeah, he denies it. And now saves security for the plant. Crashy's gets it down. Hello, chap. Barely made হঠাৎ it করে away. হাই লিখছিস I still hadn't moved. He was so conscious of somebody. কন্ট্রোলার ডুয়েল স্লো এন্ড ট্রু আই এগ্রি আমি রেনা মেন ভাই আমি রেনা খেলে সেরা লাগছে 2 বছর ভ্যালোরেন্ট খেলার পর রেনা খেলছি সেরা লাগছে Optic's ability to ডিলিট করে দিলে হবে না আর ডিলিট কি হোল্ড করছিল ওর পিওভিতে দেখলে বুঝতে পারতি মানে অফ নিয়ে ওটা খুব ইজি কিল মানে শর্টসটা কানেক্ট করতে হবে অফ কোর্স কাল আমি ইলিগাল বানিয়ে দিয়েছে হোয়াট তুই কি আচ্ছা এই জোকটা বলবো না কেন কি কারণে saving this in case that maybe that Molly came in, denied the plant even further. There was so much potential danger, but একটু পাত্তা দিল না ভাই এনি ডিউ সব গেম থেকে কেউ না কেউ চলে যায় আমি তো সে ডু করতাম তো যদি একটু র্যাঙ্কটা ডায়মন্ড 2 হয়ে যায় কন্ট্রোল নিয়ে চলে সেটাই আফটার লাইফ তো এবার গিগা চ্যাট হতে হবে টেক সেন্টিনেল তোমরা বলছিলে না আমি ইলিগাল কিছু করিস না হোয়াট আমি বললাম নো ফার্স্টপিন আছে তো ফার্স্টপিন পোত খেয়ে নেবে আফটার লাইফে ফার্স্টপিন শুধু রোজ একবার এসে বলছে আমার কেউ পোত খায় না ইলিগাল ও আচ্ছা তুই বলছিলিস যে আমি ওটা ইয়ার্কি মেরে বললাম ভাই আমি ইয়ার্কি মেরে বলছি এমন করে বললি সব করে দেবো সাপ আমি ইয়ার্কি মেরে বলছি ওটাকে সিরিয়াস নিস না হোয়াট এফএনএস পূজন মেহতা Bruh. It was actually good. Actually good. Aspas and Sassy have to try and recover anything they can. And now it's just one. ভালো ছিল বেশ Oh no. You got Ye on one side. Spamming through. Wow. What? Come
This is the round, man. This is the round. ফেক অলসো আমি এখন চেম্বারম্যান কারণ ওপি করতে পারবো and জেটেও খেলবো 2-9 now. আমি সব ফ্রেন্ডদের পাঠিয়েছিলাম What? Thank you, Bong. মানে ওরা গেম টেম একটু খেলে তো নাকি না মানে আমি কিছু বলছি না বাট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ব্রো We're at 1.6. Didn't even know you could hit that. Paper walls. Thanks for showing that, Yay. Today I নাইস learned নাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ there's থ্যাংক going ইউ to be an Odin there in every ranked game now. Brilliant. গ্লো আইডি দিয়ে আসলে বাট আই ওয়ান্ট র্যাঙ্ক আপ মাই ওন There আইডি we go. ওকে Not as much information. আজকে দেখি কালকে যদি খেলি মেন সেকেন্ড আইডিতে খেলবো তাহলে Glorious half here. তো র্যাঙ্ক Even ডায়মন্ডে if you get পৌঁছে দেবো তারপরে খেলবো একসাথে মেন আইডিতে what did I even say? আবার But 3k the এবার নেক্সট হ্যাঁ নেক্সট গোল হচ্ছে 3k ইয়েস fundamentals being, you know, so gorgeous. Really, really, really nice. Really drilled. গ্লো তো হয়ে লাভ নেই আফটার লাইফ নিজের নামটা হবে সেটা ম্যাটার করে Highly likely. Change Plenty of Glow options account name to for Afterlife. themselves here ভাই to wrap this one up with ওর a bow স্কিন at টিন least আছে in the first তো half. যদি কিনে নেয় আফটার লাইফ তাহলে আলাদা ব্যাপার Considering committing. We're actually curious ওটাতে as to তুই the খেলিস placement of this orbital strikers. ওটাই ওই খেলে Sassy and Pancalo are backed away for Garden now towards elbow. You see the ping coming through onto the TP. I don't know if they've misread this flash, Or but could it they're be creeping back towards the triple stack of Lao. এই মনে হচ্ছে ওই জুলুর বিএফ বয়ফ্রেন্ড না কি ছিল এই মনে হয় ছিল ওটা They've left কয়েকদিন it, আগে yeah. এসেছিল মনে আছে And look, this is just to punish the rotation. It's so smart. They show all of that leg. They get, you know, try and get all Porcupine the মনে হয় attention ছিল towards A. Post J up into a এসব trigger to বলছিল try and catch ভুলভাল one of them. Now, fortunately for Pancada, he's diligent as hell. He did not fully cross, and they're holding the site right now. Seekers go in, they've got to Good, try and Bobby, crush একবার try towards করো। Elbow. They need some sort of control. Bobby, try They have করেছিল। the ult come in, try and secure CT, and yeah, going for it again. Trying to But find okay, any করবো। wall he can just to get the health through. নেক্সট Nightfall comes in, and now নেক্সট Vision প্ল্যান হচ্ছে is মাল্টিপ্লেয়ার fine, গেম but the ওভারওয়াচ audio 2 crew's gonna be limited, but Victor doesn't mind, turns the flash just fine. Back to business, back-to-back ভাই kills. ভাই And এই ম্যাচটা জিজি এই ম্যাচ জিজি হয়ে গেছে man standing. Viper's pit in the way. Two ভুলভাল বলবে না ভুলতে cross. খুশি না তো There ain't আমি no তো way ভুল নেই out of here. He সিক্স is প্যাক surrounded. He is looking dead and buried. Down to 29 All HP. guys টা They খেলো, posted nah. on this angle. কি বলতো Would need মানে nothing short of a miracle, but Optic happy to sit in this crossfire. Let this clock tick down. ওই গেমগুলো এখন ডেড Victor হয়ে গেছে to deal the killing blow. A 10-2 আর খেলেছি ফল গাইস স্ট্রিমে খেলেছি এগুলো সব খেলা আমার তুই আগে আমাদের আগে ফলো করলে দেখতে পারতিস on map 2. আমি ডেজি খেলতাম Again, it just comes মানে to- আমি বলছি না dead। Yay, just had an insane half. মানে হাইপ নেই আর কি A number অ্যাটলিস্ট of times it's such tempered aggression at the right times. Optic আর obviously ওভারওয়াচ being টুটা নতুন so বেরোবে versatile. তো ওটার Except বিশাল how হাইপ stupidly থাকবে and South all Friend is in. And Well, previously right where out. they found success, যদি where they ভালো found লাগে, value in dealing with Victor, ওটা yes, grind he's down করবো। to 7-7, but it was আমি আগে absolutely ভাবতাম যে absent. আমি ভ্যালোরেন্ট You're right, so আমার the মেন flawless একদম fundamentals ভ্যালোরেন্ট খেলে fitting যাবে for Optic এই চ্যানেলে to বাট wrap up the first half here in map 2 as the analyst আই says. ডোন্ট থিংক আই উইল ডু ইট Thank you very much, Pansy and Hypo. We needed Optic to come out looking. আমাদের ফিফথ ম্যান হয়ে যাবে ইজি আমাকে তার আগে হেডিস না আমি ফার্স্টে নুবদের মতো ফার্স্টে তোদের টিমে জয়েন করে নেবো না হেডিস আমাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে তার আগে আমি প্রবাবলি একদিন এই এলজি আমাকে তুই একটু তোর ওভারওয়াচের একটা আইডি আমাকে ডিসকর্ড করে দিস না আমি তোকে বারবার বলতে ভুলে যাই তুই আমাকে দিস তাহলে আমি একটু ইনস্টল করবো কিরিকো ট্রেলার দেখবি আজ দেখছি এই ম্যাপটা এখনই হয়ে যাবে দেখছি তারপরে কিরিকো আমি জাস্ট ওমেগা হোপিয়াম মারছি সালা ব্লিজার্ড যেন গেমটার নাম এটা হ্যাঁ কেন মারবে মানে মারলে আলাদা ব্যাপার বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক মারবে না এই গেমগুলো খুব একটা হবে না মাল্টিপ্লেয়ার মানে অ্যাটলিস্ট ওদের একটা ফ্যান বেস আছে একটা ফ্যান বেস আছে তো যদি এরকম তো না যে আগের গেমটার থেকে বাজে করে দেবে লাইক পেসের মতো আই ডোন্ট থিঙ্ক করবে যে আগের থেকেও বাজে করে দিচ্ছে একটু ওই ইঞ্জিনই রাখবে একটু আরো জিনিসপত্র ভালো করবে বিকজ আই ডোন্ট নো ইউ ক্যান্ট মেক ইট ওয়ার্স রাইট ওকে জুলাই পরপটিও করবো কেউ কিছু না জানি না সেরকম আমাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আগে আমি জানিও না ভাই আগের দিন আমাকে এলজি ওটস ওভারওয়াচের টুর্নামেন্ট হচ্ছিল ওটা স্ট্রিম পাঠালো জুলিয়া চ্যাট মিস করলাম বললি আজ রাতে 9টা থেকে দিকে অ্যামং আস খেলবো তাহলে অ্যামং আস আজকে এটা ফাইনাল দেখবো রে আমি ভ্যালোরেন্টের ফাইনাল হচ্ছে এটা দেখবো বং এখন
I'm sorry. তো আমাকে একটু এলজি দিস তো मैं तो টাইম মতো একটু আমাকে অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস পাঠিয়ে দিস আমি দেখে নেব আমার মেইন গেম খেললে এমএফ হয়ে যায় মেইন গেম বলতে আচ্ছা Overwatch Optic played খেললে such a flawless setup, and like I said, it was versatile. They were already prepared for so many different things that just never came from that. There was never Second these October. crunches তার আগে coming ট্রাই through করে নেব that তার we আগে had ট্রাই seen করে নেব previously that found success. And early on, Gentlemen, Jay and Marv had to creep all about here, catch less sleeping, tuck him in, put him to জুলু bed. স্ট্রিম ফুল ফটো চলছে Spike will come through, but a man advantage এটা here for Optic. ওকে কাল খেলবো তাহলে ওকে কাল খেলা যেতে পারে অফ কোর্স চ্যাট মিস হচ্ছে আরে পরপর আমি দেখতে পাই না সরি কোন দুঃখে যে সিজন পাসটা নিলাম খেলতে ইচ্ছে করছে না পুরো R6 এ কেন টাইম মেন্টালিটি ইনভেস্ট করিস আই হ্যাভ নো আইডিয়া সিরিয়াসলি আই হ্যাভ নো আইডিয়া আই আন্ডারস্ট্যান্ড তোরা অনেক টাইম ইনভেস্ট করেছিস খেলেছিস এন্ড অল ইটস লাইক হোল্ডিং অন টু ইওর এক্স even if she is toxic I don't understand actually কেন তোরা এখন R6 খেলিস Said no one ever, actually. Sleggy says that all the time. You're not part of the Slug Club? ভ্যালিউস করে না ওর আইডি দিয়ে আমাতে পারিস ওকে ওকে Sure. ভ্যালিউস তাহলে কন্টাক্ট করব That's just to put it in context here. Optic a 63% defensive round win rate. কিন্তু আমরা এখন তোরা সারাদিন ওভারওয়াচ তে বসে তাও ঠিক আছে They definitely come বাট into আমি বুঝি না R6 এ কোডেক্স R6 এ কথা বলে R6 এ এই তারপরে তোরা মাঝে মাঝে গ্রুপে কথা বলিস এই স্কিন ওই স্কিন we caught early on here. ঠিক আছে মুভ অন প্লিজ Have to respect this. R6 আবারও কেনা আমাকে আমি অ্যাকচুয়ালি কিনিনি আমাকে কালো দিয়েছিল গিফট করেছিল Yeah, a chance তো আমি খুব একটা রিগ্রেট করি না ওই জন্য finding a kill, but will be deterred. আমি কারণ টক্সিক না আপনাকে তো খুব হাম্বল খুব Peeking the angle. He's wholesome. still looking for the opportunity here, Ye. Looking towards short now. Could have a fight towards the R6 এ হালকা নস্টালজিয়া আছে এক্সাম্পল দিচ্ছি সিএস এর ভ্যালু টপ নাম কি Yeah, he's been pinged out, so you can already see the less did spot. Yeah, he's going ও to টপ টিম কি They pinged him as well, so কি এখন টপ And টিম it's কি actually a misread of information. They're going to now rotate behind it and look at the spike. absolutely. They've already sent their way back through cave as well, leaving B site wide সিএস open. Can't blame Optic for this. They've যাই হোক যে কোনো একটা হলো তারপর been very difficult to find their way back on here. Only Classics, the headhunter, to work with. PRX Optic just brawl for hookah here. না DRX তো হচ্ছে না এই রিজিয়নে পড়ছে না Good read for Loud, though. D6 ব্যাড Not জোক giving anything away. That's Less. really getting overwhelmed there. Yeah, just needs to keep his life. Dip Right. away, get the heal. ওকে Because Okay. Optic are just ravenous. No for it, comments just on that. roaming around as a pack. will you do See if they can queuing find with Lucky and anyone getting slowly out of PS position. and getting them And as it stands, Loud aren't really giving them that chance at all. that It's is true. Super deep. Gonna make them work for তোরা the হারিয়েছিস hero if নাকি they ওকে ওরে হিউজ I think Huge. Optic conscious of denying some old progress here. আমার ভ্যালুস এক্সপেরিয়েন্স আছে ওরকম লবিতে খেলতাম Preventing 5 orbs to come across the nade is ওটাই near বলছি ওটাই perfect বলছি time, but couldn't get ahead of it. একটা Yeah, ভালো could মুভমেন্ট find হয়েছে something তোর to এক্সের score সাথে here. স্টিল তুই ভুলতে পারছিস না লাইক Let's see. Wants to come back through and Like- gets less to find it. Denying some early Like- old progress here, stealing that away from Loud. লাইক Optic come back in with the rifles. লাইক Light shield for Ye, the only real gap in this purchase. Ellzy. Light shield in the previous. ওয়ান গাই টু গার্লে Now we see Optic slip back into this more receptive style on defense. বাট ফ্লেক্স করতে চাই না বলে লোকেদের সিলভার র্যাঙ্ক বলে বেড়াই বিকজ গেমটা আমি হাঁটতে চাই To dig a little deeper. I would like to see a conversion bonus here. Really Yes. put the fire under গেম Optic খেলিস না ওটা now. খেলিস না They ওটা struggle খেলিস a না bit. That is when প্লিজ it gets to crunch তাই time. দুজন মিলে এখানে Loud দাঁড়িয়ে can আছে actually convert the bonus now. All goes up. Yeah, you're gonna stick around on the fight. Didn't dip away on the first try. Less ভাই desperate প্রো to try প্লেয়ারদের and get behind that কিলিয়ে Malva, নাইফ but করছে একবার মাল বল ইমেজিন ট্রাই হেডিং এর second রান time he's fallen first. Removing that ও আচ্ছা second স্ট্রিম control করছিল from নাকি this composition. Actually removing a lot of that short Yeah, control Jed on the back of বানায় just না that wall. Early flash comes through. বানায় না মানে Crashes will note presence. ড্যাডি চেম্বার Finesse on the other side of things as না ও well. তো So অ্যাসেন্ডে Figure জেট knows নিয়েছিল he's drifted away from A here. And yeah, he's gonna
Ascent I think a duelist লাগে রে no cap jet লাগে একটা Ascent window. oh no Prowler actually noticed him. Fantastic work Oh, from Optic. no. Beautiful. Oh, And the no. combination on Are this they coming round back, guys? is just ভাই আমি খেয়াল stunning. করিনি Brilliant দুটো round synergy on পরপর this জিতলো। lovely utility work. Oh And my. Makada firing on all cylinders here. Takes out FNS, Normal pro player, okay. controls elbow. That is now a secured site. There's no way back through for Victor or Marv. R6 এখন শুধু টুর্নামেন্টটাই মানে মোটামুটি একটু লোকজন দেখে আই থিংক দেখছিলাম খেলে খেলার প্লেয়ার্স মানে অনেক কমে গেছে না লাইক সিএসগো মানে এশিয়ার কান্ট্রিগুলোতে নাকি ব্রাজিল লাতিন আমেরিকায় দেখলাম অনেক ভালো ভালো R6 টিম আছে আমি ভাই ব্রাজিলের টিমগুলো বিশাল হয় কিন্তু সব মানে একটু আন্ডাররেটেড স্পোর্টসে সব গেমে ভালো ভালো টিম আছে সিএসগো তো ভালো আছে লিগে শুধু ভালো নেই আই থিংক লিগে এশিয়ান টিমগুলো চরম তারপরে R6 এ ভালো টিম আছে ভ্যালোরেন্টেও আছে It will be slightly off kilter with Victor and Marv bringing through Man, rifles. what They can team? get anything done here, and actually, Loud choose to reinvest. Optic actually going to call time out as well, but CFNS is desperate to try and get আমি একবার একটা something ক্লাচ back in. ও ছিল 1v3 against the champion but does it justify me putting time to say no yes Ellzy এই তো So, timeout now called. Chet and Optic feeling now's the time. Oh, who are these people? এই তো কাস্টম এই হোস্ট না Do you recognize some of them? Oh, that's the guy Mako. who missed, it was like a 2v1, a famous. মাকো আমার ওই প্লেয়ারটাকে ভালো লাগে শাইকোই তো নাম মানে আমি শুধু ওরই হাইলাইট দেখেছি এন্ড একটু মানে একটা ভিডিও দেখেছিলাম But quite genuinely, this is now not panic stations yet in my mind at all. It's still No, 7-10. far from it. Plenty of rounds to play with. The converting of the bonus is the first, like, I guess potentially a forecasted closer game, right? Like that's when you're like, okay. পুষ্টি ডিলিশ করে গেছে গার্লস ক্যান প্লে টু Right. The scoreline will get closer. What? Into the meat of the gun rounds. এটা কাকে এটাই করলি Loud converting the bonus. They ট্যাগ করলি তাই এরকম র্যান্ডম বলিস না শাইকো মানে স্টার্ট করে শেষ করে দেয় হ্যাঁ all kind of executes. Yep. Not overly reliant on utility, on getting in, just those raw gunfights, which Loud are fantastic. আমি পেঙ্গুনেসকে আইডল মনে করি I said Marv's a পেঙ্গু victim of হ্যাঁ a rifle in the end. পেঙ্গু আর সাইকোরি একটা কি একটা হয়েছিল না ব্যাপার একটা ঝামেলা টাইপের Full shield as well. মানে অ্যালিগেশন করেছিল বলে Again, the next সাইকো fire বিয়ালরা round, এন্ট্রিটা start getting নিতে closer. পারবে শুধু That'll be Loud bringing it back, resetting the economy and bringing it basically within 3 rounds. Oh, then it's Call a it doorstep. 2. ও আচ্ছা That's a Yeah, whole yeah, different yeah. scenario. But we wait. And initially, last time around with this, Les got punished by Ye. FNS can take it a little bit lower, Acha. lingering around these walls, but পেঙ্গু fine. Just going to dip back towards lamps now. Again, we've seen these defaults being held. Nothing too much of a worry yet. I do see the commitment towards Suka though. I've just watched this as well. FNS and Les just facing off in terms of গেমটা শুরুতে পেঙ্গু আর ফেবিয়ানকে অ্যালাউস you can see it's তোরা just কি একদম ফার্স্ট থেকে খেলিস নাকি R6 একদম Les ফার্স্ট has থেকে been খেলিস given R6 no control. I was talking about previously how important it is that he dies early. Here at least the pump has to play a little deeper here was Loud to stack আমার up. ক্যামেরা একটু বেশি ওপরে হয়ে গেছে কালকে ঠিক Sadly করতে for হবে two players for Optic on this site, না না they 4 want ইয়ার to দিয়ে only খেলিস have ইয়ার the 4 দিয়ে খেলছি friendly, আচ্ছা Sheriff. It's far from ideal, and they're going to try and slip a little deeper towards CT. Yeah, he's And the tucked up on this. TP was to Oh my god. ও How is ফাক he alive? Ashbash flies out of there, and Ye is just Oh. baffled, dazed and He got confused. But Victor's got Sadak. This fight's 40 not tag. planted. This fight's on multiple fronts, but it ain't over yet. We're not out of the wilderness, as now it's just Aspas. ব্রা Tell me how Optic are 3 alive with rifles now, and I'll tell you, none of us Bruh, saw it at the start of this Tropolo. round. Aspas though, good for No one, way. good for 2, and now just the 1v1. And the correct guess, Victor, none the wiser. No Forced to pull the way. trigger! No way. No The fucking way. Enigma again. পাস কি 1v3 খেললো in the এটা final seconds. নো ওয়ে ওরা থ্রো করলো হালকা না How has he turned that back around? He shouldn't have. আমি অনেক I mean, লেট you আমি think there's 1 like, থেকে yeah, ওয়াচ খেলে they could have killed him আচ্ছা earlier in the round, but he's done enough Year damage. one থেকে খেলিস 35 HP. He was the walking wounded. Look at Bro. this. Easiest kill of Ye's life. Guess not. Oh. নো
Oh, he slipped the net. Don't worry, we've got This is 3 on the side. so Bhai, he gets the kill onto Marved as well with the resale. no the jump. fucking way. Victor swings. I think the paranoia is there from the paint shell, but If you want to display environment, just do it if Victor you swings want. ahead of the box. What What a ridiculous red G2 ball clutch G2 from Aspas. জিটুর যে মালিক ওনার কার্লোস জানিস তো কি কেস হয়েছে কালকে ও মালটাকে অ্যান্ড্রয়েডের সাথে পার্টি করছে সেটার ভিডিও পোস্ট করেছে বিশাল ব্ল্যাকলিশ রিসিভ করছে এদিকে আবার ওই মালটা আবার ভ্যালোরেন্ট কি না জিটুর ফিমেল রোস্টার অ্যানাউন্স করেছে লিগের ও ভাই বিশাল Any pistols or anything like that? Obviously, yeah, with the headhunter. Don't really want to talk about it. মালটা বলছে নাকি কি জানো লিগে তো ওয়ার্ল্ডসে তো জিটু কোয়ালিফাই করেছে তো নাকি ডিসকোয়ালিফাই করে দিতে পারে রাইট এরকম কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে শুনছি বিক্টর তো পুরো ফুল ধরে হ্যাঁ বিক্টর সেই খেলছে আগের দিনই রেস্টার অ্যাসেন্ট 2 পয়েন্ট মনে হচ্ছে কামব্যাক করবে ভাই ভালো খেলছে Somehow it crumbles. And then, don't worry, we've got 3 players in a post plant on the site. Easy. Yeah. Oh, we're fine. নো এই মিউজিকটাতে মনে হচ্ছে ঠিক আছে শুনতে পাইনি বেশিক্ষণ তো এবার হ্যাঁ এদিকে ফিমেল রোস্টার অ্যানাউন্স করেছে হালকা হিপোক্রেসি বাট ওকে বাট ও যদি ফ্রেন্ড হতো আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কেন ওরকম রিভিল করলো ও আবার বলছে যে আই ক্যান বি ফ্রেন্ডস উইথ হুয়েভার আই ওয়ান্ট টু এটা তো লাইক মার্কেটিংয়ের জন্য খুব বাজে এই মুভমেন্টে তো ওয়াই উড হি শো ইট অন পাবলিক যে পার্টি করছে ওর সাথে ফ্রেন্ড হতেই পারে দেখ মেয়েরা ট্রাই করে রেড অ্যান্ড হোয়াইট বাট এন্ড আপ বিং জাংলিং জাংলিং তো ভালো অ্যাজ ইউ সি রিসপেক্ট ওটাই না লাইক এখন ওকে সবাই ক্যান্সেল করার মানে ই করছে এটা ওয়ার্ল্ডে চলছে আর এই টাইমে নাকি এরকম পোস্ট করলো তো আই ডোন্ট নো কিভাবে করেছে বাট করেছে বাট হাউ ডাজ ইট ম্যাটার দো বিকজ যারা আর কি মানে অনেকে তো অ্যান্ড্রয়েডকে তো হেট করে না মানে দে ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ দ্যাট গাই আর জন্য অনেক মেয়েরা বেশিরভাগ মেয়েরা দেখছিলাম টুইট করেছে যে ফিমেল রোস্টার অ্যানাউন্স করেছে এদিকে অ্যান্ড্রয়েডের ফ্রেন্ড সেটা আবার শো করছে এদিকে অ্যান্ড্রয়েড মেয়েদেরকে নিয়ে ভুলভাল বলে তো ওর কে ফ্রেন্ড কার সাথে পার্টি করে তার মানে এটা কি সেও তার সাপোর্ট করে আচ্ছা তুই তার মানে তোর কোনো একটা রেসিস্ট ফ্রেন্ড কোনো একটা মানে কি বলে কোনো খুব মানে যেরকম ট্যারিক জেসনের ব্যাপারটা মানে তুই তাও ওর সাথে ফ্রেন্ড থাকবি ওকে তোর ব্যাপার আমি আর কিছু বলছি না অ্যান্ড সেটা আবার পাবলিকলি দেখাবি সবাইকে যে আমি এর ফ্রেন্ড ওকে ইয়া তো পুরো শাইকের ভাই কেন শাইক কিরকম মোটা নাকি ও আচ্ছা এইখানে গেছিস জান্তারেসকে মনে আছে দাঁড়া দেখাচ্ছি এরকম করে খেলতো ভাই জান্তারেস তারপরে ইয়েকিন্দার Further impact. 6 to 10 now, Optic. You thought they'd had enough. You thought this was good enough to go, and then you just had one of those rounds. Yeah, he's starting to push up a little, though. Yeah, trying to, I mean, another tool to try and disrupt Less's control. আরো চুরি করে ওটাই বলছি আমরা ডিফারেন্ট আইডিওলজিতে বিলিভ করি তাহলে and I don't agree with you তোর ব্যাপার And he suddenly turns he back. got one A 1-for-1 trade out and a terrifying surprise for both sides. But he's going to release two more players there. So with the 3 players behind them on the A side, they're feeling a little bit more secure in this if Loud carry on this way. But there's every chance they could potentially turn their heads the other. 50 seconds, still a little to play with. Crashies. Seek is coming in. Now, this might stop them in their tracks. They may not hit this rotation, but they're still sticking around here. But you still agree with him, no? The friends থাকতে পারে তুই বললি So it's not a joke. Feels a way respecting it, but no respect on the way back in. Sadak deleted. You should face consequences if you're not trying to conflict directly. Right now. Yep.
Pancarlo's Yep. got him. And now it's just Pancarlo surrounded, but reaches the flank. Did he I agree with you, consider Victor's Porcupine. positioning? He's looking the right way. And it's absolutely not Oh, the right time this time. finally. Victor's got it. Finally they won a round. Making up for those moments before. His head back in the game here. And that'll be 11 for Optic. Yes, Porcupine তুই একদম ঠিক বলেছিস। একদম ঠিক বলেছিস। না আমি এগ্রি করছি Porcupine ঠিক বলেছিস। To map point now. We're forced to repurchase, but with that early, খুন করে আমি খুন করিনি বাট আমি ওর পার্টনার ছিলাম আমি জানতাম খুন করবে going to be in a very But no. comfortable position. How Crashies gets that kill is ridiculous. আমি কেন ফেস করব আমি This is beautiful though. Come through actually. হয়তো লিগ্যাল কোনো অ্যাকশন নেওয়া যাবে না বাট কেন আমি আমাকে কেউ পাবলিকলি কেউ আমাকে কিছু জাজ করবে কেন করবে আমি ফেস করব না কোনো কনসিকুয়েন্স কোনো হেট্রেড অফ কোর্স লিগ্যালি কেউ কিছু ফেস করবে না বাট ইয়েস আমি জানবো বাট আমি কিছু বলবো না বাট আমাকে কিছু জাজ করতে পারবে না বিকজ আমি তো করিনি ইয়েস পর্কুপাইন একদম Yes, I'm professional thief. See something weird. Pancarlo's got an operator. But তোরা জানিস তোরা কিন্তু কিছু ফেস করবি না ডোন্ট ওয়ারি Let's say you drove the Uber for a robber to a bank but he is not a friend right Uber driver ওটা এটা ডিফারেন্ট ফ্রেন্ড থাকা আর Uber ড্রাইভার থাকা আলাদা এটা ডিফারেন্ট সিনারিও তো তুই ট্রেনে করে আসলাম চুরি করতে গেলাম তো ট্রেনের ড্রাইভারকে তুলে নেবো তো এইগুলো তো বোকা আমার মা আমাকে খেতে দিয়েছে আমি বাইরে গিয়ে খুন করলাম আমার মা কনসিকুয়েন্স ফেস করবে million miles away from his TP, it's almost committing to the one and done, but the expectation being just less on the other side of this. Optic is trying to take away this early control. ভুলভাল ভাই We're going to start learning more and more about it at the very least with these sort of attempted moves, be it, full success or not. We should get to paint the bigger picture of it. Let's see what the fight does end up being. Okay, it is going to be the twist what we kind of saw. And that operator for Pancarlo. That's still What? He's literally posted behind Fountain. Maybe wanting the challenge, so they know the border force is there. Well, they note it very early on. So they know Ye is now playing towards Okay, the guys, inside. Do they so read towards actually- this being the two-man hole? দাদা ভাই কেক এনেছে 2K সাবজের জন্য Where you really start looking towards the tools they have to pressure Ye even deeper. Some of these angles, Sadak overwhelmed though. The double swing on showers comes through at the perfect time. নো ওয়ে And yeah, he's not necessarily backing from this. Finally, going to dip out and look towards long. This is where we do see if Pancada does succeed. This has all been building towards this, but yeah, he is quick as all hell. Crowd's behind it. They know there's a chance of it. And while all this happens, so many players done pressure through Hookah. The timing! Yay! Just about swings around in time. They exchange information, but they both get to keep their lives. But look at the teammates falling like flies around them. Pancada only has Sassy by his side now, and Ye repositions deeper on the angle. This battle is fine for Optic because they've got others standing. That spike is still left in the hands of Sassy. Where does he go with this? Double up on long, try and run away elsewhere. You've got 20 seconds. I mean, Pancada just can't swing this. He can't. To know that the rotations come through already, Ye's already posted on a deep angle. You've got to assume there's going to be another stacked up. No, not two. You almost felt it was fated, but now the slow to make things worse. 8 seconds. The spike now fall in Pancada's hand, but it's all been given up. This concept, this theory did not work out at all for Loud. Pancada not getting what he wanted that time, and again, yay, the discipline here, he's always on. And just like that, Optic find map point, and they strip away this huge cringe হয়ে গেল না advantage guys Loud have. এটা Or cringe had, হয়ে গেল sorry. From those 4 unanswered rounds, and they were clean. but Roll your mind back, they were clean. They were keeping a lot of those weapons available for the next rounds that followed. Operator still here, but it's 2 Bulldogs to round this out. The Viper's Pit, the Orbital Strike, Sassy one away from the Nightfall. Optic have really slowed things down now. thank you Yeah, and Loud have to dance to their tune as it stands. Already you're going to have that Viper's Pit So to much deny info long. from that Trailblazer. দাঁড়াও সুগার Yeah, he's up close to this. How long does he stick with this angle? He's going to play it. And actually doesn't get away.
punished quickly, and the side looking a little bit more vulnerable. They're going to flood on forward. Marv there, though, connects with the first, dips away slightly further, sits deeper towards Shower just to keep his life. Keep that space! Pancada plucking Victor out of the air. Well. She's diving in towards the side, but you're going to see the Viper Spirit on the other side. Now invested towards the side. For the timing. Oh, he's got a shot at it! He's got his ult. হালকা cringe হয়ে গেল না একটু? And you're absolutely right, Marv does have his ult. He's going to invest in it, and it's pandemonium. FNS going to find Aspas trying to back away, but the 2v2, the plant's going to come in, he's got to know. He's been adjusted. FNS has seen him. He's seen everything with this. Bye. From the shadows. This man is always behind him. He's got another, and now the one man in the orb. আমি খাচ্ছি না ভাই, আমি নিজেও খাচ্ছি না। To try and turn the tides. And he's been found. FNS has him. Bye. I've actually got us to finals now. Bro. One apiece. The best of 5 is back on. 13-6, Mike. That was a big performance from Optic. দাদা ভাই লিটারালি কেক He's আনলো। just got to be the most slippery person ever. He's just omnipresent around the map. Backfills that perfectly, then comes back into showers when you think they're going to stack up on shore. They're going to clear through the Viper's pit. Sadak caught sleeping. Fantastic performance in map 2. No way. হাববিপ মনে আছে তো? ইয়েস ভাই, হেডিস খাওয়াবো। ফিফটি কে সাবজে আমরা থাকবো। ইয়েস, 50 সাবজে একদম বড় একদম ভিড় মতো অনুষ্ঠান করব। ওখানে সব জানি না কিছু একটা হবে। বাই। এটা আমি এক্সপেক্ট করিনি। নো ক্যাপ। তার আগে মরে নাই না, মরবো না। এটা ম্যাচে ডিলিট করার দরকার নেই। তোর বিয়ে হবে। ओके हेडिस जो में होगा तो यस होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एक একটা তোদের জন্য, মানে তোরা ডিজার্ভ করিস, বাট আমি খাচ্ছি। বাট ইয়েস, ইউ গাইস ডিজার্ভ দিস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রেখে আসছি বাট কিছু করার নেই ভাই। যদি কোনো টেকনোলজি থাকতো যে আমি এখান থেকে কেক পাঠিয়ে দিতাম ক্যামেরা দিয়ে, তোরা খেয়ে নিতি, তাহলে আলাদা ব্যাপার ছিল। বাট 10K সাবজে সব গেছি প্লেতে স্কুল করে ঢুকে, যদি সেই 90 পুলটা যদি কারো 50-50 থাকে, 5K সাবজে টিকিট টু ব্যাংকক। আর বল আর কি টিকিট টু ব্যাংকক। ওকে 5-10টা। ওকে আর থ্যাংক ইউ। তাহলে আফটার এলজি তোরা এটা রিকমেন্ড করছিস, তাই তো? 50K সাবজে লাইভ গিভঅ্যাওয়ে লাইভ। ভাই তুই আমার ফেভারিট ইমোটটা হাঁটিয়ে দিলি। এই একটা নতুন অ্যাড করেছি, ওটা আসেনি। ওটা তো ফেভারিট ছিল। সরি আফটার লাইফ। দাঁড়া এক্ষুনি। ও এটা ভালো না এটা তাহলে সরিয়ে দেবো আমি। সরিয়ে দিচ্ছি আমি, ডোন্ট ওয়ারি। মানে এখানে একটু পরে সরিয়ে দেবো আমি। ওয়েট, সেকেন্ড ম্যাপের কি হলো শেষ? ইয়েস অপটিক অন, ওটা দেবো, তাই তো? ঠিক আছে। With someone who might just be more popular than the players. চলে গেল এটা দেখ। ওকে
ও ফাক, যা কি করে দিলাম। এনিওয়ে I can watch it, yes. For generations, my family has served and protected our city by following traditional paths. Me? কি উপরে উপরে যায় I নাকি? made my own. Some of the old, some of the new. Okitsune-sama, minna o michibiite. ভাই এটা কি ছুটছে? এটা কি ট্র্যাক করছে নাকি? ওরে I run with blades all the time. the fuck? ওই এটা আবার কি করল? টেলিপোর্ট? ভাই Come on. এই জিনিসটা ভাব বিশাল ফাস্ট হবে, এটা তো স্লো দেখাচ্ছে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। Come on, Shimada. Kaiku suru. ও মাই গড, Thank me later. এই Let the kitsune guide you. Mon wa hirakareta. ভাই এটা উল্টো বেরোচ্ছে আবার। ওটা হিল ছুড়লো, আচ্ছা। Following all the rules. শীশ, ও অক্টোবর 4th বেরোচ্ছে, অক্টোবর 4th বেরোচ্ছে। আই থট 18th। আচ্ছা নাইস, তাহলে তো আরো ভালো। আর 2 উইকস পর, 3 উইকস পর। নাইস নাইস। ফাক, সরি। ও সরি, আমার মনিটরটা ছিল না, আই এম সরি। एक ही में इग्नोर करता है खिले। वो इग्नोर कर लूँ। My main new ওকে। আমি আমাকে আগে দেখতে হবে আর ক্যারেক্টার, আগের ক্যারেক্টারগুলো থাকবে তো না, তাহলে তো ভালো। আগের ক্যারেক্টারগুলো মানে অলরেডি অনেক ক্যারেক্টার থাকবে তো গুড ফর দ্য প্লেয়ার্স। ওভারওয়াচের একটা জিনিস ভালো লাগে, কালার পিউক হালকা। আইনোভে টায়ালে আছে, ইমর্টালিটি দেয়, ইমর্টাল দেয়। ও আচ্ছা, পেপারগুলো হিল করে, আই থট ওগুলো ড্যামেজ দিচ্ছে। ও আচ্ছা, ওকে। তিনটের আর একটা ডিপিএস, একটা ট্যাঙ্ক, একটা হিলার। ওকে নাইস, হিউজ। যাই হোক, আই থিঙ্ক এটা একটু নেবো এক মাস পরে। ইদার প্রাইস টু হাই, এটা করলেই কমিয়ে দেবে। সিআরএ এটা ভ্যালডিওস থেকে অ্যাকাউন্ট নিয়ে নামিয়ে রাখিস বিফোর 2nd অক্টোবর। ভ্যালডিওস যদি না খেলে তাহলে ও তো খেলবে না এখন, ঠিক আছে নামিয়ে রাখবো। আচ্ছা নামিয়ে রাখবো, তারপরে দেখা যাবে। এটা তুই ইউজ করিস আফটার লাইফ, তোকে এরকম দেখতে লাগে? বাট ওকে, এর সাউন্ড সিগনেচার বেটার। দেখতে সেরা ভাই। হ্যাঁ দেখছি, এটার দামও তো কম, 1400, ওটা 1800 ছিল।
ওকে, কতদিনের মধ্যে? ও সোল্ড আউট, ফাক, এখন কেনা যাবে না অ্যাটলিস্ট। এটা আছে, আমি ইন্টারফেস ইউজ করি আইএম ইভেন বেটার ড্রাইভেবিলিটি। হ্যাঁ, তোর তো আবার ইন্টারফেস দিয়ে মানে বুঝলাম না, কিনছিস নাকি এখন? না, এই 1 মাস পরে আই থিঙ্ক। ভ্যালোটে 2,30,000 ভিউয়ার্স ভাই, হিউজ। সিম্পল ভ্যালোরেন্ট কাছে 37K ভিউয়ার্স, হিউজ। এক্সক্লুসিভ জাস্ট সেটিং হচ্ছে 87K ভিউয়ার্স। এত লোক কোথা থেকে? তারপর বক্সিং দেখছে ট্যারিক 1,15K ভিউয়ার্স। টেন্সের কত, পৃথিবীতে অনেক লোক না। লিরিক 15K ভিউয়ার্স, ভ্যারাইটি খেলছে তাও, বিশাল। সম ট্যারিক কি করছে দেখি। আজকে এরিনাতে, এরিনা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না হালকা এরিনাটা? গাইস টুইচ পে রিডিম করলো কার্ড। ও হ্যাঁ, টুইচে 30 মিনিট স্ট্রিম দেখে না যারা যারা ভ্যালোরেন্ট খেলিস আর কেয়ার অ্যাবাউট দিস শিট। ভাই দেখা যাচ্ছে না, যাই হোক এই কার্ড একটা পাওয়া যাবে, যারা যারা চাস দেখে নিস টুইচে 30 মিনিট স্ট্রিম। আমি টাওয়ার অফ ফ্যান্টাসি দেখে দেখে এগুলো রিডিম মানে কালেক্ট করেছিলাম, বাট টাওয়ার অফ ফ্যান্টাসি নট ফর মি, একটু বেশি ফ্যান্টাসি। গেমস না না না, ভ্যালোরেন্টের মানে এইটা দেখ আর কি, ভ্যালোরেন্টের টুইচ স্ট্রিমটা দেখিস আর কি আজকের ড্রপ পাওয়ার জন্য। আমার রাস্টে এক গাদা জিনিস কালেক্ট করা। আপনার লাইফ রাস্ট, আর রাস্ট আমার নেই অ্যাকচুয়ালি। কারো কি চেনা জানা আছে যার এক্সট্রা রাস্ট অ্যাকাউন্ট আছে? আপনার লাইফ রাস্টটা একবার ট্রাই আউট করে দেখতাম, এখন না, কদিন বাদে। বাই দ্য ওয়ে, I've downloaded this Shatterline and also Borderlands 2, Borderlands 3 এপিক থেকে। তো আজকে খেলবো কিনা নট শিওর, বাট উইল প্লে প্রবাবলি টুমরো। রাস্ট খেলবি ইচ্ছা আছে। গ্লো তো ভাই অত বিজি, আমার কেনা আছে। রাস্টের প্রাইস কি কমেছে? রাস্টের প্রাইস কমা है क्या? ও না, এখন 1800। ইউ অক্টোভিয়াস, হ্যালো হ্যালো অক্টোভিয়াস। একটু আগে তুই ছিলিস, আমার দাদা ভাই আমার জন্য কেক এনেছিল, জাস্ট বিকজ 2K সাবস হয়েছে বলে। ছেড়ে দিস, দিয়ে দেবে, দেখছি। ইয়া ইয়া ও ইয়া 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 ইয়া। এই গেমটা আমি তখন খেলতে পারিনি, এটা নাকি খুব ভালো, ভেরি পজিটিভ। কঙ্গো থ্যাংক ইউ। আমি 439-এ পেয়েছিলাম। হ্যাঁ বলে বেড়া, বাট দিস না বলছি তো। আরে ভাই আমি তো 187, হোয়াট এত কম? আরে একবার এসছিল 489 না কত হয়েছিল, 439 এটাই মনে হয় হয়েছিল। তখন আমি কিনেও ছিলাম, বাট আমার যেহেতু বাজে চলছিল ওই জন্য সেল করে দিয়েছিলাম, মানে রিফান্ড করে দিয়েছিলাম। ইস ইস, ডাইং লাইট 2 3K, মোস্টলি পজিটিভ, মোস্টলি। নো, হোয়াট নো? লোয়েস্ট 119। অপটিক 1, yes অপটিক 1 দ্য ম্যাপ 2। এবার ম্যাপ 3 শুরু হবে। আনচার্টেড এখনো তো বেরোয়নি ব্রাদার। গড অফ ওয়ার, হরাইজন জিরো ডন, ডেজ গন। আনচার্টেডটা খেলতে হবে ভাই, কবে বেরোচ্ছে না? ডেট দিয়েছে? ডেট দেয়নি?
লোয়েস্ট 187 স্ট্রিম বিডি বলে রেক করে নেয়। हाँ आफ्टर लाइफ के साथ पंगा ऑक्टेवियस भूल ओ ऑक्टेवियस के साथ पंगा आफ्टर लाइफ 189 I played Uncharted 4 and found it very nice Uncharted ভালো লাগে অক্টোবর 9 ও হোয়াট ভাই আমাদের সামনে বিশাল কন্টেন্ট আছে অনেক কিছু আছে এখন পুরোনো গেমগুলো খেলে নিতে হবে ভাই এখন পুরোনো গেমগুলো সব খেলে নিতে হবে ফার্স্ট আমরা খেলবো হচ্ছে RTR 2টা দেখছি ফার্স্ট খেলবো আজকে কালকে শ্যাটার্ড লাইন দেন প্রবাবলি দিবানের সাথে বর্ডারল্যান্ডস খেলবো দেন ভ্যালালাটা খেলবো তারপরে 2 অক্টোবর তাও তো পুজো চলে আসছে পুজোটা বেরোলেই ওভারওয়াচ 2 দেন উইল প্লে আনচার্টেড ভ্যালারেন্ট তো খেলবোই রোজ মানে রেগুলারলি নট এভরি ডে বাট হ্যাঁ রেগুলারলি আমি আর কোনো গেম খেলবো না শ্যাটার্ড লাইন কেন তুই তো সকালবেলাতে শ্যাটার্ড লাইন খেলছিলিস রেন্ডাবু আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে বলে তুই আছিস ও নো ওকে সাধাক পেন কার্ডা কিনবো ও আচ্ছা কিনবো না ভাই সরি ওকে ওকে তোর বাচ্চাকে বলবো আমি হোয়াট দ্য ফাক আর বাচ্চা না হলে তোর দোস্ত ল্যাপটপ লাইফ আনচার্টেডের একটা কপি তোমার ফিড কে আমাকে দিতে ওকে বলে দেবো অক্টোবিয়াস আফটার লাইফ হ্যাজ দ্য সেম চাইল্ড আফটার লাইফ মেহনত তোমারা ফল উসকা এত গেম খেলতে খেলতে খাটের গেম কবে হবে খাটের গেম মানে হোয়াট ইজ দ্যাট convincing fashion but the devs make a couple of really good points Hardcore and it what comes down to homework ভাই now if Optic actually come back and ওরকম আমি ভায়োলেন্ট না ভাই হঠাৎ করে দুমদাম করে খাট ভেঙে দেবো আর খাটে ঘুমাই আমি হোয়াট খাটে তো গেম খেলবো বিজিএমআই নল খাটে আমি মাঝে মাঝে খেলি মোবা খেলতাম এখন আর খেলি না সেটা or be that prepared this quickly absolutely I mean credit to FNS and Chat in that regard in terms of তুই having সিওসি খেলতিস ভাই to achieve it সিওসি জানি না আমার কেমনটা লাগে তোমার কত পিটি আমার 71 Optic on the defending side, yeah, you're going to be noted Octavius. very swiftly here, and it's a relatively straightforward bhai. piece. Aspas going to crack Deleted. the site open, taking down it, but let's see the Oh my follow-up God. just as sharp. Aspas Two puro already drag for niye Aspas, esse. and the site's theirs. পুরো ব্রাজিলিয়ান ড্রাগ নিয়ে এসছে Aspas coming in the shock dart doing any damage initially Hey, Aspas ye- trying to slip closer and closer to the ball and actually Oh fuck Victor pops in oh fuck Crashes finds a second How they equaled this up. The spike's not Please been আজকে planted, so টানো now there's টানার কিছু problems. নেই মনে হয় Pancada and Les, where are you going to try and bail this out from? I guess Les যে is in স্পেশাল বাট position, দেখছি doing his best Marvin impression at this point. All the আজকে তো way ব্যাটেল পাস around. উইকলি সেট না Can make any impact out of this. Noting no one should relay big information to Pancada, who's in a whole lot of danger. He's in so much trouble, and now Pancada can only One strike versus one, but he two. lost less in the meantime. He's got two Ooh. players in front of him. Optic somehow hold back the flood there. That's a 3v5 I'm as kicking well. my way Technically behind 3v4 Valorant. with Les being so বাট disconnected খাটটা আমার the খাট Sheriffs মানে in the hands of Aspas and Sassy finding damage on the way back through but বিশাল Victor goes huge কাঠের খুব শক্ত beautiful ভাঙা play পা inside ভেঙে the যাবে smoke there. ভাঙতে গেলে And that's a scary stat to Optic, the only কাইন্ড অফ ফিলিং রিলিভ নট গোনা লাই ওয়াই to beat loud on আচ্ছা breeze. লাকি তুমি পারবে স্পাইরাল করা হয়েছে That's mind blowing. স্পাইরাল There's হ্যাঁ just so স্পাইরাল many storylines, so much ফ্লোর history to 11 this অবধি গেছি matchup as 12 well. পাচ্ছি না ভাই And there's common denominators between it. With Loud's few আর কিভাবে losses here and there, how many of those are credited to Optic? যারা ভাঙতে পারবে খাট তাদেরকে একটা করে কিভাবে Just gravitating towards each other, so hard to নিজেদেরকে avoid each নিজেরা other it feels, but always providing আজকে আমার পুল নেই রে কালকে আজকে ডেটটার পরে পারবো nice contacts made. Yeah,
Gonna come out the better in that one. Walk away sitting pretty. The other side. ইভেন্টটাও আজকে রিসেট হবে, আমি ভেঙে দেবো। No confirmation behind that though, but it being Aspas, a big indicator. And the What a walls bang. confirm it as well. Potentially পুলে আসার মারতে হবে। of utility. They're not feeling any pressure just yet though. No, but they should be able to get the spike planted. There's four আরো দুটো Sadak, পুল করো, and দেখা they যাক। have going আজকে in রাতে phase, they ডেটটার fall back যদি a little bit. এই ম্যাচটা কতক্ষণ চলে দেখা যাক, ডেটটার চলে তাহলে তখন করবো একটু। So far no threats. Have to see if they're able to find anything. বাঙালির এমার্জেন্সি কিন্তু খাট অফিস থাকে। Saipan Carter less, all forced away and only 1 to 4. It'll be Pan Carter এটা blocking এলজি eight. কি বলে দিল ভাই, Will come in for standing for Optic, no problems yet. আর্ট অফ দিস থাকে এমএস থেকে। Just banking on getting away with extra 300 from this, especially with Aspas taking such ওকে, an early এটা tag. একটা বাজে বিটি খেলাম, So বাট on the ওকে। board for Optic, 4 left standing. Actually, even if Ye wants to ride this through with potentially just a headhunter, now you're going to throw a rifle in the mix and the light shield. Crashy's great early progress towards that hunter. স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। 3 light shields here for Loud. Aspas, Okay. Sassy, less. Stacked up here outside B once again. And that dart going to be sent back sight. That should imply that this is a fairly pacey hit if that dart is sent immediately. Don't think it'll know much because they're playing so far forward. Forced to challenge now, Marvel alone. He's now in danger actually. Kind of left by front pillar. Swings it off the flash. Still going to post one back, but couldn't get back quick enough. Les is already there and taking the side control. Spike can go down somewhat uncontested unless Crashies just goes कौन head इतना first. चिल्ला रहा है रे? Not the case. Passing the Aldrone. Sorry भाई, I throwing prepared the shout. players. Wow. And should be able to start stepping towards the site. No one's watching No, the cross until then. this is Sassy much. going to swing back out, leaving just Victor and বলেছিলাম Crashies in. প্রেমারশিপ নিস না। Marshall to work Ball. with. Crashy's got so close here. Aspas completely unaware of the possibility. How is he here? What? How is he here? What? How did he get there? Crashes, hello? What was that? What were Loud doing on site? What was being held? Apparently nothing. বলে পিছলে গেলে। Crashes just slips into Loud's formation on that post plant. ভাই কি I mean, the মারলো? first is a given. The second and the third, outrageous. What? What? Give me the replay. He's too right. Whose job was it? Close right. Ladder. One ladder. Close side. Ladder. এর কোনো Yeah, রিঅ্যাকশন we're নেই। all surprised. Cool, calm, and collected in comms as well. Almost the expected outcome. ও জাস্ট জিততে এসেছে। Dazed after that one. And Loud will be furious. লাউড কি শুধু at that অ্যাসেন্টই too. ভালো নাকি? তো The বাইন্ড outcome's not জিতেছিল the আজকে। problem, it was how they got there that's the issue and Marv নাইস ট্রেড। trying to get in their faces, but that's a Okay. recoverable আমি rifle স্ট্যান্ডিং হলে পজিশন ভালো লাগে। eventually. Flash could go through, catch তো Victor on the তোদের jump. ভালোই লাগবে। That's best now, at least has the angle to play with. Wall goes up. এই ফ্রেশ হবে। Spraying on this. অনেক Do they have their রিঅ্যাকশন rifle মানে back Got in it hand now, yet? yeah. There খুব it is. চিল মাল, কুল থাকে। Oh, but Finesse. Finesse, this is perfect. He's gonna see ও one. what? ওই বলটা উঠে পালিয়ে গেল। সেও পালিয়ে যাচ্ছিল। A 3v3 কি now, হচ্ছে? still chaotic enough that it could go down either way, but no progress. মনে ভেবেছে inside একজনই itself, আছে, and বাট Crashes, you অন্য can't- কাউকে দেখলো। You can't walk, main, my try. This guy is just filthy with it. Infuriating. God. Crashes. Crashes just কেলিয়ে adding যাচ্ছে insult ভাই। to injury. Wow, thought they had a real nice shot here on this one. ক্যাশিস জাস্ট খেলাচ্ছে। They're trying to make something happen, but Sadak shot. Gets Victor. Needs one more, but it's Jay. পেছনে আসতে Final পারে, boss. পেছনে আসতে পারে। And they have no idea where he is. City Going আসতে through motions, পারে। predicting আসতে backside of পারে। cave, but Ye posted up by yellow, spots him. spotted. 5 HP, Mike. It's not enough, surely. Got Flash to work with. Still got the fragment. Yeah, he does have the operator, Oh so no. he's trying He doesn't know. onto a close But angle. The Flash, দেখে I নিয়েছে। think, just landing. See Ye's reposition here, but এর কাছে হেড হান্টার আছে। the knife could change this if it removes the headhunter. But 5 Sadak posted up. seconds. Oh, Ye steps in. Has scored Sadak. ভ্যালোরেন্টে অ্যাঙ্গেল হোল্ড ওয়ার্ক করে না ভাই। That could have come from this, but again, এর জানা we উচিত look তাই at, না? I want us to really dissect what we're seeing from except you- Optic there. Almost you have an op, over-facing, but overpeaking, otherwise- taking very aggressive fights against sheriffs and ults, bits and pieces. I mean, similar to what we saw in Ascent, right? A little more unleashed here, because like you said, previously Optic have looked very good in শুধু anti-eco. স্পন্সর লোগোগুলো রাইট হ্যান্ডে কর্নারে করে দেয়, তাহলে ওই স্পন্সর ওভারল্যাপ করে Getting যাবে। key damage done
onto Sadhack. Needed the ace না to এদের close things করবে out, but ফাঁকা ফাঁকা আছে already জানি না drawing out a timeout না on থাক the side ওদিকে of থাক Loud. ওদিকে থাক ধর স্পন্সরটা করলাম বলে তখনই কপিরাইট ক্লেম দিল এই সালা স্পন্সর সরালি কেন অ্যাড সরালি কেন মানে এবার কপিরাইট ক্লেম তাই থাক আমি গানটাই করছি গানটাতে কপিরাইট ক্লেম করতে পারে অনেক এই ভিওডিটা আলাদা করে সেভ হয় না বলে অনেক ইস্যু আছে ইউটিউবে বাট কটা কি জিনিস পর্কুপাইনকে কীভাবে করবো পর্কুপাইনের দুটো কিডনি দুটো চোখ হার্ট অনেক অনেক হবে অনেক অনেক কিছু 5টা হবে টোটাল আফ্রিকাতে দিয়ে দেবো যারা এখনো ক্যানিবালিজম করে ওখানে পর্কুপাইনের আলাদা বাকি বডি ভাই আমাকে আর পর্কুপাইনকে আলাদা কর হোয়াট ব্রেনটা কেউ নেবে না ও ব্রো Coming in here as well. Full rifles, not going to have full shields though, still with one light on Sasi. The approach is everything here for Loud. They know they're going to be tested, but again, we look at which tempo and pace Optic will come in with. Is it going to be the over-aggression, the disrespect, or more patient, deep hold? Noting 3 on the knife there. The knife above the shop, actually. Les going to try and get himself into a position, but eyes on the minimap. Look at Yay. He's already looking to challenge the back. Vulnerable. Sorry, Victor. My mistake. Over towards Cannon. Okay. FNS not challenging just yet. Yeah, but he's got to be careful here. Chomping at the bit on the other side. You can already see अरे it goes down पेनिस Aspas. क्या कर रहा है नूबड़े Wanted him dead. Gets him out of there. Sadak going to connect towards stairs. That depletes Mark. But the answer came back from Crashies. I didn't think he was going to get it, but Sassy's going to pop his ult as well. Yay still firing. Still dodging the Hunter's Fury. 2 versus but Les 2 has been given so much room, but surrounded on both fronts. What can Les do with this? Has to pick up the pace now. ये सुनते पाई And नहीं that's सुनते the पाई problem. He's heard the steps. He's already been seen and considered. Diffuse going to come through, and Les can do nothing about this one. Has to sit and watch as the diffuse fuck is made. Final blow. তাহলে কি 3-1 হচ্ছে bro Already ওরা we're seeing a really comprehensive look from Optic here. And Victor has so much I thought space to work with. পাঁচটা হবে যাবে বাট I'm pretty sure he updrafts over এটা that trap wire. Nobody's লাউডেরও within পিক earshot. Les starting very early on T this side no of map. challenge on mid Oh from my. Optic. Giving Les that space, but it counts for nothing. It's a very pacey retake. Optic reading into actually the tendencies very early on that it's maximum 4. easy for Optic বলছিস Backstabs come I thought eventually, পাঁচটা but হবে যাবে বাট equalize এখন আর মত numbers যাবে on site. I want to জানি see না if they try and re-explore middle কেন now. এটা They've হচ্ছে had a little bit of success with that, and কেন এটা zero কনফিডেন্স challenge হারিয়ে for ফেলেছে Les. Now obviously they were really hard committing towards the side by then, but speaking of hard commit, Optic are back challenging in cave. They are just getting under their skin at this point. Well, Des talked about it. Loud now, looking as if they're spread a little thin across the map. oh no Trying to find some point of weakness here to exploit. Yeah, actually has the benefit of that spy cam being behind the wall. Oh, he can just get posted on this. oh fuck See, the spy cam's not going to catch him. If Ye can post up here, Oh, he's actually going to swing it. Quick as lightning, this guy. Les is gone. And with the GG. already on Les, you should see this rotation coming through. There's already 3 members towards A side. GG. What What about mid? This is perfect. He's Oh the shots! my God. Pancada! delete করেছে Hands it ভাই out. Yay. Kept in check. That means Spike can get put back in hand, but no free cross here. Marv wants to maybe police that. Sassy's got his back. Spike now can be ferried not across GG towards the side. not but GG is there a little pocket on Rumara? the A side Kire? that I'm seeing here? কি হলো কাকে সাপোর্ট করছিস Okay, it's just Victor chilling by the wall for now. Now we're going to have Marked kind of it, opposing numbers. The rotation isn't safe The either. drone The clears it. owl drone is great. Victor doesn't get away with his naughtiness. Dealt with by the door. GG. And now crashes Please, in এই রাউন্ডটা FNS, throw করিস না out of position here. I thought maybe that player who was sitting a little deeper, I think it was Aspas, might have checked on them, but he's towards the site. And at this point, rightly so. Good choice by FNS Aspas. And FNS Crashies কোনো onto কাজের the না save. Like I said, we were going to know Guilty if Loud T-Bone. were to adjust here, and even after টিবন conceding এখন less ভিএলটির কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে গেছে ওরা in that lurk position with আচ্ছা the টিবন spike এখন cam টিবনে just তো looking বিয়ে হয়ে to গেছে এখন garner some map control, কি করে টিবন prevent Optic from actually doing Yeah. what মানে happened in the previous round. কতক্ষণ স্ট্রিম করে ভাই Great পোল ঠিক adjustment. কর Sassy actually coming back through to back up Pancada. অ্যাসেন্টের পরে বাইন্ডও চলে গেছে ভাই তাও বাইন্ড তাও অ্যাসেন্ট
Crash is going to be able to hold on to this operator. Winner করে Kolkata's on shoppe. the hunt. Time all but expired by now. You see though, the cogs turning and the response is great from Ye because it's less. There's nobody else noted. Ye's on that angle, like I said, unnoted from the spy cam. He knows there's no setup towards cannon. Ultimately, I don't think he can pass into elbow there. So he has free reign to come back. আজকে আমি ডিনার রান্না করেছি ওরে কি রান্না করলি নাইস চয়েস সিএস So নো crucial to the outcome of this round. কি রান্না করলি ইয়েস নো Broken of the money here. It's wild to see 5-1 on the scoreboard. And that be the buy off That the would be first the loss. purchase, yeah. Yeah, the Guardian coming in for Crashies. Ye does have total চিলি force. চিকেন ও I think Ye's actually just It's বাজে হয়েছে cycled নাকি through. না ভালো He's হয়েছে just dropped a rifle through, so হোপফুলি ভালো হয়েছে যাতে বাড়ির লোক সবাই close to খেতে a full পারে purchase. So it's double up, essentially. Yeah. Victor retaining the operator. Brought across here for him. ভাই ওয়ান ওয়েটা দেখি First time we get to see them tested by this double operator. So I'll see how Loud looks, trying to navigate their way through here. See if they can work out where these reside. Lean towards the A side, no one top mid. So much বাবা pressure খেয়ে on বিবর্ষে Victor's মানে shoulders বাড়িতে if they do নাইস go back towards that B side, বাবা which তোকে ওটা মন রাখার জন্য stands there বলেছে running through the time. They're not in a hurry here. So being if Optic do slip back into a deeper hold. Typically you would expect that with the বল দেখ কি দিয়েছিস pseudo double ব্রিজ operator. ব্রিজ তো setup. চলছে এটা ব্রিজ তো চলছে Victor just tasked with anchoring. Who's- Does have the blade storm, so he can ও pop that. ফাক If he does feel a fuck. little bit of pressure as Loud creeps closer and closer to the elbow with this Sorry. L drone. Nothing found, but Spike heading towards Victor what and the the wall fuck going up. That should be a big indicator for Optic. 30 seconds left. This has to be huge for Victor. This is such a pressure what moment the for him. fuck And the support's on the way, but he is alone for now. And alone he stands. Takes down less, looks towards connector. Spots another, takes another. Pops the ult, looks towards the side. Didn't overcook it just yet. Still hunting, Ooh. still fighting, still fragging out. Somehow Victor keeps his cool, keeps the sight yes against all of the players. And Sussy, sadly with only 3 seconds, can't make a difference now. That was a critical round for Victor. Beautiful adjustment as well. Knowing that Loud have slipped back into a much more sparse setup. Waiting to receive this aggression. They burn up so much utility early on. And so much time on the clock. Ultimately, you push it onto, yes, it's a solo hold from Victor. But you slow creep into a site here. Versus an operator. Yay, even there to pick up a second kill from Archers. Beautiful stuff. বিউটিফুল স্টাফ And Loud actually will continue with this. ভাই জিজি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে বুঝলি আই থিংক And the wall Optic. invested here actually almost as a curveball. আউটপ্লে করে দিয়েছে Try and maybe enable an what? early Sorry. peek, but nobody towards double doors. But yeah, now we're going to get even more aggressive. Way more proactive towards the B site now. I guess off the back of the Viper's Chili pit, chicken they are রান্না করা making the difficult maps নয়। so small. জানি Now the correct answer though is Aspas Chicken exploring গুলোতে, YouTube. That contact made that information gathered. একটু ময়দা ফয়দা মাখিয়ে বেসন দিয়ে মেখে তারপরে একটু ভাজতে হয় তারপরে একটা সস বানাতে হয় সসের মধ্যে ঢেলে দিতে হয় চিকেনগুলোকে সে চিকেন This is a trend to continue now. আমি Optic চা in the early round বানাতলেই looking to মা very বলে quickly বাজে disrupt ডিরেক্ট ভালো হলে one বলে ভালো extremity. ডিরেক্ট Force the hand of Nice. Loud. Actually, চা আবার বাজে ভালো কি চা তো আমি ভালোই বানাই সবসময় মানে চা তো খারাপ হওয়ার কথাই না L drone. ঠিক করে বানালে FNS. Sadak's got forwards. মানে প্রথমের দিকে হতে পারে একবার শিখে গেলে কি করে বাজে হবে Doubles down for FNS will fall. আফটার লিফ নুব Okay, they've got a player advantage finally, and Spike planted. Yes, there's the flank coming in, but that should be checked when they have the numbers to deal with this. Crashes! Catch the ও ভাই glimpse! ক্র্যাশিস মেরেই যাচ্ছে Forcing the body to drop. But then Okay. waiting on the other side is less. The grand equalizer for Loud, who is always delivering on so many Nice, fronts. finally. Ye's out of there. Chicken আর ডিম First time ভাজা we're really seeing Yes. Loud starting to get a grip on some of What? these rounds. চিলি চিকেনের ডিম ভাজা এটা আবার কিরকম That খাবার early aggression দুটোই was প্রোটিন literally bespoke to dig less out of a কার্বস position, find কিছু দিয়ে খাবি না one kill on the extremity, মানে রুটি force ভাত Loud into a মানে চিলি চিকেন হচ্ছে তোর সাইড ডিশ আর ডিম ভাজা হচ্ছে মেন ডিশ actually get through. Like I said, Sadak not initially rewarded, but gets way ahead of the expectation of FNS. Moving in tandem with that L drone. অর্ডার করেছিলাম প্যাট থাই
Second on the board for Loud, পেট থাই but already this half heavily in পেট favor থাই of এত Optic. পেট থাই কেন খাস তুই I mean, if they can maybe string a couple more together, more than happy to see it close in a little bit. Now looking at the purchase that can come through this round as well. It's lacking in some areas for Optic, but on the other side, Alt's getting real close by. Aspas one away as well. You got 3 already hitting in. This is starting to look like Loud could potentially close this, Mike. Expect them to potentially string a couple together here on the back of this ult cycle. আমি একটু দিয়ে পরোটা খাই Pancada has a Viper's Pit to convert a post-plant scenario. Aspas actually gets the Blade Storm online as well. Less, look at the position he's now forced to play. I think actually Sadak making moves with this null command to try and make use of it as deep as possible in tube, but Crashies showing restraint here. We haven't seen him lean door yet, have we? ভাই দাদা ভাই Barely any একটা challenge. ভিডিও পোস্ট করছে Ooh, and door pop. It's going to call Marv to attention, but doesn't actually know anyone just yet, surprisingly, even though there are 2 players there. And Crashies is posted on this as well. anyway Not really to deal with the main pressure apart from Victor, but apparently he's good for it. But the trade does come through. Sassy going to punish as he tried to readjust away. Just a glimpse caught towards GG. patience being shown by Loud. They're not quite heading towards the site yet. No pressure coming through mid either. Actually, the flash might come through this smoke, but Crashies turns it. Les has actually found a kill here. Crashies has to find something in response. He's found the By first, ding the headshot, the this, second, but falls. বাট 77 Quite enough damage done yet. এই তো ফাইনালি একটু কামব্যাক করছে Yeah, এরা they finesse the last 2 standing. Spike is down, Anyway. so Loud has the time in their favor. Left's on the swing, and he's been so instrumental in Loud succeeding in some of these rounds. Now the Vibe utility not really going to slow down the roll here, but this pop flash could be it. Let's see if they feel the timing right. There it is, goes in, and the swing. It's gorgeously done. Ooh, nice. Sadak leading in that round huge to perfection. Loud starting to get back in this game. Chipped away at that round score and chipped away at the economy as well. 3 players going to be struggling here for Optic. Victor and FNS, the only ones probably to invest here, but I will handle remove those ultimates from Optic. And আয়নার এটা কিছু বের করতে পারে আবার না 2.0 কিছু একটা to really string a few together. হ্যান্ডেল বের That's করতে 2. পারে অ্যাকচুয়ালি ঠাট করে প্রাইমের মতো একটা ভালো হবে Still got অ্যাসেট Blade Storm, 3 still got the Viper's Pit. 2.0 তো হলো না The Hunter's Fury as 2.0 well. তো হলো না সাকসিড হয়নি তো Nothing on the table for Optic. Apart from Victor. ভাই কি কি just being বাজে sent to the অবজারভার blender. ভাই Aspas was waiting this time একটা around. কিল হলো আর একজন এটা করছে সেটা দেখাচ্ছে Similar scenes on the other side of the map. Less sharp with it. বাজে একদম Crashies trying his luck, but Les looks so ready. Yeah, extremely diligent read from Les. And only Ye to find impact, as this default we've been seeing held has actually succeeded pretty nicely. Now, there are still 2 players who can cause a problem. That's a rifle recovered, so maybe a chance of more danger, but the HP's already low for Crashies. And with the spike going down, they got everything working in their favor. No way that actually lands and kills Crashies. But it does. ওর পাহাড় পড়ে পড়েছে Even here, you look at what's taken away from this. Pancada's এবার আর্মার কিনেছে a big cushion. Les is on the hunt. Well, he didn't Does he hear check? anything here. Yeah, does he actually check through cannon? But বাট দেখলো না বন্দুকটা নেই Would he have noted that the rifle's gone? I guess এর he মতো wouldn't তো know এফিশিয়েন্টলি when এইচএইচ কে ইউজ that করতে was পারে না dropped. হেডানটা Or at least you actually না ইও collect ভালো it. করে ওই মালটা আরদিস বলে Sanjay gets to আরদিস বলে slip প্লেয়ারটা away here. হ্যাঁ বিয়ে বেস্ট প্রবাবলি ইয়েস play আই his এগ্রি life and keep that rifle into the next couple of rounds because মালটা we স্কোপ do করে now মার have Loud building a ওটা little তো back এডিএস into করে this মারে game. This is enough. This is a buffer coming through. বুম 6-6 করু said Ben আমি চাই এটা Dawson has 5 as নম্বর well. ম্যাপে যাক Hold on to the operator. 4 left Contest standing. Sadak back 2 away from the null command. Still got the Viper's Pit এই আছে মার Valor কিছু করতে achieving পারছি this. না with minimal investment. শীশ Sure. Player standing. Spike planted. এই ওকে এর পরের ম্যাপ কি রে ভিএল একটা খুলি ওকে এটা শেষ হলে ফাইনালি এই টাইমটা একটু খেলতে পারবো পরের ম্যাপ হচ্ছে হেভেন আইসবক্স ডিসাইডার ম্যাপ হিউজ বাইন্ডে
এই খেলেছে এদিকে স্যাসি খেলেছে 32 কিলস ওভার নিয়ে ভাই ও মাই গড এই ভালো খেলছে সব ম্যাপে ভাই বিশাল কনসিস্টেন্ট প্লেয়ার পুরো ডিভাইসের মতো সিএস গো এত পুতুল স্টাফড অ্যানিমাল দেখলাম অনেক ভাই বিশাল কনসিস্টেন্ট সব কটা ম্যাচে ভালো খেলছে এভরি ম্যাপ Weird to look at it, what, 5-1, where Optic was still actually struggling to buy back into one of those rounds. Yeah, it would have been potentially a different outcome if they'd been able to stabilize the money a little sooner, but I mean, it's going to be awkward as well. The next round, potentially Bladestorm, but look at what's left after this purchase. And this is round 11, bear in mind. yeah. So round 12 could be really uncomfortable, especially if Loud don't have to invest anything again. I mean, Loud are laughing. They've carved themselves the perfect no. start to this round. Oh, He wants to no. follow up Aspas, ripping through two of them. Oh And Optic no getting a stark reminder that this is not over he yet. knows This series is only getting started. Pancada in the meantime going to collect on Ye. And here's the Ooh. as quick Bro. as lightning. Aspas Bro. almost going to catch Crushies too. And then What just the hunting him fuck down was for that shot? spawn At this point, down solo, trying to stay alive. Spike planted. He's just on the run. There's a player to his Well, right. well, It's just nowhere to get out আশপাশ of পুরো here now. ড্রাগস নিয়ে এসছে বললাম না That's already got back behind this 39 Put HP drugs for নিয়ে Crashies, এসছে and we হাফ already টাইমে talked about the এই finances. হাফ টাইমে বলছি এই ম্যাচটার ম্যাপের And with শুরুতে this round, সেই খেলাচ্ছে actually, Crashies will find one, but Loud have already stacked the ভাই deck. থ্রো করিস না Have থ্রো করিস every না ultimate available for the next. যদিও টাকা আছে লাস্ট রাউন্ড পরেরটা Sassy seals the এর deal. মতন ওপি করছে Loud ইয়েস claw their way back Yes. into this half. Just one round separating them, 4 unanswered here. This grit and determination coming out from Loud. I mean, look at this. This is just Oh, ridiculous. it's Bye, bye, dreamy. bye. The flick on the second. Oh, Show me that one. এফএনএস-এর মুখটা দেখবো আমি Watch your days. এফএনএস-এর মুখটা Watch দেখতে your চাই days. যা দেখালো না They heard you call. They heard you call. What is that? What are you meant to do against that? দে 5 আলটিমেটস রাশে এরাশ I'd say, I mean, the benefit of that round ending like that is there's barely any utility use, right? So this Sure. lesser purchase actually doesn't have as many gaps as a long, drawn-out round, right? Yeah, you're right. অলরাইট Just how much That's Loud has to the work one with, saving though. grace, right? Yeah, brilliant. How's that silver lining? Real thin. But at this point, look at all of where? That's big. ওই Where the hell did he just কোথায় get That was in cave. a free kill? ভাই That Fair was enough. from stairs to cave. গিলগুলো ঠিক করে দেখাচ্ছে না All right, well, Aspas gone. After having probably the most तू impactful न round thus जाने far. आसपास Highs and है lows. खुदा Sassy trying to find that instant information. but GG Ye's 7-5 there. In the corner, 7-5 delivers the bullet. And it's Sassy less than Oh, Benkada. never but mind. Les is still That's exactly such right. a Now he problem. knows. Wow, now he knows. Hello, there's someone else here. It's Crashies. Oh, the timing with the No adjustment way. better. Utility not quite what he wanted to at least facilitate a safe cross, but the spike's on the way. You got to make something out of this Pancada. You got to do something to save your team. He's going to have to pull the trigger on the first, the Sheesh. second, and the third. ওরে Not gonna ভাই happen. Yay, এটা কি flies ছিল in, and he's still trying to fire off. এটা কি Looking for the শ্যাটাজুল আমরা তুমি Spike out, জানলেন down the double swing. Finally he gets put to bed, and the scoreline, Mike. বিশাল We're at বিশাল 6-6. 3 vs 5 জিতলো I mean, how loud have pulled that off? 3 vs 5 জিতলো 5 unanswered to claw back in, and they just Marved, looked Marved, absolutely they never lost in played the against first Marved at quarter FNS. of this map here on Breeze. Great restraint from Pancada, doubling down on that এটা position. আনলাকি হচ্ছে হালকা Again, less than Sassy, play it perfectly. Don't give Ye Oh, an no, no, opportunity no. with that operator in hand. কি বলছে Tied Oh, up. It wow. could not be closer here. The বলে resilience ভাবলাম shown ভুলে from গেলাম। Loud is why they are in the grand finals. 6 rounds, 5 unanswered at the end. The desk. What are your thoughts on that one? देश का क्या थॉट Thank you है very much, Pansy. डैडी की कुछ देखो So animated. I love his energy. Thank you very much, Pansy and Hyper. We Hey, know Derek the नहीं, operator Derek players is streamer. tend to pop off on Breeze, but Bruh. there were some nuts. It's like hitting a brick wall that could এটা কি ছিল Dragon pushing on. A stunning fight of the year stoppage victory, which sent the এটা অনেকটা অ্যান্ড্রয়েডের মতো দেখতে না টাকলাটাকে Especially with his attack side operator. I mean, you just see it in the head-to-head. I think Victor, the early start that he got was a huge defining factor. But credit to Lau for being able to bring it back.
take a look at how Victor was flanking as well. He makes his way around this trap wire so that he's able to get the flank. And কিরম ভাবে জাম্পটা করলো ড্যানি ডেভিড 8 hello welcome bro what's up I'm just watching the grand final between Optic and Loud. Yeah, that's that. So Valorant এর next rate কখন শুরু হবে? Max বারান্দা ইস্যু করে দিয়ে চলে এসেছে হ্যাঁ Valorant fan I don't know if I'll call myself a fan but anyway 6-6 the game actually I follow Valorant and it feels like Loud and I play Valorant too yes is now doable because it felt like a shutout at the start the aggression was right everything was starting to hit and then it just and I played now what do we look at? Where are our key components we look at in the second half of both too much. sides? What are you looking out for that could maybe be the swing factor of Optic picking up this map or Loud? I played this game a little too much. Come online, he was punished a number of times looking for those kind of pop flash plays early on in the round. So really here, looking for him to write that. And yes, you can talk about just looking at the numbers there, 2 and 9, but it's the manner in which he was dying. Average Valorant injured. Right. Loud's all the way, literally all the way posted deep on B is 3. Pancada. Now maybe as the war goes up, they might consider the possibility. I thought Zuluর মুখ দেখে বোঝা যায় ছেলেটা একটু বেশি খেলে. Coming through nice and early. It's Aspas here with the I thought too. I look like a Valorant player, Danny. Pause for a moment here. I don't know if they're just allowing this paranoia to build, but I said 4 players have made their way to this side of the map already. I actually look like a Valorant player. Went to the commit. There's really one out on the side, yeah, trying to be a nuisance, but he's in danger. Instantly thrown by Pancada, who gets to Viper Sheriff turn around, try and do some chip damage. Chad Viper. It's all going their way. It's all looking good. The shot to the back of the brain. Which server South African Valorant players are on? I have no idea. I have no idea, bro. Where are you from though, Danny? Are you from South Africa? There's no fail safe there. Russian, Brazilian, Bangladesh, South Africa. Let's go. Dividends here in the pistol. We are evolving. Sorry, not evolving. They take the lead here. You are South African? No, I'm not South African. I'm Indian, bro. I'm Indian, bro. Do I look South African though? Do I look like a South African guy? Might be a fast mid piece on the back of this poison orb. Big dog. Why? That's not the only trait they have after like South Africans. Oh, is it because of my name though? Problem being with how deep Loud will play on B. Zulu bole ki South African bhablo? Probably. Not going to be given much freedom once he crests this corner. Is it because of the name Zulu? The name Zulu sounds like it, yeah. It's actually African tribe. Because look who's creeping. An African tribe. No idea. The Zulu. He's behind him again. Not again, Crash. He's not again. He's done it to him. Finds less. And notices one towards CT2. But yeah, I'm Indian. He'd love to get that upgrade if he can. And yes, he does. Even better. And look how quick Marv's here. Something like 6 feet 8 inches. Just about coming back. 6 foot 8 inches ওদের height পুরো বিশাল তো হ্যাঁ ওরা অ্যাকচুয়ালি বিশাল লম্বা হয় My bad, it's okay bro, it's okay. I mean, it's okay to be South African. I can be South African if you want me to. It's okay.
There's 4 players watching this. Where are you from though, Force them all Danny? away. Crashies need some help. They've got to be standing here like a shooting squad. Look at them all. Lined up. Dropped down. Loud. Back in on the site. Bruh. Easy retake. I mean, how Crashies has got into that position. Ye removes the spy cam, and on the back of that draws the attention of Less. I think Sassy, he's only jump spotting there, so Crashies finds the god timing. Louding Singapore. Oh. And there's a point there where you see Do Spectres you play Valorant? drips and drabs on the retake, and you think actually Crashies can go to work. Am I in the play recommendation in distance Singapore too, bro? with that Thank you. Bulldog, but Thank how you. close it out. Thank you for coming here, bro. Appreciate it. Holding their composure. Singapore. Bonus. I usually play on Singapore server too, We got because Mumbai server is so toxic in Pretty well Valorant. rounded, honestly. Sassy So gonna ride yeah, I usually play through in the Singapore terrace. server. 3 Bulldogs to work with here. Single server, India server. Yep. Again, how we expect Loud to play, posted up on deep angles. But Best server Assassin ever, Sassy Singapore. immediately walking through here. Sanak's been found elsewhere. Oh, with the timing. Can they catch him? Ye here? Yeah, they might be able to. Yeah, not sure if he's even going to be considering this yet. No, he's absolutely not. He's gone Nice. down. Sassy's the one to actually get him. ওটা but ওটা করার কি মানে damage চেম্বার done কে মেরে across the দিয়ে board. Both players now swarming the চেম্বার কে bodies মেরে to দিয়ে get ট্রিপ the স্পট rifle. Aspas করছে gonna get that upgrade. But on the other side of the map, though, victory is coming in. Already going to clear out the site from the 2 players defending it. So you have to probably look at কেউ how much hold করার damage জন্য তাকে Aspas and করলো, Sassy I can don't know. actually achieve. I don't play Valorant, I'm Oh, Aspas silver is 3 quite only. quick to it, but Silver is the want to best try and rank, work bro. your way back in on. Silver, bronze, you don't have to try hard. Still on that Spectre. You just enjoy the game, right? Rifle in hand. That's the best thing. Don't expect Optic to over-challenge here. We'll try Don't and rank up, use bro. Many of these rifles online as possible. But what I'd games like to do you swing play? over them committing towards CT, I so also they play can Genshin. eventually have the exits, knowing that obviously I the don't know challenge on what game games, what game recommended my channel, but You gotta be concerned yeah. about. I also Sassy play actually Genshin. finds Crashies. Okay. Okay, Sassy, fair enough. Still gonna be going for this. It's bit of a slap back from Victor there. Good chip damage, and they're actually down to 2. So actually not bad economy damage at this point. You'll take that. Eh, You hoto will na, not I be guess. winning the round here, but they've done what they wanted. They get to keep the rifle as well. Not too bad either. So a bit more damage than I'm sure Optic would have liked, and a small bonus for Aspas as well. We'll see exactly where the purchase will lie for Optic on the back of that. It's going to be light shields scattered across some of these rifles. Marv's going to be struggling. Valorant খেলতে হবে, Ascendant Does get খেলতে হবে। the drop from Crashies potentially. এখন আমার 34 RR I think Ascendant 2 তে। So I Be need able to get everyone to win offline like now. 4 or 5 A matches. slight advantage in that regard. 4 Mark is a bit matches. available for Pancada. Marv does have that null command. Or 3 matches if I get 20 Still plus. sitting at 2 and 12 here. Here I am, diamond rank, the worst rank, dedicate being most toxic. Yep. Diamond plat is the worst, right? Black. Optic looking to address mid just a Welcome, little bro. bit. And similar to I'm how bored Optic and defenders was searching for lack of Valorant Live. presence here. Nice, nice. My tagged, Okay, my I think hashtags might have worked. done more potentially. I think just dipping in towards the drop. Yeah, I think which server do you play in, Black Panda? Like Singapore or Mumbai? Off the back of the knife. Aspas on top. Because I don't think so. Dip I'll down play some there games. As the 3-2 split towards the A side. Now, utility committed towards the door, but they still have the way in, and Marv What actually got Bobo 2 in Baba that. done? I What? don't know how he got both, but he What did. the fuck is Unless Pokemon it's saying, forced bro? CT, he could no longer really have any say in that. Bro. So that spike's going down. Now, Actually, I maybe on don't the know. retake, we know that these guys We'll have see. a ridiculous high standard of capability on these Thank playback you, ins, Danny. but a 3v5 is a really tall task, and Victor is the first Ooh. challenge you have to get past. If you want in, ping down, and all the reply, Pancada sends it right back No, to no, him. FNS dead. FNS. We're at a 3v3. Why are you Mark throwing? was already low. FNS full Not thrower. as impossible as it was before. Gonna force FNS the hand full of feed. thrower. Sassy gonna try and send this one forward. Does he catch a tag? No, it's Ye in the meantime to find less. GG. The flash slowed down Pancada. And it's GG go looking like next. they might have just run out of time on this. Now, That next Hunter's round. Fury does even just one tag onto Marv. Looked like 2 were lined up there in main. Singapore sometimes Mumbai, it doesn't Would've made matter. it Both doable, have but toxic players in diamond and Optic gold respond ranks. well. Yay, Yeah, finding a kill here. I mean, I can vouch for Mumbai server, but Equalize here. I usually Try get to good find the teammates exit, in but Singapore server. At least on played Ascendant. this one out. I don't have a Carries diamond though these 2400 days. here. But yeah, I get good teammates in That's it. Singapore server on Marv's Ascendant. kinda swinging back This is the towards map I Optic hate the at most. start of the cycle. Well, his ears must have Is been it burning. Look at because that of the exit long from range Marv. fights, Knowing full well actually Danny? with the null command going, you can be I don't know. traded Some people hate it fairly too. comfortably with I like Victor this. and I hate FNS fracture. backing them up through double doors there. Plat is sealed right now. I get chill teammates plat rank. In which server? Singapore or Mumbai? Afterlife. 2 for 2 on the half now.
Breeze is okay for me. The purchase here allowed a Guardian, a Bulldog, I really don't like for light fracture. shields as well. Mumbai, Big info Yeah. once again from Sadak. I think you got lucky because you play on unusual times. তখন সবাই chill করার জন্যই খেলে, I guess. He's Doesn't already know about Yay, yeah. Yeah. potentially gone outside of the angle. Expect to be, he's diligent enough to I don't put really the care about headshot Mumbai away. server. Now, Like, Aspas if I get bad down to teammates, 3, I but just less gonna help ignore out. them and move on. That's a big Yes, my flash aim stacks in actually, long going range. down, Yeah, but it's okay. space that Victor's It found as happens. well. Sadak's just coming up the road now. The tag actually onto Pancada is punished. Absolutely is. Victor now just gonna try and unleash, I'm take telling you, some bro, space like, away. if you're in 58 silver, to themselves just enjoy the cycling. game. They can maybe work out from this one, but you gotta look And towards that's the Sadak base rank. potentially to cost them the cross. Can't do it. In Has B. to at least give that one up. The flank's on the way. Aspas coming around on 3 HP. I play It ain't Viper in much, B. but On it could do Breeze. some damage here. Victor playing up close towards yellow as well. Spike now down. Time in Optic side, but this post plant is not comfortable at all. Aspas doesn't spot anything on default either. Marv now Who's with the Japali? challenge and finds the headshot, lands it. Aspas will fall. Yeah. Actually going to send that recon bowl through. I Sadak think you still can struggling try get to, anything done through the door. And actually, let's like, switch back to the yellow. He's found use the first. Phantom Yeah, let's on fight, Breeze fight. too. It works. Okay. Huge. They're coming back. I should use G versus Optic summoning for Tearing it out of Optic's hands to I defuse. can't regret it, bro, I The guess. formality to it. Nah. I mean, you look at some of these It's not tactics gonna being happen, allowed bro. that- Yeah, there's no way. It's Sadak not has gonna so happen. much to deal with, so much pressure coming towards him. Unless just slips the net. Unless Gets ahead of SLayxRFPS do that, Sassy with something. the perfect timing on that backstab. How do you That's use even cake after. emoji? Obviously, it's literal perfection sometimes. The time there for Victor to get on the back of that tag onto Pancada, create that opening. Don't Then worry it about it, counts bro. for nothing. It's okay. That Don't was worry with about it. A Guardian in there, a Bulldog in there. Don't take membership. Just I don't. You can use it via. What is? Wait. I'll show you. You have to use a plugin. That is 70 emotes. You have to download a plugin. 70 emotes. You can use it too, I think. Wait. I mean, you don't have to take membership. Wait. Cake. No, it's not there. It's not there, bro. My bad. But you can these things. But you have to use the plugin. In terms of retake success, but it's on defense, their ability to find first bloods and convert Dekhalo na ja. That's What? the fascinating thing here, because now It's they're not showing? winning out in the side of their game on Bruh. defense that actually you wouldn't expect them to. 9-5. Fuck. That's to say as well that Yeah, don't Optic take actually membership. are close to 70% post-plant conversion rate, which is mad. Yeah. Bruh. If I can spit off the rip here for Pancada and try and slow down any progress towards B. He does still have less here. See, actually, Optic were trying to get ahead of this, potentially. SLayx is the only India player who can stand against some Indonesian Korean players. Do anything out with his drone. Yep. He's our only hope. He's our only hope. Pretty decent as well. Looking at the exploration mission from Aspas. And they have to kick again down Kappa tube. too. So if they do double He's back, not that good. probably going to be the early warning signal at the very least. I know it's crazy, And the yeah. worst, the downfall. I think he's the most falling away, popular but not the first Valorant, time Indian we've seen Valorant this player, quality, right? So hopefully it's on the priority list if you are Optic to stay diligent to check this on the Oh, way back really around. ridiculous. They have to kick Kappa from the roster. Well, he's going to hear the sound cue of that jump. He's actually bad. That's just I mean, damage here. he was good, of course, but Make sure that kill doesn't come through, and the mid split's right through. Victor trying to get with Oh a my play storm. He God. had to try and close that down, finally gets suppressed, but by now the damage is done. Darcy's there, but the reply comes in, death from above. কাল ফাইনাল প্লেয়ার Now দেখলাম the 4v3, Congrats, numbers congrats, favorable towards corporate. Optic. আজকে আমি Attacking finally the 2K plant. হলাম. A quick flank from Pancada, and they've Oh, by kept the way, guys, I their have space reached to the 2K. side. They still have tube, they If still you have are new CT. here, But what they do just now have is just the man today. behind them. Thank It's you, thank you. Pancada on the flank, but the Viper's pit in position. There's a player to his left, and the timing could work out here. Crashies get the timing just right. They seem aware of this. please on They pan. already looking this way, and Crashies Like done us, him school dirty. Jamana. Got Yes. Pancada dead. And now the School final is two for players kids. are allowing a lot of Simple, time but for thank you, work, thank feel you, irrelevant thank to you, the corporate. outcome. How are they meant to get back into this? Step into the green and just hope for the best.
Not finding anything here. Oh, that's finally coming through with that flash. 9-9 comes হবে through, crashes to clean it জি up. জি আমার প্যারেন্টস এর কনফিউজ Optic করতেছে tie things up. This is on the back of early on. There's no rotation on the back. You can see the কালকে তো Viper's bit, but গান্ধীজির জন্মদিন না Optic just set themselves up to pop through double doors. Beautifully executed. anyway Their lesson and Carnage is so far away from this, they can't really slow that down. আমার বার্থডে Now গান্ধী actually, বার্থডে Optic বিগ ব্রেন মোমেন্টস হলো feel as if they have a bit of freedom in mid. Whether or not they actually আমি resort জাস্ট back ইয়ার কি towards মারলাম splitting a তাতে site. পড়কুপাইনের Back প্যারেন্টস down. আমার স্ট্রিমটা এইটুকু পার্ট দেখা এইটুকু পার্ট দেখা পড়কুপাইন তোর মাকে তারপরে বুঝে যাবে যে ও কালকে who are you supporting optical loud I think I'm supporting loud Huge information. yeah I'm supporting loud And it I don't really support any of that I mean I was supporting PRX but yeah eventually we'll have to pay attention to kinda neutral Eyes trained on towards mid, and he's really made a meal of it. Probably loud. Nightmare scene does get at least the Copyright stinger, but it's 2.0 really not Kal much to be 900 writing home yeah. about here. copyright Done with a kill off that. খুব কুল হয় পার্টিতে I The think fast flank is in. Now Crashy's very diligent, but আর মা বুঝে যাবে একটা হিউজ climbing সিনেমা on the window and saying বলবে স্কুলে যা আরো all of this. Sadak, how much more can he do though? কে দেখছি স্কুলে যা It's a 4v3, but the weaponry's still good, but they are pinned in towards elbow, Mike. Needs to bail him out from So here. here's FS an- tried, but didn't get what he wanted. no I think Carlo with his bulldog has to go huge, and he's found the it's spike. even Crashes currently. will fall. Gonna spot out Victor as well. A little bit of damage to follow up. I don't really like NA and their mentality. Tries to respond, but GG. Aspas They won closes one things round. out. The thrifty responds I to don't Loud. like NA And that's with Aspas cooking it with the Blade Storm. their ego is too much Fast bro flank coming Oh through. my So many God. things going right. That little bit of window of time where Crashy's almost caught him as he crossed in towards window, and the punish that was picked up towards, I think it was Ye there. Again, the timing great for Loud, but perfect responses in kind. Nothing working out on the other side, and this was the start of things. Yeah, Not the a lot of score is even information, right and again, now. with that fast walkout, they already kind of knew that. So really making it count in the thrifty, and back and forth again we go. 9 to 10 now. Similar position to earlier, actually. That's No just comfort great. in the finances here. probably Dipayan the chat নেই যদিও ওরকম না It because looks quite Indian all in from Optic, genuinely. This seems very direct, not And particularly he exploring knows many other কিরকম options, which will lead to... ও নিজেই ভুলভাল বলে Happy to give up. ওদেরকে দিয়ে Sadak or Pankar, the Aspas is challenge. walking this. oh fuck Yeah, he's walked straight up from door, and no one was watching it. Just dipped right back on in, and now there's problems galore, but Ye on the bailout, ready to save the day again. Dipayan the নিজেই এনেকে নিয়ে ভুলভাল বলে ওদের পাবলিক লোকে নিয়ে সাইকোপ্যাথ বলে And now মানুষগুলো surrounded, they সাইকোপ্যাথ didn't get to the deeper post plants. The pop flash to bail them out does at least give them a little bit more freedom, but the Dipayan the instantaneous trade. 2015 এ গেছে Red's gonna come 7 in. years Maybe not. Played with. Oh, Ye predicts the push back in perfectly. And did Victor even see him? I do not know. We're tied all even. Answer right back in kind here for Optic. What না was না that ওখানেই থাকো headshot from Victor? The Viper wall was up. ও পিএইচডি করলো What a ফার্স্ট এমএস ridiculous করলো দেন response. পিএইচডি Ye করলো going এখন অ্যাপেলে huge জব করে for Optic. The second here onto Aspas as well. Resets to this position. Perfect read on the timing. Show me the Victor kill. Like, বস্টনে that was ridiculous to close that out. Oh, but they've It comes shattered back, the money it now. comes back to the কোনটাকে? same thing. No financial কোনটাকে? comfort. It's 10 apiece now. And it's Oh, by the scrappy buys in here. Black We've got Panda, I'm an talking operator Bengali line on it. sometimes. What's it? I'm sorry Off the if rip? you're not understanding. Spotify Just holding the window, sassy, audacious play, and the China to follow-up Rome for Kaka. less. 2 picks back to back, perfect start for Loud. আমার কি ওরকম চেনা জানা নাই দাদা টাদা Here with FNS in position for this very reason. Sassy isolates Marved. তুই বাইরে কিছু করে Crash is going to come through with the Cross check drone করে। here. Already left to handle B site, at least on the back of the spy cam. Not really sure if it was noted there, but yeah, it was. Crashes comes through. Oh. Keep your eyes on Victor though. He's got himself into tunnel already here. Sassy. I want them to go in He's planning on playing off 5 maps contact here, but Victor's শতদীপ ও শতদীপ দা তো আমার রিলেটিভ না Okay, it's 3 of them here. Now just 2, এইবার so road to it diamond. should be fine. Right, you got হবে, Crashes হবে। and Ye with an হবে operator, copyright and a little bit of room to work here. Straight towards the side they go. They want to shut this man down. They want him dead to rights. They want him gone. They want him buried. হবে Who dares easy step diamond first? diamond is actually Crashes easy by Pillar, spots one, I takes know. one. Trade Reaching comes in, diamond. it's all on Ye.
Now the problems start to really mount, and lovely work from Aspas, the timing good. Diffuse going to come in and Loud once again take the lead. But Mike, the start of that round in my mind was everything. It really was. And like I said, FNS, Optic in general, prepared Even for this, right? I'll play Sassy Borderlands still threads the needle, probably finds that first blood. after the match. And then even less there to continue. That is to high level plan on silver it. TVG. Yep. Such a Okay. If you're here in the chat, Danny, make here. that is high level silver. Optic will now. So if you're silver right now, you're actually plat. It's actually crazy to just look at the money every single round. They're going blow for blow, Lauren. It is obscene how close this is. Old says Valorant. Back True, and true, forth true, between true. these two sides. I Both can agree. elevating in kind every single time. Another bailout on a Thrifty or an individual pop-up for a really CS was so creative good. play. This So is grand better. finals. But You yeah. truly love They seeing don't really this care about the rematch devs don't really care about the tabled game down. anymore, so it fell off. আমি ডুয়েলিস খেলি না যদি না খেলতে পারি বার্ডেন লাগে দেন দেখি ওরা যে রেনাগুলো আমার Be the one to double down on though if you are allowed. Make it because that Rena is not me and that jet is not Porcupine. Should note, I thought maybe 2 there, but actually only catching 1. 1.6 the advantage and fixes such a Well, actually, Sadak posts up a little deeper on this. You can see him creeping that way, but why how are you saying it? crashes here with the Which spike. language are you Marv speaking has to between? send I'm it speaking in around. Bengali. Both tuck in, and actually Marv comes Bengali. out on top. Yeah, so there are many languages in India, right? The breaks are not I live in an area where they building speak off the back of Bengali. With Victor posted here, though, he's got good information on this rotation. At least he's. Why Porcupine to within build help earshot. করা That could be the green light, though. Okay, FNS ওটা বাদ দিয়ে being suppressed. They have to go now. Finding Pancada that it would be looking such an Bro. opportunity in the mouth and turning it down. So now already Pong going to come in, but 11-11. on the other side, that's a connection. Hold on, FNS, can he do the dance Yes, floor yes. enough? Oh Keeps no. his life. Good work for him, and now the Plant can come through. 10 seconds, none of these shock darts will find any purchase in time. So now it's the post plant. And Optic, this is 5 looking versus like it's 3 that and silliness Ye of the back flanking. and forth, and Ye in the back Oh, no. lines. He's got Oh, 3 potential no. targets in front of him. Headhunter to hand spots. 1 goes a little Okay. astray. Let's get across the line towards left. So you're from Bangladesh? No, no. I'm from India, but a part of India where they speak Bengali. He's got plenty of problems to try and work through if he wants this. No, they're West giving Bengal. nothing. No, you've been giving him an opportunity, and Ye comes through, gets around Sassy somehow. Imagine knowing 3 Slips English past into this Bengali. tube hole, and Optic will tie things My up now, Hindi is and not Sassy that good, but it works. desperately Yeah. tries to hold on to this rifle. And find another one तू to कहाँ Ye, गई but साला? मैं हिंदी में बोलो बात करूँ क्या? crashes. Might actually catch him, no, Guys, Sassy. मैं हिंदी में बात करूँ क्या? ये लोग तो नहीं समझेगा, फिर भी बोल Back सकता हूँ. and forth. Look at the timeline. What is that? From the round 17, it's been back and forth Laser the আমার whole process way. sim. And you think the economy would have had an impact or something. Okay. But it seems to go beyond that. It seems to not care if they're on a thrifty or if they're on a full buy, if they have ults or not. It is back and forth. Yeah, And it keeps going Bangladesh through was this a part way, of India before, How to convert it. but not right now. Right? हमारे दाएं तरफ बांग्लादेश है. Missing a weapon right now. Fast with the La operator. la la la. I'm not speaking Hindi. Like a bit of a- Dude, what is this sound, bro? আদার ঘর করে সসিস এই তো ঠিকটা. হ্যাঁ ওটা আপনার তোকে ড্যাডি রেডি করছে. What the fuck? Anyway, your Hindi is perfect? Nah bro. You will know in the long run if you stay here. मेरा हिंदी ठीक नहीं है. But it's better, yeah. It's better than before, but not good, not perfect. The lesser purchase, not necessarily the thrifty rounds, but the No, lesser no, no. purchases. Black where Black Optic then Panda. look to stack Where up and are you decide from, bro? together. Are you from And it India or seems to Singapore? work pretty well. এটা কি আইসক্রিম না does. জিফুয়েল I mean, দিয়ে কাপে আছে feel like সবাই? the retakes have come on their buy round. Yeah. Which is know. like, Probably মদ আছে ভেতরে. I think they have Okay, alcohol 11-11. inside them. Wish, this is so ridiculous that we are here. So And this should be inside a the loud round. cups. Now, of course, they have a stinger, so fantastic. Yeah, they seem great with it. look at the adjustment though. Les and Aspas walking mid early on. But the site's completely free. Optic are in.
For free. There's no challenge. What? They're playing that's it. No. devastating, Victor. Okay, Victor. Insane impact of the Okay, spray. Marv. He just goes wild in towards middle, and Marv actually gets the benefit, gets the best of less. And now the plant's in, and they read it perfectly. They could not made a better guess of this one. Here. Aspas, Sadak, Pankada, anything in the tank here. There's no ways in. They don't have that springboard yet. Where's that first pick going to come from? Look how deep FNS is playing off this as well. 12-11, He's actually playing bro. for a lineup here, but Loud have to find value on site. I think Optic's gonna win it. No. No, they don't want it anymore. You saw the 180 from Aspas. They are out of there. It looks like Optic might have actually broken the back and forth trend. Loud Finally pick, pulling around loud back pick to back brace. here. Oh and no. Aspas. Loud Shot pick brace. just missing. And it looks like 12 will I be can't- I there. can't- Optic taking this into map point. Loud still have the chance to find a reply. They need those rifles. They'll keep them. I'm from Two India, but I live finally in combined. Shillong. Round 22, East 23. Singapore. The first they got back-to-back in some Where is time here. Shillong? It was off the back of this, walking into the open site. And this is with the Viper's pick going down on A. So Loud feel as if actually they can lock down A and maybe find progress elsewhere. And it's mid they have their sights set on. Is there Nice. anything more Loud can do? Bulldog, Hey, what a bits and shrine pieces, থাকতো এখানেও বেশ। scraps, Mike. They haven't got much. They really haven't. Yeah. Blade Nice. Storm for Nice, bro. Victor. Hunter's Fury for Crashies. And the crowd behind the green wall now. Sassy showing a little more restraint here. Upare as the scored Aldrone that clear through. সেদিকে Yay actually arrow posted up টানা। in anticipation of Aspas. উপরে See on the X-ray. স্কোরে দেখ যেদিকে arrow উঠে। Predicting this so well, knowing that Aspas would love to have impact in a round like this. What? Weaken the other side, but he doesn't want to Bro, overdo it. current pick overextend. breeze তার ব্রিজের পাশে সিম্বলটা It's all guesswork. This is all just the consideration. সিম্বলটা লাউড মানে Look লাউড at the পিক timing, করেছে Aspas. This Let's could check be everything VLR. for you and your side. They Or it picked could be dead and Breeze. gone. It could be all for nothing, and that is a problem. Now you're surrounded. You don't know how much danger you're in. You just saw it. Oh my Aspas god, has to how run. did he Gets to keep his life. It looks 87 HP, and he's still standing. And he's gone back from- I am India's bro, I know right? I That's know just right? now seen as well. I so know, right? telling at this time. The rest of the team is on the way through caves. Oh. And just so well. Punishing it. Oh! Can you believe it? Aspas beheads Crashies. And What? the other two turn plan. They're looking towards B. They want none of what he's selling. And off towards B we go. Victor and FNS, can you close it or is it OT again? Less. The angle is gorgeous. Oh. The kill towards Victor. The Sheesh. follow-up is there. It's deserved at this point. Yeah. It's going OT. I know right, What Black an Panda, I live in insane India. Exchange of rounds here. 400 In that GBs. second half of Breeze. There I, is I had to do one nothing thing to separating download that these Borderlands teams. Afterlife. Far 800-900 credits. I had in to some of these uninstall something. versuses. Absolutely ridiculous. Heroic. GG. from Aspas. Another Overtime, we're going outrageous towards Blade overtime. Storm. How? How does he do it? And Les as well, playing his life so effectively. FNS Safe actually gets spotted on the spy cam. Les slips away. Apex makes them Legends? deep No. clear all the way VCD through the commentators side and commentators are punishes top that. notch. It's like I'm watching a football match. Such a safe pair of Yeah. hands there. Yeah. Looking like the last cannon's Yeah, on the side. true, true. To really don it on towards this. The hype, their hype is actually good, yeah. First time we're going to see Optic No cap. address mid with a potential flash play I live near, on the but defense. okay, I have no idea that is. Wait, I'll check it out after the round. No one was actively working at that point towards taking space or actively holding Is the it? angle, No. seeing a little bit deeper towards bottom mid. So I'll I'm tell you wondering what if we Asian can Kings get play any in reward business. for this. Yes. I mean, Pankala and Sassy literally just have a Yeah. crossfire set up. Yeah. They're expecting Optic to walk mid. Because out of double doors, International but viewers. with an They operator, দেখছি how deep does he actually push through Russian, there? Singaporean, He's committing on huge. Thank you guys. Black Panda and Danny The Aldrone for joining. just saw it. Does he get to be able to tuck in? I don't think he saw Victor though. No. He's going forwards. Ooh. He hasn't been Ooh. seen. Vic's got away with Oh, no. daylight robbery. He just avoided the Aldrone. He's still in middle. Hello, Kai. but he's being What's chased up? down. Pankada's out there as well. That is Lana তোকে দেখলাম তুই যখন পুরনো Tiffany ছিলিস gets এই মানে himself away, and he's gone পুরনো unnoticed. পুরনো ছবি Oh Oh my no. god. Oh no. Actually, Sadak is making his way with the spike back over here. Oh no. And the other side thing, Who's on the side? Pankada hasn't been noted. How's Pankada got this far? Completely unnoted. এটা কোনো লাভ They হলো না can't rotate. Surely he backstabs archers here. Surely. Surely. But now though, They yeah, broke the Aldo's orb. so much They scrutiny broke here, the feeling all of chamber that pressure on orb. his way. they know they're here
Les needs to win the fight. ওটা Doesn't. Now দরকার they've ছিল got না ভাঙার। problems. Aspas the one to do, but that's Never mind. Pancada. You called it. Still got a Takes kill. the fight towards Victor. Now there's no Oh way my for anyone to god. help out. Who is Crashes this it off guy? the side, but a 10 2v2. seconds. They have no time. They got a plan. They got a plan now. Sadak. No gun to hand. He just gets the spike down. That's the best he can do. One versus Taken two. out by FNS now. Aspas the One 1v2. versus The two. one that took them to OT has to go big again. And Crashes is closing the gap. He's got him. Optic. Take the first in OT. I mean, as the swing back and now forth in terms of international the my fam. advantage or the favorable situations here in this ठीक है भाई. round. It's just mind-boggling. Switching sides. मेरा Pancada wins such an important duel with Victor just ahead of this, then doubles down, but ও এটা কোনো FNS and Crashies, they toe the line, and I'll be honest, if Aspas has any other gun there, he can stay on site. He Sure. can actually take a fight. Yeah. Yes, he's got no armor, he's glass cannon coming into that, but he has to reset away with the operator. তো সুন্দর না হিউজ প্লেস ব্রো চুলের ঝোল ব্রা I get 10-15 ping on Singapore server but still play on Mumbai server to keep my Hindi updated. What the fuck? you play Valorant just for Hindi? But Mumbai server is so toxic, bro. I don't know how you play. I get 60 ping. I get 60 ping on Singapore server and 30 ping on Mumbai server. I still play on Singapore server. হোটেল বুক দেখলাম তোর আকাই তোর পিকচার গুলো ব্রো I can't listen to the music. ঝোলো পেট পেলে নাইস রাইম. As if he's going to be tasked Get 11 ping with is holding down Tube, but not going to find Bro. anything on the other end of that. So lucky. Optic is stacked as 5. No, I get 60 ping. I get 57, 58 ping on Singapore server. Set piece here with the pings coming through, but there's 3 members of Loud Right place. to try and hold this down, Lauren. Taylor's this. This is so much Optic. That knife. Me no horny bro right now. And it's Ye, that's the worst person. People. But now they're going to see utility committed. But as I said, they started to pull away from the site. Victor trying to get towards the pillar. Oh, But he gets caught. man. Les sends him back. And now it ain't done yet. Spot another player. Les on the case. Spray goes good. He gets down marked. 5 still stand for Loud. They Chill, send chill, them away. chill. They Oh, send them running from the gates. Loud finding the answers in the right moment. Now Ye and Crashies. No way have you got a way out of this one. It's all on Crashies now. It looks destined for another go. নাম দেখে বুঝে গেছি তুই কিছু দেখে বললি. Left, right, center. Yes, whenever I play those First challenger in people front get destroyed before by a me. bullet to the side of the brain feels inevitable, but he actually gets away. He's got 50 seconds to work with here. He's actually spotted Pancada Says all the way who above is mid as silver well. 2. Silver 2 in Valorant. Says who is silver 2 in Valorant. Tons of time to 25 play पर with as music well. Zuluda 1 million watching কবে হবে? Leaving 1 Beam million West down on watching 11 HP as well. কখনো কারো হয়েছে? No. মানে রেকর্ড আছে কোনো? No. I get toxic players on mobile server and that's how I get He's got to updates go. of Hindi Okay, news. So he's dealt with that early enough. 30 seconds. Still giving himself a chance. But Fair enough, bro. But he's going to go for a Fair mad enough. rotation now. 20 seconds. Does he have time? Geo mobile data I get Actually 60 being spotted with minutes the and Alto 40 pull on Pancada Mumbai. off this. He's got the time to make it to site. I mean, it's going to take Apple even a hell of a 2.7 lot million. for anyone on the side of না the আমি map বলছি to get কোনো ahead of this, স্ট্রিমারের but কোনো Could have গেমারের lost Fury potentially if he's able to get the plan there Yeah. more. yeah Look at him. Look you will at you this. will Oh learn my a God, lot of couple of seconds on this one. lot Here we of go. Plan going to come down. slangs in Nothing Mumbai to stop server it. yes I agree. He's doing everything. Now, what do they have? Oh my word, Crash can take a little touch of damage. Easy. Sussy got there so Oh we are going to overtime too. Bro আমি 100 পিং 10 ড্রাইভিং রেনা কে ডিফ করে 7-0. a beautiful hold. সেই রেনাটা তাহলে probably after life duelist নিয়েছিল. A 5v3, the knife comes through, it marks Ye. I never This played is in mobile possibly server. the Don't worst play, bro. indicator, Don't even right? The try. one you'd almost Don't. expect to be posted up on flank control. If you want to keep Optic your popped onto sanity that. alive don't play on Mumbai server. Actually, at that point, the fight comes through and the choke আমি কোথা point থেকে এলাম? being their demise. Well, that number advantage counts for nothing. এই পুরো আওয়াজ El Clasico is delivering. Yeah. It really is, yo. I wasn't, and it's such a unique kind of rivalry that is purely বাংলাদেশে একটা from just the server amount of থাকে times ভালো। they face Yeah. each other. Nothing outside of True, the game. actually None of that. true. It's purely all about the we game need a itself. Bangladesh server. Brilliant concept. And what a fantastic start. Aspas again Jet rolling diff, it back, jet finding diff. Victor.
and opening up an avenue. They're pressing this hard. They ain't gonna back away from this. One towards the stairs, one towards the top side over by CT. Aldrone doing its thing, but he's got support there. No one to close down the gap, but this is feverish. The No. FNS. The back FNS. of the brain's gonna hurt. FNS is gonna have a What are you headache. doing, my Crashes friend? Marved and Ye left in tatters here. What do they do with it? No. Another one. As the plate storm comes through, but it's Sadak to seal the deal. The prime gaming flawless in round. Get a final best. No, best of 5. Allowed to go ahead. Best of 5. Aspas back on the glass cannon. Next map, Optical Peak Heaven. On the other side of it this time. Oh Another my opener god, here too from fast. Shoot. And he gets it so quick FNS, with that no up awareness. It was just Because he is Indian. timing. No, not Indian, but yeah. FNS as well. And you get pinged by the recon bolt. The At least his name is Indian. Pujan Mehta. I hope Optic How jete, so Sadak আমি and কথা Aspas করি can find I don't think Optic জিতবে any আর এটা sort of জিতলেও নেক্সট confidence আরেকটা in ম্যাপ this হবে is beyond me. Pure chaos. ওকে One map apiece. Shadak me just watching my team So get many kill enemies. opportunities now and a tag towards Sasi, but Sassy ate that, yeah. surprised he doesn't keep his life down at Okay. 49. I am the jet. Overall series so far. এটা ফুল যাবে probably I think so too. Chances here for Optic to close us back in, but a Very default being toyed with, Mike. Adjustment here on the utility as well. Les has actually put a trap down towards double doors, I believe. Optic won 1 and Loud on 1 map. Mid-round split Epic. onto a site. Best of 5 Another too. adjustment being Aspas. Full Tucked bad into gameplay. that Okay corner bro. on the right side of main. Okay bro. You take a glance at the minimap, you're almost feeling as if Optic are leaning this way, especially with the trap set here. And they're going back towards this split. GG. Aspas Victor. terrifies me though. Yeah. This guy's an absolute demon. 25 to 60. Ascent, He's having a Loud highlight on game. Ascent. Victor comes away. There's going to be no secondary layer of I'm originally from Shenzhen but due to study at Gets the press, so he'll stand and he'll fight. What do you but that doesn't study? seem to really Are you studying in school or 30 seconds. college or university? They're not even out main. There's gonna be one flash and go, and Aspas is ahead of this. Oh, great work no. from Victor. There's still problems ahead. There's still players on the side. It's not a safe plant. There's still someone towards the backside itself. That Carter. Oh, and it's great work. Optic so diligent in such pressure moments. Oh To no. potentially take Another us to overtime. 14-14. It's on Another Sadak overtime. to dissuade that narrative. Just one. And it looks like we're going to be going again. GG. This game is not over yet. 14-14. What a fated matchup to go so far. the patience on display. But then the concern comes to how disciplined is the site here. Crashies finds the tag. What? You're from China? It doesn't paint a picture. Oh my god. China number 1 bro. They force his hand I really want to visit China and to there to find that one, but the flash is pixel perfect. try Chinese food there. So impressive to clear backside. Even just keeping that your mentality about you in such a high Bro. pressure situation. And Mike, So, I asked you about this. Are you seeing this too? You are from China and you live in OT, it's both Ye and Singapore, Victor this time, opting for and we have a it. This is Singaporean viewer super and dangerous. Now, we doing it also to- have a Russian viewer. Oh, the timing What is on happening bro? this. Thank you for coming here bro. Nutmegging the players. Victor's actually anchoring towards Pressure me. Max again. বাইরে যাবে Pressure has been থ্যাংক so ইউ good আফটার for লাইফ Loud. বুঝতে পারার জন্য পুরাও ম্যাচকে Pressure to depend on, but once Oh, again, fuck. it's found some validity. But Carter and Sadak, the ones to find it. Let's keep it controlling towards Mill. And we didn't even Optic, see Zero, the Loud, they outbreak. both are They playing didn't their even best. have Yep. a say. These pacey hits from Oh. Loud. wait So outrageous, but so good. And now Victor, irrelevant. Surely. Still has to get past Les in middle, who's just going to play for time. And Loud once again take advantage. Absolutely backhanding Optic to find another lead here in overtime. As we enter round 30. Shenzhen is actually Asian That was a Silicon curveball Valley. there. If either of those operators had Silicon found মানে যেগুলো early বুবে value, could have completely changed this. I think actually Sadak lucky to escape there because I think he's spotted initially. Yay post one blind into that poison orb and he's just out of sight. Yeah. I found glowing glasses for you. Nice. Here. 14, Just donated 15. them, I guess. That's nice. He's off. That's excuse me. Has he got He's going to hear the jump right? spot though from FNS. I think so. Optic back on this mid They've gone split once straight again. through mid. But again, this also means that Sadak can't fall. এই জায়গায় ঢোকাবে না না I don't think he heard him. না Now he has. Oh he can't do it. no Left no foot no Espas. no And Espas suddenly why there's problems. Sadak now all Why are you alone. pushing? He's got players pouring in. One to the left, two to the front. The What is flash sleep? আমি takes a আতিকা fair টেক্সট amount of করলাম ভাই himself. He can't really play out of it. A labored spray
He's still on. GG. And now it's all GG. We're going to fourth three map. players to find a spike to plant. And only 50 seconds I'll to do eat my something dinner about after it. this match. Spike's down. After this map. Needs a kill and I'll he'd come get back. Hunter's Fury. Maybe that could be something. He's composed himself here. Oh, and another spot, 3 bullets in the mag. He falls away. He needs 1 kill. That's what he's desperate for. Another attempt and another death. GG. And no more OTs Okay. allowed. Finally get across Oh, the dear. line. I will eat my dinner and come back, bro. Come back, guys. So yeah, be right back. Dinner. Because send me to trauma. Challa be. I'll be right back, guys. I'll play some lo-fi music and eat my dinner and come back. Yep. Next map is Heaven and Optics pick. Let's see. Oh wait. I have to bookmark this and this. Be right back.
Initially here for Optic, it's only one member of Loud Sassy. This A side hold, I mean, that's close enough, but no early burst from Optic. But no progress on the other extremity. No, and they're making quite quick progress here. This should be quite concise if all goes to plan. Clearing out the close corners on towards Sewer, but no one really paying much mind to it because we see it. Louder playing a little bit deeper. One towards CT, one towards Heaven. Victor gonna take the space, force him away, and actually take that space himself. Doubling down on that, it's also Crashies, but both taking a little low here. Look at the HP. Crashies, Victor, and FNS, all a little chipped up. See Pancada sending through this smoke means he can't actually smoke off the trap on the flank, so he has to wait this out for the time being. The fault line's going to be perfect. Actually catching 3 here, less. Flanks unlocked. Time to get the wrap on as well. Sassy noting 2, but somehow they stay alive. It's Sadak to connect towards Victor, down to 3 now. Sadak waiting on the player and towards Graffiti. Can they get him in time? Pancada pries away FNS, and it's all on 1. And then it was quickly none. 4 playing this back in perfectly. Loud on these retakes are golden. Huge retake. The fault line was beautiful. They actually only got the 1 kill off the back of that. Les swings through, finds that headshot. Unfortunately, all that damage done early on. And remember, Victor and Crashies, I believe, tucked into Graffiti. Was so tagged up. I mean, Sassy should have had those kills, to be honest. He was so close to finding them. Optic 7-0 in revenge matches. And now actually up against the ropes. Revenge match Optic 7 and what wow. a bittersweet moment this will be across the board. If you've loved this matchup, again, seeing Loud, for example, go out in groups. Last time we got to see this real matchup go down in another tournament. And what a reply would that be? Revenge truly served best when it's cold. And at this point, already damage. Oh no. Gonna catch Crashies. It didn't actually get the second player, but again, the walking wounded left marked. How does on 1. Quick handling of this Sassy, fired up now. The link to Sadak's there. Huge. In the end, softened at the start. My একটা PS4 Pro can huge content. PS4 Pro এখন সব গেম PS5 এর জন্য বের হয় না? PS4 এর জন্যও বের হয়? Some of the things that Optic set up in the early round. 2 kills. But I have to buy a capture card too. Right. PS এর সাথে সাথে. Actually, 2 Bulldogs and a Vandal in the hands of Les here. কিরকম প্রাইস হয়? PS4 এর এখন? Actually, especially now if they want to sit a little deeper and force Optic to explore the map. Deep smoke on A lobby as well. That's actually going to draw Crashies and FNS back here. On the back of that, Les is actually tucked into sewers now with that rifle. He's got a safe TP outside Link. না X3 সব ব্যাকওয়ার্ড কম্পিটেবল হবে আচ্ছা Oh my god. Rewarded for the early Hey, my lace is so fucking good. All on the back of that smoke. That smoke So draws if I buy a PS4 and less punishes. Right now I'll be able to play PS5 games. মানে যা বের হবে সব PS4 এ সাপোর্ট করবে. Are you sure next 3 years? 3 years তুই কি sure? Already early work space taken by FNS. I think Victor's by his side too. Yeah, you're going to kind of linger around middle. Second hand can be 17 থেকে 20k. Not necessarily a bad call. Correct call as it stands, noting that we অনেক do দাম have তো this less on PS4 আবার second hand PS5 এর দাম কত দাঁড়া দেখতে হবে দাঁড়া দেখছি I do wonder if they try and get someone potentially early towards CT or get a little ahead you have of to it. research. It looks like they're trying that, absolutely. Feel them being given a little bit of freedom here. How much space do they try and take? FNS trying to maybe set up Victor a little here, but see how diligent they are on the way back in. Once again, Loud are notoriously good at this. FNS caught on that one. Actually, the Armstrong might even fall to this, but pinch comes through. Sadak and Lesser found kills. Aspas over the top now. He's found Yay. He's found Marv. It's just instantaneous. Insane retake. Loud Insane have retake. a talent, and you are watching it in droves. Look at the HP bars. Barely breaking a sweat. They create that early advantage. Sassy has fallen, but that's it. A tag onto Les. It's all peaches and cream for them when they're working back in like that. I've never seen it look so easy. That's the 3rd converted with 4 standing. Hey, 3-1 তাহলে And it's all on the back of this early setup, removing Crashies. What a beautiful round once again from Loud. Sheesh. It's ridiculous. And that's the plan from the get-go,
You see, as soon as that first blood's drawn, they know they have the 5v4, they have numbers advantage. They reset back into that retake setup. যত গেম রয়েছে সব গেম ফ্রি ফায়ার Guardian, two কন্টেবল stingers to work with here for গড Optic. অফ ওয়ার বেরোবে Straight through towards garage if it keeps going this way. Yeah, gonna actually catch Pancada. ওটা হবে Falling away. ওটা খেলা যাবে তাহলে Take garage. Now they're gonna seemingly তাহলে pull what's one, the they'll difference potentially between crash PS4 and towards that PS5? and explore the rest of the map. They had Graphics, everyone তাই তো? else out towards the bottom of the middle, but it's over towards A long they're exploring. See Victor potentially note that. Less could be forced off the angle as Optic start to look to potentially threaten that B site. Well, no, Victor actually অনেক pops খরচা on it. Nice. Paranoia gonna force less off, and actually the spam comes through. Victor, he's found the kill. But Sadak's here. Sadak is here and they have no idea. They have absolutely no idea. There's Sadak among them. He's going to find one. FNS falls quickly to the frenzy, but he doesn't get it. Where's the spike and all that's being planted? That's going down. better system Made something out of nothing in I this have to one. buy Optic the game too didn't if I have the best buy a but PS4 made it work. Sassy and Aspas. So much room to try and clear through and so little concept as to where they are. অনেক ঝামেলা অনেক খরচা let's see we'll see if I earn enough to buy it I will buy it on the way back through onto B site. let's see Sassy going to try and find something here at least. We'll catch one in the seas and going to pull the trigger now. Finds Aspas. শুধু স্টিঙ্গার দিয়ে রাউন্ড বের করে দিল Potential to do a little bit of damage, but oh my 4 on the round for Victor. huge A thrifty converted huge for Optic. On the back of stingers and a little bit of aggression. 18k PS4 5 capture card second hand shop Potentially a deadly position তাহলে ভাব behind this. 18k PS4 Lovely work with the paranoia. 6k behind it. Chasing that down, be right. It was Sadak capture card nervous about his 24k presence being there. He তারপরে could potentially 3k maybe more. যখন বেরোবে 3 থেকে Wasn't 4k the case. Victor দাম হবে গেমগুলোর outdid him. He's got the running back 28k, nice and quick as 27k. well. So this is exactly what you'd want if you was the Optic. I don't know, bro. Utilize this Phoenix to its best I don't know, bro. potential. And it looks like an early start here. Hot flash off the back of the Prowler. And away he goes. Victor's off on one. Yeah, he's got Pancada, and it's going to be a quick flash towards B and the chase down. He wants to get in there, but the slow going to hinder a little progress and bring less in for the fight. But the operator now noted, forced to back, but look at Optic already on the site. There was nowhere to run for him and nowhere to hide. The spike now going to be delivered. অনেক ঝামেলা ভাই এত খাটতে আমি চাই না what the Come fuck on. Found that kill. how The Rolling Thunder gets posted as well. Aspas looking to close the distance, but doesn't get able to stop a default. Just catching his shins on the way through, but looks for the fight still. Oh my Yeah, he wins it. Of course he does. Dazed and confused. It doesn't matter. Optic coming back regain composure in this round, only losing 2 for themselves, but finding form here. but to close the gap. PS4 এর এত The দাম running বেশি back নাকি creates তারা so তো much pressure. The C site completely abandoned. There's so much pressure coming onto B, and it's less to be the one to feel that heat. Optic navigates their PS4 way Pro, all the sorry. way onto C site, and ultimately it's just one kill that defines this round. 48k বাপ রে 45k মেন Actually, ভাই even with the funds here, আর PS5 এর দাম কত তাহলে 1 লাখ it's just the rifle for Aspas. A couple of stingers here for Loud. Optic revert back towards কিনবো A here, and একটু পরে কিনবো ফিউচারে কিনবো Aspas and Sassy, you can see him on the X-ray. 3k ফিউচারে কিনবো এখন না Just holding on to the angle though. একটু Aspas টাকা হোক conscious of that rifle. oh It's time to my be sharp for it. Real god quick. CD var 40 Taking থেকে away more digital than just the tip of the spear. That's Ye now. Moved. okay CD varটা কি Again, taking so much damage on rounds like this. Like, look at the ডিফেন্স bite. It is digital আর CD stingers. var You know, ও the ভার্টিক্যাল আর potential না and the rifle ভার্টিক্যাল for কি আবার Aspas, but being able to activate him of all people These. is essential to outcome. And they're standing and fighting on this one, but they have to respect the paranoia committed. And now you can see that CD link version rotation coming in, the 53k two players kind of peeling The away digital from the inside. They're version- ready for this B fight. They're here so fast. Aspas, he is making himself such a problem. The paint shell on the way out, but he's done the damage. FNS has 3 to find. একটা ব্লুরে Sadak প্রাইস একটা নেই just throws himself at him. Another thrifty to flip this back, and Sassy's utility completely shutting down this audible towards B side. অত খাটবো না আই থিংক বাট And the উইল সি rifle paying dividends in that regard. someday Decay just one day absolutely someday blindsiding Optic. but not today not tomorrow not this week not this year Up now as well. The fact
fact he was so present in this round, considering he's the only one with the rifle, was brilliant. Really good to see him take that space. And taking Ye at the start, quick rotation onto B. Really, really good. And maybe rinse and repeat. Let's see it. Ye wants the challenge. Posted on that Yeah, angle he was waiting. Oh no. I've got to be careful. He's going to eat a ton of damage there. Mm-hmm. Down to 63. Oh, they're exploring sewer though. Was the fault line, I think, going to set them up for this, but doesn't catch. And neither did the Prowler. Yeah. I mean, they don't push through, but at least denial of information there. Oh, they're gonna go back to it. What? What? The door got broken and Crash is punished for it. Pancada actually finds the headshot. Victor now trying to get behind this, but Random. Pancada play now একটা বিশাল. slip into a more passive angle with less to complement that. With that operator, yeah, he's still exploring towards A. Loud been happy to give this up. Because they can take it back so easily. Exactly, yeah. Never team looks so comfortable in these retakes. Oh, fine. Doesn't win out either. That's a problem. They're down to pretty substantial numbers. Noted super early, down so low. And this retake again still looking as refined as ever. FNS at least going to be back looking a little healthier, but yeah, only good for one. Now it's on FNS. He's got so many problems and he can't get away from any of them. GG. Loud once again proving retakes are just one of the skills that they truly have honed. Yeah, they've really got their GG. finger on the pulse here. They know exactly when to re-hit A site. Like I said, on the back of creating these early advantages, they know that they can come back through and play the trades. It doesn't even come to that. It's the second time where there's 4 people left standing to retake A site. So clean. Optic. They have to answer back here. There has to be some form of adjustment. Because Loud are playing into, they're giving them the tools to... Kire. What's up? তাহলে ভাবছি তোরটাই নিয়ে নেবো আফটার লাইফ মানে তোর হেডফোনটা নিয়ে নেবো প্রবাবলি যেটা তুই 1400 দেখালি ওটাও পরে নেবো 1 মাস পরে আই থিঙ্ক পুজোর পরে নেবো আর একটু রেভিনিউ উঠুক হে The Wandering Village. Lord of Conan Exile. Now to take into account, yes, the ultimates are there, but the funds starting to dwindle. বাসন নাকি হারমে দিল আর ডিমের অমলেট খাচ্ছিস For me, I like the pace when we saw those B hits, you know, that C split that came through as well. অমলেট আর কিসের হয় ডিমের বাদ You need to have a brawl in this because if you leave Loud alive, অমলেট আর they কিসের will হয় absolutely destroy you. And again, they're getting creative, they're getting more aggressive and assertive. But whatever. Pushing down along Aspas. I don't know what the fuck you are saying. Jason's clear confirm lead. Jason's clear take. There's already a stack there, and you've already lost the back line. Trying to slip up behind this wall, but he's posted up. Will punish. Marv actually finds Aspas elsewhere. Would they back away though? Armadillo ডিমের অমলেট ও আচ্ছা ভাই এমন করে আর ভেবেছি আর Oh no, he didn't break it. How much more can you do? Pressure mounting, deleted. Crashes is there, but there was still a player on long. I don't think they noted the one player on long. No way. That's such an opportunity. Oh, he sees one. He sees two. And they scatter away from him. Nice try. But a 1v2. You got Ye posted towards nice ready try. for post plan. You got Marved on the way around supporting probably through Garage here. But Sadak gonna try and at least get up towards Plat. Clear sight, sees nothing. Looks towards Garage, notes nothing. Marv still has a paranoia as well. Oh. Trying to bait the shot there, seeing Ye. So, now he's seen Ye. And considering it looked like Loud had the right read on this, that was the adjustment coming in. Credit to Optic for still sticking the landing. Absolutely. তাহলে রিয়েল Again, the aftershock. ভালো বেরোক খেলবো
এটা At করব least gives Optic a little more confidence. It's এখন gonna be স্ট্রিমও no করব secondary angle being held GTA 5 from টা স্ট্রিম CT, করিনি and they can really pressure less. I mean, it's not often you say it, but Pancada's just a little bit cleaner with that. That can completely change the outcome because Marv is so disconnected. Yeah, you're right. 5-3 now. You need to see it strong together though. See if Optic do have variety to this. Because once again, you're going to see a quick rotation though. Now, last time we saw them get punished through B connector when they went for that B hit off the back. These two players are on that A site. But already, a lot of presence noted, but have they got a plan in mind? I want to see if they've read these rotations now. Well, look at this now. On the back of the success on A site and giving it up, they Ooh, can they're stack going 3 B. towards Garage and C. And actually with less on the operator. I mean, they also have a 2-man hold on B. I think they've read this. I think considering how quickly that Prowler became committed, they've got to have noted they pulled the players away this early. কে জিতছে লাউড জিতছে It's actually a Loud lot won of the information being found Loud just on by 2 seeing maps this utility and already committed. Optic on 1 They could. এটা Optic-এর ম্যাপ পিক বাট লাউড still Again, winning it's once again I mean, retake time. It's The terrifying. concern being is now Yeah. you look at it and actually Rolling Thunder, Showstopper Yep. to come back through on the retake. And that makes it even more comfortable. Or at least on the side of Loud, even more confident for them in the Oh retake. yeah. And they still, obviously, if you're Optic, you still have to clear up here. So it becomes really apparent that you've not felt pressure anywhere else on the map by Exactly. this point. Now, you can't blame them. They have to be diligent. It'd be, we'd be blaming them for not clearing their corners if they didn't. So in they go. Similar scenes. And now we have to see if they can withhold. Can they withstand Loud in these retakes? they're playing Open retake point, so I think Optic are going to give up sight here. This could be the adjustment that actually finds them. let's converted go by- Could be the best plan they've had so far. There's that showstopper coming in. Both of the key components you were talking about. That's only one on the side, so it's only going to note 1, maybe 2 up towards heaven. Oh, Aspas no. posts it. Finds a Blind recipient. ultim That's মরে three গেছে। crashes gone. And they're going to know this now. If you're Loud, you know they are sitting deep on this one. The smoke's going to go in. The paranoia's there. Victor, you got to get on this. Someone's got to stop this. Finally, they deny the defuse. The flash is great. What? Victor's still alive and 3 still standing. GG. Optic not out of this one. The adjustments worked. They found their answer. They've dealt with Loud. 5 versus 5 retake Now সব না actually retake swing খেলছে এরা back in the opposite direction. kinda Now have to hard address but this. okay If some ultimates come online, and particularly actually if Victor can put his run it back to use and clear out that A site, allowing a free plant, allowing that deep reset in the post-plant hold. Could become concerning. Marv finding 2 blind kills there. Fair enough. Kind of look like me. We got the running back for Victor. See where that gets committed in the end. And I wonder if there's repetition to be found with this for Optic. Protocol is meaning they have to pull the players away from A, find that space, and do all the same work towards Garage, towards B, not lose players. Obviously easier said than done as Pancada. He's posted on this one. So close. Victor Prowler. flash in hand. Yeah, and look at the flash and the Prowler combo. Great to take space. We actually really like the combination between Fade and Phoenix here. Joke's over. But Les is posted with the operator. That's going to be a shot. Not landing that he would have wanted. Slowed down, but certainly not stopped. And now the pressure starts to mount. He's got one. Victor isolating the fight towards Pancada. Greeting was Aspas. Greets him with a smile and says goodbye. But it is Aspas and Les up against 3. Look where that spike's going and look where Ye is. This is just fantastic progress. You can see on a deeper angle. And Les considered it, but was not ready for it. Spike planted. Able to create some pressure. And rewarded for it here. Aspas still has the rifle. I mean, 1,200 in the bank. Doubt he's going to make a concerted effort for this, but with Ye slipping deeper into spawn, he's got to dig him out first. That has to be the first scalp to claim, and already time slipping away from him. Teleport's ready. Ain't clean, ain't pretty, but you're going to take those. Your job done. Okay, Optic have the answer. Now, I guess this is when we look at the scoreline, and if we want to discuss kind of, bigger picture across the board, you have to chalk up the fact that one, yes, Loud did convert that bonus, but they also picked up the pistol, right? So there was a nice little buffer at the start of things. Once we got into the meat of it, yes, those retakes were very impressive, but Optic came prepared with an answer. So technically, this is, even though the scoreline is sitting all even, I'm trending a little towards Optic, considering the vast majority of the rounds that they've garnered are in the full gun rounds. Let's see if that holds true, as once again we're seeing this kind of combination here. Flash out the window. We did see the Prowler last time, not this time. Less is noted. Temptation to follow that out. Marved.
Gets himself the angle, but it's Victor to find success towards Victor middle. Phoenix টা Sadak tried to ভালো explore a খেলছে little. আমি এক্সপেক্ট করিনি ভালো খেলবে বাট হি ইজ অ্যাকচুয়ালি প্লেইং গুড Trying to gain an advantage on the back of 7-1. Loud being so eager to find some space elsewhere behind this early presence shown. More Optic stacked up outside B. The smokes go up. Now there's one on the other side. Not full coverage here though. Actually, the paranoia in the paint shell. I don't know if that will find a kill, but definitely prevented the spike. But Victor looking to get aggressive. Marv now with the backfill. Loud found all the kills though. Three of them. And now it's looking like an absolute travesty. As it's only 41 HP and 48 seconds. Oh, he pulled the trigger. I thought the discipline might have kicked in. Not the case. Loud. Stabilize. And they absolutely needed this. They would have been broke for round 12 if Optic had closed this out. 3 survive. Carry these weapons across. The operator maintained as well. Actually, Sadak and I was going to say Sassy, whether or not they can spread the funds effectively here. So it's Sassy to play it out with a light shield, but the important thing being the operator available here. FNS on that lockdown. So last time used reactively in garage, whether or not they set up for a site hit here. Actually, the ping towards sewer maybe implying. Sadak again happy to explore this, and this time less. মালটা প্রত্যেকবার Catches Marved ahead of getting into এন্ট্রি position. বের করছে Where do they go now? Rocking a hard place. Pancada holds it down. Sadak gonna fill the void. Quick flash to buy some time, but the pressure's still mounting. Les has found another. Les is everywhere at once. Paranoia's coming through. Everything's starting to look good for Loud in this round. Probably leading into the half on this one. It looks inevitable, and Les crashes, turns on a dime, and does that. He's looking for Les as well, as Les is encroaching towards us. He's still got a minute. Yeah. He's got a lot of time to play with here. And he got close in that last clutch. He found some room for himself, but two of the opposing players are playing right next to each other. I mean, they're going to read this as he's pushing spawn, right? If he's not gone for this plant, you have to assume he's playing aggressively. Does he see anything? No. He's going to get the free plant here. We'll have the ultimate 1 versus 2. back, but it's 30 HP. Let's see. Finally Reveal now হবে Loud starting to figure it out. There's the problem. It's been given away. 30 seconds left. He does have his ult online though. It's just one shot. That's all Loud need to land. Trying to play the timing going around the world. Good spin up towards long if he wants it. 1 versus 2. Both of them on such good HP. And they're clearing methodically. They're checking every single corner. Horn goes towards long. That will at least keep some confirmation that he's not there. Instantly they turn and look towards Sewer! They got a little scary, got a little dicey. But once again, the retake holds strong. Loud carving themselves a lead here, Mike. It's only 7-5, but it's given them an advantage now. Absolutely has, yeah. So to come out of that with a 2-round advantage, especially considering the disadvantage at the start they started with, brilliant stuff from Optic. It certainly is, but it's not over yet. This is only the first half. Let's go back down to the desk. I love Music, this series. no. So close between these two teams. I know before Agent Select, we weren't quite sure how we felt about the Phoenix, but now you've seen it against Loud. Josh, what are your opinions of it? Well, I think Victor did a great job at actually recovering the half because it was looking dire there to start with. You know, Loud were really able to get a snowball going off the back of Aspas. He's having a fantastic map. And now the questions become, you know, when we are looking forwards about Victor and whether or not he's going to be able to keep this up, because this was Victor's best half, at least when you look back at how they've played previously. Yeah, but for Aspas, it's been good for তুই ডেস্কে খেতে পারিস না Loud. They've been defined by how they were ডেস্কে মানে in these retakes. So often completely মানে টেবিলেই খাই আমি নিচে খাই this is one of those rounds. This is নিচে বসে খাই না রে that they managed to convert, and they're just super well coordinated on these rehits, particularly with this double initiator comp and Aspas feeling enabled on that raise. But as the half progressed, Optic really found their way back into things, and again made those Is fine with আচ্ছা সাথে কথা বলছিলাম enough, because when you look at Optic, they play Haven on their attack side. That is where they've been collecting all the rounds to take away that map so far over the course of this tournament. And so I'm wondering now, as the sides are going to swap around, and I wonder sounds on the playing a double sentinel এই টেবিলে ভাই ভাত ভাত না 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 খাওয়াটা at least মা বাবার সাথে খাই may have just carved out a spot in history. ডেস্কে খাই না step away. You win this map, you close out Haven, and you're the first Brazilian
team to ever take a trophy home. What an achievement it could be. Loud just 6 rounds away from that trophy. Pansy and Hypog, let's see if they can close this one out. They've given themselves the footing here, Mike. They've given themselves that pathway to glory. 7-5, they've absolutely... And I wonder if you said what it means, what it means. কেন বলছিস বুঝতে পেরেছি? Absolutely. And last time actually previously versus the RX, it was Mark It's okay. It's okay. on defense. Victor struggled to find It will come back. success here, and now actually swing immediately on this angle will force Victor and crashes a little deeper on site, but already reinforcements here in A-Link. Loud aren't stopping though. And I wonder Yeah, but already Optic fell away from this. It's looking for like... Actually, what it's it mid-tempo on this, because looking at FNS's what position, and they've got the it volley going to be clearing out towards Graffiti. And I The burst on the wonder- side, but it gets manhandled, sent back by the Frenzies. But then, a double dip! Triple! They've all gone back GG. in! And it's a massacre! GG. Absolutely stomped. As Optic try and get ahead of the curve, get ahead of that plant coming through. Loud have their heads on a swivel. That looked good initially. As soon as that molly goes up, I mean, FNS is here so quickly. Problem being, this is too many frenzies. Tucked up so close on sight. That's a pacey start to the second half. Pistol on the board. ভাই লাউড জিতে যাচ্ছে মনে হচ্ছে পিস্তলে That's জিতলেই it. হ্যাপি 3 rifles to come I think through here, 2 they're bulldogs on winning, the bro. board. They're winning this tournament. Optic only GG. have classics to work with. And the stun actually going to go onto the orb. জম সে লিখেছিল না Trying to feed Victor. ব্রাজিলকে নিয়ে কি একটা Some utility invested here. That's it. Victor finds one here on the triple swing. Optic want to take the fight to Loud. They don't want to let him get set up this time. Okay. Well, ferocious. Yay slipped through as well. Got to be conscious though, because Pancada's already at C-Long. He's got a lot of space to work with. Loud have to take a breather. Yeah. I think they will wait for Pancada to find something. Only 3 shots in the Headhunter. Prowling around down here. They've got he's to be gonna hear aware of this. this, though. They've got to be aware. This could be a call for the rotation, but you've got... Oh, a shot and a Okay, half. okay. What you've got. দেখিনি বাট ওকে Pancada though, he's slipped Says all the the way same scene. through. Here's the same scene. Now, Yay would be the best to note this, because now the alarm bell rings. The 3 players at CT swing together. He still gets one. Sassy on the other side with GG 2 another. versus 2 And a 2v2, any recoverable weapons? Yes, Marv's got himself a bulldog. And Sassy in the back line is surely considered. Less forced away. And now with 18 seconds, they turn into attention. And overrun no, I'm jinx Sassy. করে I দিলাম asked how আমি bad they jinx করে want দিলাম it. Apparently real bad. Still find this out, they hear the plant. 10 seconds. And Les sitting pretty though. He's got the rifle. He's still got the light armor beside him. Molly towards the side, clears it, notes nothing. And the timing. Les is going around the world just at the right time. He slipped away from the spike though. He's not in line of sight. He's absolutely not. So, going to be pressured. Do they consider it? Do they think about it? Already they get contact on it, but the spray's good. He's not stopping. Marv's not stopping. He finally comes up. GG And Les punishes him. হয়েছে নেভার জিংস হয়নি জিতলে আর জিংস হয়নি I mean, any other round, in any other matchup, Sure. Marv sticks that. Of course he does. Because he's gotten away with it so many times. But Les, the absolute hero here. Victor almost has him. Oh, the Iceman himself finally melting a little under the pressure of it all. What a round from Optic though. Yep. Something out of nothing. Something out of nothing. Look at the repurchase back into. Loud. I mean, they're still pretty good with the Spectre. I'm not going to put it past them. At 9-5, if they make it to 10 now, I'm getting real worried for Optic's chances here. Loud on the verge of double digits. If they can somehow dig deep in this, your danger man always going to be less here. That rifle still in the hand. Don't forget about that. Actually, there's one way. It kind of sets up Yay as well. It's only Aspas positioned here. Crash is actually now slipping away towards heaven. I think there's 2. Potential here for Sadak and Sassy to try and fake something onto A site. I think Crash has used this lineup before. It's dirty.
And at least if he can confirm that this is a fake and nobody follows up on potentially the fault line or a prowler or anything sent out on that side. Good timing on the check. Finally gets the ping here. But that's not where the spike is. Nope. Oh, and that's big info, right? But look at the scattering. Instantly adjusting right back across, mirroring the movement. But by now, Loud have the plan in. That's great. Perfect paranoia, and they're burning alive. And now move down. Good trade, though. Less standing tall. Listen, Pushes into the smoke. Pankata Zero probably এখন respect, world zero best player, fear. right? Bishal, He's মানে waiting Bishal for game Tokyo on sense. the other side. The They have same, no idea about this. Who the pushes first? movement, Who সব moves সব first? They ভালো. have no clue. And let's G how is he doing this? G Time and time again. Yes, Breaking Optic's yes. heart and giving him the ace. Absolutely ridiculous. There's only one noted on A side, but they scramble for this rotation. They're trying to send bodies to bail Crashies out. The alarm bot gives it away. I mean, a ton of damage here. Look how much damage Les actually eats there. This guy's built different. There's something different about the way this guy plays the game. কে জিতলো? Loud জিতছে. Absolute Loud madness. winning. Yeesh. And now you're Chillets. definitely worried. Loud have found GG. double digits. Now confidence. Their individuals are warming into the game now. Everything's time starting to to go line to up the here. nearest airport. 2 more rounds to get towards series point. Champ. No, not this music. And I wonder if you know FNS Pujan Mehta পারছে না. Give me my split back. Yes, bring back split. In that round 2 as well. No. Almost ascended now. Playing a different game out here on Haven. Yeah. Just 2 stingers here for Optic. Marved and Victor. The ghost in hand for FNS. So yeah, you're going to load up on Headhunter. Shots as well. এই ম্যাচে আর খেলতে পারছে না লাস্ট ম্যাপটায়, বাট ও অনেক ভালো খেলেছে সবকটা ম্যাচ. Get him tucked in nice and early. আর কি. And I wonder Crashies will be in range to hear this utility going into sewers. It's not the first time Loud have showed presence here. I think that previous round definitely going to be present in the thought process. I still understand the map. Want to give any opportunity. কোন ম্যাপ? ডিলিট পার্ল, আচ্ছা In terms of over rotating. ভাই ডিলিট ফ্র্যাকচার পার্ল গুড. Nobody moving on the ডিলিট side ফ্র্যাকচার of Optic. Committed to this 4-man লিল hold ডিয়াবলো towards C. সুপ্রিমেসি. And Loud. Yes, Happy Dennis to play out part the but downtime here. Oh yeah. সবসময় ওটা তো হয় এনাফ হয় না. Build that pressure. The tension almost palpable at this point. You know that Optic are starting to get, you know, those dire thoughts. You're not out of it yet, but it's looking like that They landslide stacked is C falling and they are away. going a huge read. Frenzies, the sting. Frex is better than Breeze. Taped together is simply Chal na not be. working enough. Fracture No shit wait, map. though. Shittiest map design ever. Noting nothing on site. The pass Just comes in ভুলভাল. free. একটা ফাইট C ভালো stack, না. it was a gamble. এদিক ওদিক গোল ডিস্ক উঁচু নিচু মানে সিঁড়ি নিচে. I mean, with how disciplined Loud have played, don't even expect these stingers to Fucked get up much map. done here. Only one flash to work with. The paranoia as well. আমি from আমার Marv. ফ্র্যাকচারে উইন রেট সবথেকে বেশি বাই দ্য ওয়ে. It's going to take a miracle. I have the most win rate Set up already with this on utility. fracture. So late on in the round, it didn't cost them anything. I to hate get that in map. here. They have And so ভালো much to খেলি slow down ফ্র্যাকচারে this সবকটা retake. ফ্র্যাকচারে বাট আমার ভালো লাগে না বিকজ I tackle the rotations. Rotations আমি rotations নিয়ে বলছি না. I'm talking about the fights মানে যে ফাইট গুলো But it's just nothing. It's odds and নেওয়া হয়. ends. A whimper মানে at the end of the 1v1 গুলো. round as 11 is Angles carved on the গুলো, board for map-এর Loud now. We could be designটা. moments away. I don't like it. One more round and it's championship point. And Optic haven't got off the starting blocks here in the second half. We saw them turn the tides in the first. না আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন Talking about যাই হোক. their ability to stop that early momentum and get around on the board.
They were successful যে previously. যে কোনো ম্যাপে মিড না But it's থাকলে gonna না take a miracle here. 6 ওই round ম্যাপগুলো একটু deficit. কেমন একটা লাগে Optic barely I think you anything always left in need a the mid. tank after this. In terms of map. the finances, are running like back to work with. Icebox, Ascent, Heaven. Gonna pop the tour de force off the rip here. Victor, pretty deep তারপরে here. আর Doesn't কি wanna আছে throw out the running যখন back. বাইন্ডে মিড নেই Little শিট bit ম্যাপ of space. পারলে মিড আছে I think you always need a map and you always need a mid ক্যাম্প করে বসে থাকে ওটা তো লং রেঞ্জের ম্যাপ ওটা তো ওরকম ভাবে খেলতে হবে সব কটা সাইড এ সাইডও বড় বি সাইডও বড় মিডও বড় এটা ওটা অ্যাডজাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল This is posted সব up now. পুরো এ সাইড অত বড় বি সাইড অত বড় মিডটা একটু কইটুকু হবে ছোট্ট হবে Re-aggression here from এটা তো সেরকম তো হয় না ক্যাম্প করে বসে থাকে ওটা দেখতে হবে Now Victor's holding an active angle. আর ওরকম অত অ্যাঙ্গেলস নেই মিডে I guess ready to swing off the একটা contact. অ্যারো ফ্যারো করলে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যায় মিড শুধু একটা ওই পিলার আছে ওইটার পেছনে নালে সামনে ব্যাস অতটা হার্ড না ইউ অলওয়েজ নিড এ মিড ফ্র্যাকচারে মিড নেই শিট ম্যাপ বাইন্ডে মিড নেই শিট ম্যাপ আদারওয়াইজ সবকটা ম্যাপে মিড আছে গুড ম্যাপ স্পিড ইজ পারফেক্ট ম্যাচ হ্যাঁ স্পিডে তো মিড আছে স্পিড ভালো ছিল স্পিড ভালো ম্যাচ ছিল I liked Split. I don't know can you for it but it was good. আমার কাছে পারফেক্ট ম্যাচ হচ্ছে আইসবক্স স্পিড বেস না বাট ভালো ছিল ও মাই গড ভাই ভাই ম্যাপের মিনিগুলো ছোট ম্যাপ ছোট ম্যাপের কি ওই জন্যই তো শিট ম্যাপ More heroics from these loud players. ছোট ম্যাপ তো অনেক কিছুই আছে Delivering here on Haven. বাইন্ড ফালতু ম্যাপ ওটাই বাইন্ড ফালতু ম্যাপ বিকজ মিড নেই Just ridiculous. That's 12 off the অ্যাসেন্ট কি খুব বড় ম্যাপ He's so কত তাড়াতাড়ি এ থেকে so বেরিয়ে যাওয়া যায় composed বলতো as well. মিড থাকলে তাকে বলে He knows he's absolutely gone on the ropes. We are one round এমনি মিড না away. থাকলেও The last রোটেশন match is একটু এ potentially থেকে for বি Optic. ব্যাস It's now or it's শুধু never. টি সাইডটা It's যাও do or it's এ die. বি এ বি And it's a double stack towards Sewer. Pancada already ripping the head off of Ye's shoulders. ব্রিজে যেমন অনেকটা বাট যাই হোক জিজি লাউড জিজি লাউড Breaking Victor in two. অ্যাসেন্ট And really now best there's map only 3 standing. অ্যাসেন্ট And আমার it's all আইসবক্স বেস্ট building লাগে towards this A site. বাট ওকে অ্যাসেন্টও খারাপ So না much utility ও to work ভাই with again. ও Pancada and ভাই Aspas are both এফএনএস It's all এফএনএস on উপরে উঠে one. গেছে The last man এফএনএস উপরে উঠে গেছে FNS. And after জিজি so much জিজি time, so many years of heartbreak at the hands of Optic, জিজি Loud beat them in the best possible নিয়ারেস্ট way, এয়ারপোর্ট becoming the Valorant 2022 champion. What a moment for the men on the stage. Absolutely incredible performance from Loud today. Besting Optic. And you can see what it means to them as well. The entire hopes of that region pinned on those 5, and they deliver here. And they've been living in the Pancada shadows একটা of god. Optic, forced out in the Purple group আজকে stage, জিতলো। constantly beaten, পরপর করে questioned their জিতলো। capability. And how many times do we say Optic then just kind of flourish through the পরপর করে tournament? জিতলো। But now is the time. ব্রো কেঁদে ফেলেছে They এরা fought so Deserved goddamn winner. hard to stand on that stage and to face their biggest Huge, foe in huge. the final, the grand final, and beat them here. Truly something to be proud of. And an incredible game from both sides, Mike. Absolutely, and this isn't even to say, you know, as if Optic just completely fell short here. No, they didn't. Loud put on an absolute masterclass, particularly here on Haven, just demonstrating such solid discipline. And a couple of these Loud players coming up huge individually. Yes. Optic take nothing away from their ENT run. No. Incredible. Optic tried their consistency to best, even but make it to here. How many teams have we seen Like, just year shy away from the মোটা রে। spotlight after picking up one big victory, but no, Optic না ইও মোটা always showed their diligence coming back around. But this moment is them on the screen, Loud. Again, they had so much hard time put their way by their opponents here. So many people questioning their capability. নিহার জিতে গেল And they have I'm happy for brought Nihar. everybody wrong. ভালো ভালো প্লেয়ার্স আছে লেস And what a moment. প্যানকাডা আর
क्या अरे आसपास এই তিনটে প্লেয়ার সেরা বিশাল প্লেয়ার এই তিনটে আর এরা দুজন ভালো সাপোর্ট স্যাসি আর মানে সাদাক ভালো টিম You have to mention the others. Sadak, Aspas, Sassy. That clutch from Sassy. Ridiculous. And we get it now, the dream. Lined up for Sao Paulo. I know Josh was talking about it earlier. Can you imagine Brazil that? will carry the title into that event. সাদাক বেস্ট এজিএল রাইট নাও I think everyone's looking forward to now. The না এখন তো বেস্ট বলতেই হবে দে won the tournament to set the bar once again to carry that tournament flag champions forward. like But you're right, bringing men that trophy ইয়ারের all the way home. ফাইনাল টুর্নামেন্ট That's it feels almost scripted. It almost feels scripted. Oh man, let's take a glimpse back. Let's have a look back at some of the moments that led to this at least here, because স্যাসি আর again, লেস সেই খেলেছে I think watching this game through and through, seeing and both of us casting this rivalry so often, this is the best I've ever seen Loud. Flat নট out. অনলি বাট কলসের জন্য কেমন ভালো তো কলস দিচ্ছে মানে হ্যাঁ ওর ভালো প্লেয়ারগুলো হেল্প করছে অনেক ভালো প্লেয়ার্স আছে বাট ভালো কাজিয়াল বাট যাই না আমার তো ইকে বেশ ভালো লাগে অ্যাঞ্জেলকে চরম লাগে বাট অ্যাঞ্জেলকেও How terrifying. Looking to Angel disrupt them ke- as much as possible. Actually, Lau Yeah, no? doing the exact same thing. You come back onto Breeze. ওই then. ডিআরএক্স এর And it was just such an amazing আইজিএলটা series to watch. আউটপ্লে করে দিয়েছে বাট যাই হোক Flasco does হ্যাঁ certainly hold up to Probably I'm its wrong. surprise at this again. Look at it. পূজার মাহেতা The না other day, Marv would have held that, we Yeah. know it. ভাই You know বলছে it. স্ক্রিপ্টেড But these moments, these precious scenarios, these stages, bring the best out of it. And এদের this, কথা বাদ this, ক্যাস্টারগুলোর কথা বাদ দে ভামোস Come on, Les. ইয়েস রুবি Come on. But wasn't it basically that Yes. then into like the sassy clutch, like one Yeah. round লেস later? প্লেয়ারটা সেরা Just তুমি দেখো একবার heroics on ডুয়েলিস্ট তো both একবার sides of the সেনেটেল coin খেলছে here. দাসপা ডুয়েলিস্ট Absolutely. ইয়েস Every ইয়েস single player has True, been true. just স্ট্যাক্স formidable, হ্যাঁ from স্ট্যাক্স start to finish, and it's স্ট্যাক্সও been ভালো an honor being part of that journey, part স্ট্যাক্স of that এগুলো বেঙ্কাই experience. For some রিপ্রেজেন্ট reason, we অ্যাঞ্জেল always seem to cast the Good night- matchups, good and night, they've always Ruby. been so good. And again, for you guys at home to get your thoughts through to us, Man, down they below, will get the look MVP and- vote going. I mean, where would you go with this? আরে এদের কথা বাদ দে এরা সবসময় ইউএনএ কে করে এদের কথা বাদ দে কখনো দেখাতে ভালো দেখাতে পারে না ফাক দেম এদের ক্যাস্টিং বাদ দে Again, you got sassy in that mix as well. That clutch honestly was outrageous. ডেভিড ক্যাস এরা আয়রন ক্যাস্টার্স এর কথা বাদ দে আমাদের ইয়েকে আমার মনে হয় আবার ডুয়েলিস্টটা ব্যাক করা উচিত ডুয়েলিস্ট খেলা উচিত চেম্বার ফেম্বার দিয়ে ঠিক আছে আর একজনকে কিক করা উচিত টিম থেকে ইউ নো হু Yeah, I'm just so glad we got ভালো আইজিএল চাই I mean, last time it came একটু out, তুই দেখ আমি বুঝলাম হ্যাঁ আইজিএল এর মাথায় অনেক প্রেশার থাকে অ্যান্ড অল বাট একটু তো ফ্র্যাগ করতে হবে ভাই in the nature we যেগুলো 1v1 তুই এফএনএস এর কিগুলো দেখ এই ম্যাপটা জিতেছে না এই ম্যাপটা হেরেছে 20টা কিল ঠিক আছে এটা ভালো খেলেছে বাইন্ডে ভাইপার নিয়ে 12টা কিল had 2 overtimes here. ব্রিজে ভাইপার নিয়ে 8টা কিল হেভেনে কিল জয় নিয়ে 5টা কিল ভাই This is one to be remembered. And honestly, thank you for having us with us. Now, for now, we're going to go back down to the stage, though, to hear from the players themselves. I don't know. Exactly where they wanna be. ঠিক আছে আইজিএল এন্ড অল বাট ফ্র্যাগ তো কার নাই ব্রো ব্যালেন্সার সিরিজে কিছুই করতে পারে না ওটাই Artık tabii Indian ki şampiyonluk flags. kupaya ulaşma zamanı geldi. Otay, 2022 Otay. Valorant Champions turnuvasını Otay kazandı. হচ্ছে- Loud. ও ব্যাস ও হোয়াট উপরে একটা পুতুল রাখা ব্রা বের কর সালা পুতুল এনেছে ভাই এই মালটা এনেছে আশপাশ পুরো টাকের মতো চকচক করছে না 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 গানটা কেন চলছে হঠাৎ করে ইন্ডিয়ানস অনলি গুড এট ব্রেন এটা অনলি ওয়ান দিন ট্রফি তুললো কিন্তু তুমি রোজ তুলতে পারবে ফ্যান্টামের ফিনিশন নিয়ে ওরাও তুলতে পারবে সবাই তুলতে পারবে বাট হ্যাঁ এরা ভাই চরম টিম
ইন্ডিয়ার গুলো অত ফাইটিং অত ভালো না, লাস্টে গিয়ে ছেড়ে দেয় অপোনেন্টকে। ইন্ডিয়া নাম্বার 1, লাস্ট অপোনেন্টকে ছেড়ে দেয়। দে ডোন্ট ডু ভায়োলেন্স। karşı kazanıyor olmak çok farklı olsa gerek. তো বুঝতে পারবো না। কোয়েশ্চেন মার্ক, সবাই কোয়েশ্চেন মার্ক দিচ্ছে চ্যাটে, ভেঙে যাবে ওইটা যা করছে। Skill'leri canlı অলরেডি ভাঙা এরকম একটা ক্র্যাকড। opponent they ওয়েক মি আপ ওয়েন হি স্পিক্স ইংলিশ। আমি এরকম কত ট্রফি ভেঙে দেখেছি অন স্টেজ। আমিও দেখেছি, আমি রিয়েল মাদ্রিদের একটা ট্রফি দেখেছি, কোপা ডেল রে জিতে বাসে করে ফিরছিল, বাসের সামনে পড়ে গেছে। have our interview Copa with del Rey them La Liga. now, but we will যাই হোক, জি জি Radiant Cubes. রেডিয়েনেট পয়েন্টস দিচ্ছে ভাই লা লিগা। হ্যাঁ লা লিগা রেডিয়েনেট কিউব দিচ্ছে ভাই। BL3 কাপ রাইট নাও আফটার দিস। ও গান 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 জি 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 জি। ভাই এরা এখন এইসব ভাষায় বলবে, বাদ দে। And I am Balen. And let's hear from champion. ও না, হি স্পিক ইংলিশ, হি স্পিক ইংলিশ। Sadak, starting with you. You and your team just won the championship, winning against your biggest rival so far. How do you feel? Então, vocês acabaram de ganhar o campeonato contra o seu grande rival. Oh, Sadak, era o como é inglês que você dela, se né? sente? Sin palabras. I have no words to describe this feeling. এরা ইংলিশ জানে না। এই মিউজিক ক্লেমটা হ্যাঁ মাঝে মাঝে মারে রে, কয়েকটা মিউজিক মারে, কারণ এদের তো দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট কি বলে কপিরাইট এন্ড স্টাফ, বিকজ দেখ ওদের সাবস্ক্রাইবও করা যায় না, ওদের মনিটাইজেশনের যায় আসে না, তো দে ডোন্ট কেয়ার। তো ওরকম অনেক কিছু কিছু গান আছে যেগুলো কপিরাইট, ইউটিউবে কপিরাইট ক্লেম হ্যাঁ ট্রান্সলেট করছে। So far, do you have any secrets? হ্যাঁ Então, ট্রান্সলেট Les, হচ্ছে, apesar de মিউজিকটা você ser এরা যখন কথা বলছে তখন আমি মিউট করে দিচ্ছি, যখন এই আবার বলবে কথা তখন আবার সাউন্ড আনবো, কারণ এও ইংলিশে বলবে না, ইংলিশে বলবে না। So I believe my secret is actually to make mistakes, মেক মিস্টেকস। get some people complaining about you, but then ওরে getting it right. ওরে ওরে হিউজ Les'e Huge. özellikle tabii genç olduğunu ve performansının ama genç olmasına karşılık harika olduğunu এ আবার সেটা টার্কিশে ভাই, ফার্স্টে ইংলিশে জিজ্ঞেস করছে, দেন ও ওদেরকে ব্রাজিলিয়ানে বলছে, দেন ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ারটা ওকে ব্রাজিলিয়ানে বলছে, দেন ও ইংলিশে ট্রান্সলেট করে একে বলছে, দেন এ আবার টার্কিশে ক্রাউডকে বলছে। some high level shit happening here O que vocês têm ভাই। যদি সবাই একটু ইংলিশ জানতো হয়ে যেত, ঠিক আছে, সবাইকে জানতে হবে কোনো মানে নেই। ধরটা একটা ভুলভাল মিথ্যে বলেছিল। championship was really important না, for us যারা because, জানে sincerely speaking, মানে only God knows what gonna be like safe for us in the future. We're just gonna be living one day by the other and just keep walking. Okay. Genel olarak da Panka'da ট্রান্সলেটরটা অনেকে এরকম তো না শুধু এরা ছাড়া আর কেউ ব্রাজিলিয়ান জানে না, অন্য কেউ জানলে কেলাবে ট্রান্সলেটর পদে, যখন ব্রাজিলে ফিরবে পুরো বিচে ফুটবলের মতো স্কিল করবে ওকে নিয়ে। এই তো ঠিক করে দাঁড়াতেও পারছে না, গিভ হিম এ চেয়ার ভাই। কোচ এটা যদি হেডিস যদি কোচ হয় ভ্যালোরেন্টের তাহলে এরকম অবস্থা। হেডিস বা স্লেয়ার ওটা অ্যাকচুয়ালি। Eles são Champions. Eu tinha dois তুমি কবে এরকম জর্ডান কিনবে? Aí acabou que foi virando জর্ডানস cachorro pro জর্ডান্স Vitória, ভালো কোম্পানি e জুতোর? agora são os cachorros তাই না, আমার Champions. নাইকি বেশি ভালো লাগে, Cada representa uma নাইকি vitória. কিনি।
So those একজন are the খুব টায়ার্ড champion ফ্যান dogs, নোটপ্যাড like খুলে 2 বসে of them আমিও are brought শিখবো from ওরা কি Brazil, করছিল আর but ভুলভাল then চাইছেন with দিয়ে দিল every victory that we রং got, ট্রান্সলেট করে we decide to add one more. তাহলে আলাদা ব্যাপার So that তাহলে was আলাদা ব্যাপার what become the champions dogs that meant one victory for each. Okay. Aspas'a genel olarak oyuncak köpeklerin ne anlama geldiğini onun ভাই için de জর্ডান ifade নাইকি ettiğini তাহলে sordum. তাহলে আমি Kendisi, জর্ডান কিনি না iki নাইকির অন্য জুতো tanesinin, কিনি Brezilya bölgesinde kazanılan আমি ভাবলাম şampiyonluklarla birlikte জর্ডান হয়তো আলাদা কোনো aldı ব্র্যান্ড ve buraya geldiğinde de her galibiyete bir köpek eklediğinden bahsetti. So go সরি with you, Sasi. সরি ফর বিইং এ লিটল ডাম্ব What are you thinking and what does it mean become to champions this time? ব্যাক ওয়েলকাম Então, ব্যাক Saci, o que você tá pensando e o que significa ওয়েলকাম pra ব্যাক você? রেন্ডাবু তুই se tornar জর্ডান পড়িস না নাইক campeão পড়িস desse daqui? নাইকি পড়িস নাইকের জন্য আছে লেব্রনস আছে que o nosso trabalho deu Mais a certo. Então, হ্যাঁ eu জুতোরও acho আবার que, টাইপ হয় নাকি অনেক primeiramente, estou muito orgulhoso আমি dos যেগুলো পড়ি meninos, যেগুলো que ওই eu levo aspas, né, os mais novos. E agradecer toda a Valeu, confiança valeu. do Satadeep, do Pancada, do Bazooka e de toda a Loud também. E pra mim, cara, acho que é só o começo. A gente finalmente colocou o Brasil no topo. এই যে এরকম E বললো é o que faltava pra না, jogo এটা da তো Riot Puma। Games também. এই যে এয়ার ও এগুলোকে জর্ডান বলে ও। তাহলে এগুলোই তাহলে ওকে ওকে So আমি ভাবছিলাম actually লো very meaningful ইউএনসি for কিংবা একটা us, বাটে like, it's a এত lot ইয়ার of শুজ feelings, না a কিনে lot of শুট things to করতে think প্রবলেম about, হচ্ছে but first of all, I would like to thank ভাই not তোর only, তোর like, জুতো নিয়ে তো everybody জ্ঞান that কি করে supported us, but, like, আচ্ছা my teammates, like, What do you everyone eat? brought everything that they got so far. জুতো নিয়েও স্যালারি এই টাইপ ওই টাইপ And it also we একটা wanted to AJ1 thank এই যে Loud এরকম for all the এরকম একটা আছে support আমার and everything নাইকির that was working with us in the background. Yani genel olarak tabii এটা কি ki bu şampiyonluğun রেভলিউশন kendisini ne olarak ifade ettiğini, আমাকে nasıl দাদাভাই düşündüğünü, কিনে দিয়েছিল hissettiğini sormak istedim Sasi'ye আমি ve জানি না ওটা কি tabii টাইপের ki organizasyonu অ্যামাজন থেকে নিয়েছিলাম আর কি অ্যামাজন না ফ্লিপকার্ট অ্যামাজনই প্রবাবলি olmayan da herkese aynı zamanda দাদুর জুতো teşekkür পরিস ediyor. So দাদুর তো go কালো with জুতো coach. প্যারাগন Bazooka. অফিসিয়ালস I mean, you have been so good so far. And what are আমার your ভালো thoughts লাগে on দেখতে Valorant এইগুলো event রানার happening শুজ at your home নাকি ground এয়ার next ফোর্স দেখতে February ভালো in লাগে Brazil? এয়ার ফোর্স একে চেয়ার দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমার কথা শুনেছে একে অ্যাকচুয়ালি চেয়ার দিয়েছে ব্রো ও আর পারছিল না ভাই ও আর পারছিল না, আমি দেখেই বুঝেছি ওকে সবাই চেয়ারে বসে আছে আর পারছিল নাইক এয়ার ফোর্স And I'm sure it's going to be a great event in Brazil as well. দাঁড়া হেগে আছি ওকে Ya Bazooka dinler Koç'a koreyi hakkı. genelde şöyle bir soru sordum. Tabii ki bildiğiniz gibi 2023 Valorant Champions Tour içerisinde Brezilya'da başlayacak olan sezonla alakalı ev sahibi olmanın kendilerine nasıl hissiyat verdiğini sordum. Kendisi tabii ki evde olmak çok güzel bir duygu আমি olacak রানার ama শু পরে এমনি বাইরে বেরোই buradaki নরমাল izleyici de bizi gerçekten çok etkiledi ve আমি জানি না শু sizlere de শু çok teşekkür ediyor Koç Bazooka. কি রে আমি জুতো সার্চ করলাম এদের ছবি আসছে কেন 2022 Valorant Champions'a burada şöyle kocaman bir alkış. Parabéns, galera. And personally, এইগুলো thank you and congrats এই যে এরকম একটা everyone, দেখতে and আছে I'm gonna মানে be tossing এইগুলো back নেই to Hostas. শুধু কালোর মধ্যে এটা সাদা এরকম কিছু একটা এরকম দেখতে ওটা কি এয়ার নাকি জর্ডান আমার ঠিক আইডিয়া নেই Thank you very much, Vlad. What a এই যে multilingual এরকম king. দেখতে না হ্যাঁ এরকম But I দেখতে gotta শুধু say, কালারটা what আলাদা a moment for Loud. This was the super team. After all of the ups, the কি downs সেই they've এরকম been দেখতে তো through, they finally have a trophy to show for it. Finally, and for the first time, a trophy going to Brazil. এটা What a কাস্টমাইজড moment নাকি for them এগুলো to end their year on. এই They had their সিম্বলটা humble আলাদা আলাদা experience করা in কিরি Copenhagen. Now they've come back here and ভাই are the champions. সেরা দেখতে তো Everybody was talking about the parity from different regions at this event, and now we finally see a trophy from a region that Sheesh. isn't North America or EMEA. And it just Sheesh. means that America's region heading into 2023 is going to be so stacked. ও ভাই আমার There's a এরকম trophy কালারফুল জুতো heading সেই to লাগে Sao Paulo, owned by the Brazilian team. The crowd is going to go nuts, and what a place to try and defend your reputation as the best team in Valorant. Yeah, I mean, next year is just going to be absolutely elite. But honestly, this has just made waves, I think, as well. এই জর্ডান নাকি জর্ডান বাস্কেটবল প্লেয়ার থেকে এসেছে Because this kind of regional parity, নামটা this is at the very এই beginning জন্য of the এখানে game. সিম্বলটা This is only going to continue further as well as each region is developed further and further. And জর্ডান further. এক্স And Loud, I ডিআর mean, what
a momentous effort. All of their losses did not go to waste. They learned from them, and they have brought a trophy home to Brazil. I mean, we've been fighting about NA versus EU all year, but we were just all wrong. NA and EU are not as good as Brazil, Mimi. They are the superior region. It really does seem so, and I just love it. To have the moment for these guys, the story ভালো throughout দেখতে this year has been exceptional. বাট Three টু young প্লেন না players, জানি না সাদা players জুতো that কিন্তু have ভালো been লাগে তো working ভালো for so লাগবে long to make this happen, that have আমার always been এতটা সাদা ভালো লাগে না representative of জুতো Brazil. It really is momentous. মানে এতটা লাইট কালারের When they first won the game as well, and they realized that they completed their dreams. You heard Sassy talking about it earlier as well. He এটা তাও never খারাপ got an যাও opportunity সাদাটা to বেশি win যাই an না international League of যাই না Legends event, and he was just hoping that এটা he could ফেক do it প্রাইস here. How on earth has ইট the guy কস্ট been able to 300k transition so well in such massively different title Does he want to go মেন্স to TFT? মেন্স কিক 3.5 কে দিয়ে দিচ্ছে ভাই and the dedication মেন্স কিক and the 3.5 কে দিয়ে ability দিচ্ছে to work with whoever মেন্স কিক ফর দ্য উইন এখানে তো পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই এইটা কি জুতো ভাই এটা নেই নাইকির অফিসিয়াল সাইটে নেই that product you are looking for is no longer available কাস্টমাইজ করা যায় কাস্টমাইজ আচ্ছা জুতো করা যায় না অ্যাটলিস্ট এসবি ডাঙ্ক হাবিবি এনগেজ ইওর এমবাপে মোড মানে এটা আমাদের স্বপ্নের টিমকে ডিচ করা টাকার জন্য নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এমবাপে নিউ ব্যালেন্স ও এটা এটা আমি বললাম তুই এটা বললি হাবিবি কিছু একটা মিম টাইপের কিছু বললি সরি নিউ ব্যালেন্স ও আমি কেন লিখছি বলতো আমি এখান থেকে ভাই আমার আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে এটা কপি করতে পারি ও ভাই এটা তো চরম এটা অনেকটা এটা যদি মানে এরকম এই লাল সাদাটা ফুটবলে আই থিঙ্ক ভালো লাগে যাই হোক ভালো দেখতে এটা নাইস আই লাইক ইট I like colorful shoes. $776. এটার দাম 979 77 কে দাম জুতোটার সেই দেখতে ভাই কিনবো একদিন কিনবো দিয়ে জুতো পরে বসে থাকবো স্ট্রিমে এবার নাকের ডগায় আনলে অন্য ব্যাপার কি ও আচ্ছা কি যেন দেখতে বললি এক্স এটা এটা মনে হচ্ছে সামনে হাগু লেগে আছে আমার এই টাইপেরটা ভালো লাগে না এই পার্টিকুলার আমার এই টাইপটা ভালো লাগে না জানি না কেন আমার পার্সোনালি ভালো লাগে না এই টাইপটা হ্যাঁ এটা আগলি লাগছে আমার অনেক ফেক এত ক্লোজ টোরিয়ালে ভালো ভালো প্রফেশনালরা দেখতে বলতে পারবে না এটা কোন কালারটা দেখবো এটা তাও ভালো বাট স্টিল এই সামনেটা কিরকম লাগছে আমার সামনেটা একটা কিরকম লাগছে আমার ইউনিভার্সিটি ব্লু শেডে লাগে হোয়াট ইজ ইউনিভার্সিটি ব্লু আমার হ্যাঁ ভালো এটা খারাপ না বাট ওই টু লাইট ফর মি সোলটা দেখ হ্যাঁ এটা অনেকটা উডল্যান্ডসের জুতোগুলোর মতো সোলটা মানে ট্রেকিং ফেকিংয়ে গেলাম এটা কি ওই জুতোই মানে এটা মনে হয় এমনি ক্যাজুয়াল না কি না আমারটা দেখ তোরটা কি তুই তো বললি এটা দেখতে আমি কিনবো ভাবছিলাম জর্ডান লো অবজিডিয়ান সব নাম এটা খারাপ না হ্যাঁ আমি এখন জুতো নিয়ে ভাবছি না বাট হ্যাঁ একদিন কিনবো
Not today, not tomorrow, not this year. 26k ভাই, তোর কি দাম রে? আমি ভাবতাম এখন জুতোর দাম 3-4 হাজার টাকায় পাওয়া যাবে। আমি আমার লাস্ট যে জুতোটা অনেকদিন আগে কিনেছিলাম, যদিও 3-4 বছর হয়ে গেল, নাইকির। আচ্ছা 3-4 হাজার টাকা নিয়েছিল মনে হয় ওরকম। এইখানে কম দামে পাওয়া যায় অ্যামাজনে, মানে লোকাল কোম্পানিগুলো। মানে আমার মতে দেখ, আমার মতে তুই যদি একটা 30,000 টাকা দিয়ে জুতো কিনিস, তাই তো, তুই 30,000 টাকা জুতোটা ক বছর পরবি? 2-3 বছর। একটা টাইম পর তো একটু পুরনো পুরনো লাগবে, তুই তো সারা জীবন ভালো লাগবে না। আমার মতে 1,000 টাকার মধ্যে একটা কেনো বিশাল দেখতে জুতো, 2-3 মাস পরে ব্যাস, 4-5 মাস পরে ব্যাস সেটিটা পরে হয়তো অনেক আরাম, যাই না এসব জুতো রিয়েল, কিন্তু কিনতে হলে গায়ে ফেটে যাবে। ডাইরেক্ট টাকা ছিল আমার কাছে। AG1 লো শিকাগো আছে, 2 বছর আগে কিনেছিলাম। AG1 লো শিকাগো, এটা ও ভাই সেরা দেখতে। ওটাই অনেক দাম আমার মতে। 16k একটা জুতোর দাম, 17k। আমি আমার এই অ্যাট দিস পয়েন্ট, আমার এই লাইফে, আমার লাইফের এই পয়েন্টে অ্যাট দিস পয়েন্ট আই ওয়ান্ট বাই দিস কাইন্ড অফ শুজ এত টাকা দিয়ে। টি-শার্ট জুতো কেনার আগে 50-60 কামাও আগে পার মান্থ। আমার আপনি ওটাই। আমার কাছে ইউএস পোলারাইজেশনের স্টিকার্স আছে। বলো অ্যাসোসিয়েশন, এরকম ওগুলো ভালো, দোকানের মধ্যে ভার্সন দেখতে। ওটাই বলছি, আমি বুঝতে পারি না এখন কেন, মানে যাদের টাকা আছে কিনবে অফকোর্স, বাট আমি পার্সোনালি কিনবো না। আমি ভালো একটা 30,000 টাকা বা 20,000 টাকা দিয়ে জুতো, 16,000 টাকা 17,000 টাকা দিয়ে জুতো। আমিও একটা র্যামের স্টিক কিনে নেবো। একটা কি, একটা টিভি, একটা ভালো একটা SSD, ভাই অনেক কিছু হবে। অজন্তা, খাদিম, বাটা চিলড্রেন্স। কি খেলবো জানো? ও ডিপেন্ড থেকে একটা টেক্সট করতে হবে নাকি, ও কি খেলবে কিনা বর্ডারল্যান্ডস। ভাই ফেক স্কিন নেক্সট 3K তে কোথায় পাওয়া যায়? ফেক রে চাঁদনিতে পাওয়া যায় না? আমি 2 বছর টাকা জমিয়ে, ভাব তুই 2 বছর টাকা জমিয়ে একটা জুতো কিনেছিলিস, দুবাই থেকে এনে দিয়েছিল, তাও আবার ওখানে আরো কম হবে একটু। হে হ্যালো হ্যালো শুভম, হ্যালো, ওয়েলকাম ব্রো, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। নিউ মার্কেটে দোকান আছে মেড ইন থাইল্যান্ড, ওগুলো থ্রু ঠিক আছে। ওয়ান্টস ফর এভার দেখ, ইনস্টা এখন খুলবো না। ইনস্টা কেমন লকডিন আছে? সেদিন আমার সালা কে বেশ একটা অক্টাভিয়াস না কে আমাকে কি একটা বললো, আমার সব জায়গা থেকে লগ আউট হয়ে গেছিল, মানে লগ ইন করেছি। ওয়ান্টস ফর এভার, ও ইনস্টাগ্রাম বলি না। কোয়ালিটিগুলো ভালো হয়, আই ডোন্ট নো, দেখে তো পুরো অরিজিনাল লাগছে ভাই। দেখ এটার দাম, প্রাইস, এই যে কি একটু আগে দেখলাম না, কি যেন নাম বললি এটা, একটু আগেই দেখলাম এটা। ফার্স্ট কপিগুলো এটা জানি না কত নম্বর কপি এটা। ফার্স্ট হবে না, আই থিঙ্ক ফার্স্টের পর অনেক পরে, সেকেন্ড বা থার্ড হবে। ইউনিভার্সিটি ব্লু, হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি ব্লু। ইউনিভার্সিটি ব্লু এর অরিজিনাল প্রাইস 14K, 2800। সেকেন্ড থার্ড কপি 10A বলে এগুলোকে ভাই। আই এম বাইং দিস, মানে যদি আমি কিনি জুতো এই এরকম, তাই আই এম বাইং দিস, নো ওয়ে। আমি অ্যাটলিস্ট এই পয়েন্ট, লাইফের এই পয়েন্টে ভাই। কোথায় এটা? এটা কলকাতায়?
ম্যাচ বাই সানি সিং প্রিমিয়ার। ও এটা কি নো সিওডি স্টোর ইন বাঙ্গুর ভ্যালি অ্যাভিনিউ কলকাতায়। ওরে ভাই যেতে হবে তো একদিন। হিউজ হিউজ। নট ইভেন ক্লোজ টু দ্য সেম ম্যাটেরিয়াল। আরে ম্যাটেরিয়ালের কি, তুই তো পুজোতে পরে বেরোবি বা যেখানে, ও তোরা যদি অন্য জায়গায় বেরোস আমার কথা আলাদা। হ্যাঁ একটু আরাম করতে হলে go for the original one. খুব পপুলার যদি ফেক না নেওয়াই ভালো, লোকজন শালা বুঝে যাবে। কি যায় আসে, কি যায় আসে ফেক কি ব্র্যান্ড। আমি কিনেছি টাকা দিয়ে, দোকানে ছিল কিনেছি। তুই জিমিমার উপরে ইয়েলো ব্রাউনিশ শুটায়, এটা ইয়েলো ব্রাউনিশ কোনটা? এটাই তো প্রবাবলি। জুম করতে হলে আই থিংক ইনস্টাগ্রামে জুম হয় না অ্যাকচুয়ালি। অরিজিনাল কিনবো না, টাকা নাই ওটাই। অরিজিনাল কিনবো যখন টাকা হবে তখন, এখন না। এই যে জুম করছে, এমনি জর্ডান অত কমফোর্টেবল হয় না তাই নাকি? অরিজিনালের শুশের উপর দিয়ে সেলাই থাকে না। ওই আচ্ছা জানি না ভাই কোনটা শুশ বলে, কোনটাকে শুশ? আচ্ছা এটার উপর দিয়ে, এটাতেও তো আছে ভাই, কি বলছিস? এই তো এর উপর দিয়ে সেলাই আছে তো, এটা তো অরিজিনাল। শালা সব পর্কুপাইন, সবার মধ্যে পর্কুপাইন লুকিয়ে আছে, সব কটাতে থাকে না সেটা বল। ভালো ভালো নাইকের জুতোগুলো ভালো হবে সেগুলো। সেলাই এটাতে শুধু নেই, এটা শুধু না এটাতেও নেই, এরকম থাকে ওপর দিয়ে থাকে না। এটাতে সেলাই, এটাতে সেলাই, এটাতে সেলাই, এটাতে নেই। দেখ ওয়াচিং স্ট্রি রেট্রো 4 আমার ভালো লাগছে, আমি কিনবো, কারোর ফেক লাগলে আমার গান হয়ে যাচ্ছে। ওটাই কি যায় এখন। এটা একটু কিরকম একটা বাল্কি টাইপের, আই ডোন্ট লাইক ইট। হ্যাঁ এই প্যান্টটার সাথে ভালো লাগবে এটা। এলভি এর সাথে নাইকির কোলাবে যে লিমিটেড শু বের করেছে ওটার রিসেল ভ্যালুটা দেখ। এলভি প্লাস নাইকি, এলভি নাইকি শু, এটা লুইস ভুটন, এটাও তো বিশাল বড় কোম্পানি না? ওই প্যান্টের লিঙ্কটা পাঠাতেছি তো ভাই, এটা লিখে সার্চ কর রেট্রো 4 দিয়েছে জেড ব্ল্যাক রিল্যাক্সড ফিট। ভাই এটার দাম ওই কম দাম তো, হোয়াট? ও এটা যদি মেন্স কিক বলে কোনো একটা ওয়েবসাইট, ডাইরেক্ট হোয়াইট কালারের। বাপ এটা কি ওয়েবসাইট ভাই ভালো ইন্টারনেট থাকলে ওয়েবসাইটটা খুলবে না। ইউ হ্যাভ টু বি রিচ টু ওপেন দিস ওয়েবসাইট। জিওতে খুলবে না এটা। ও আচ্ছা এটা এন্টার করতে হবে। কার
ওকে না না এটা কি এটা ভাই এটা নাকি ওয়েবসাইট উফ কত খেটেছে বলতো একটা জুতোর পেছনে যেটা একদম পায়ের সব থেকে নিচে থাকবে বডির সব থেকে নিচে ভালো দেখতে উফ আমার এই হোয়াইটটা ওকে এই কালারটাও ভালো এটা ঠিক আছে এটার প্রাইস কোথায় দেখবো রিসেল প্রাইস ভালো দেখতে বাট বিশাল বানিয়েছে ওয়েবসাইটটা লুইস ভিটনের কি ওয়েবসাইটটা এরকম লুইস ভিটন উফ ভাই শীষ মনে হচ্ছে পর্ন Bro, imagine buying this shoe and stepping on a dog. It's okay. We live in India. Lakhs से हो गया लो ऐसे भूले गलो बाप रे ओके হিউজ ভালো বাট এই ওয়েবসাইটটা তোরা দেখছিস মানে কোথায় গেল জানো এই তো ওয়ান্স ফরএভার এখানে আমি যাচ্ছি নেক্সট টাইম কলকাতায় গেলে ভাই স্টিকার ফ্যানের পাগল হয় 7-8 লাখ যে কিনবো জুতো হোয়াট এরকম পাবলিক হয় নাকি এত টাকা দিয়ে জুতো কিনবে না যাদের টাকা আছে তারা এক্সাইটেড হবে বিকজ ওয়াই নট নাইক পান্ডাটা খুব ক্লাসিক দেখতে হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক নাইক পান্ডা ভালো এটা 8-bit গোল্ড সিঙ্গার ভিডিও দেখো একবার ভাই কপিরাইট ক্লেম দেবে না তো 8-bit গোল্ডি ভালো জামা প্যান্টও আছে দেখ আমি আনফরচুনেটলি কিনতে পারবো না ভাই তোর কি চেনা জানা এটা বা তোর সাথে শত্রুতা আছে কোনো বাট এর মধ্যে একটা তো খুব একটা ভালো লাগলো না আমার ঠিক আছে হয়তো অন্য কোনো কালেকশন আছে ওকে কি নাম বললি গোল্ডি ফার্স্টেই চলে আসছে অনেকেই সার্চ করেছে 8-bit গোল্ডি 8-bit থাকে আচ্ছা আমার পা চওড়া হয়ে গেছে সামনে না পড়ে এরকম হয় নাকি মাই 2021 স্টিকার কালেকশন আবার 10 किलो मैंगो से প্রতি বছর কি একটা কালেকশন ভিডিও বার করে 99 में चाहिए तो अब कहाँ मैं who is this guy মানে চিনি বিশাল देख लो लास्ट वीडियो में बहुत छोटी कलेक्शन थी वी हैव ग्रोन अप एंड পুরিটার দামই 40k ভাই यूपी 11 मैं शूज लेता हूं पहनने के लिए কোন হ্যাঁ জানি डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सो गाइस वीडियो अभी शुरू कर लेते हैं बनाना तो मेरे पास ज्यादा कोई हेल्प है ये वाली पूरी लाइन जो आप देख रहे हो इसको आप ग्रेल्स बोल सकते ও हो কি সব করে পড়ে নাকি জাস্ট वहां तक ফোকাস করে রেখেছে ग्रेल्स है तो या मैं एक एक करके दिखा देता हूँ दिस इज द लेटेस्ट जॉर्डन 1 ब्रेड पेटेंट आपने मैंने इसका शॉर्ट्स भी डाला था आप लोगों को बहुत पसंद आया एक ही सेकंड हैंड की ने वीडियो कर ये सेकंड शू फ्रॉम द कलेक्शन नाइकी सिविलिस डंक ये मुझे गिफ्ट किया था एसटीएल वालों ने बर्थडे कलेक्टर बेसिकली हीट से ये कलर चेंज वो कुछ 80% शॉप पड़े ना बन के आके निकलता है एक ही सेकंड हैंड ওরকম কেন নাকি इसके बारे डंक्स है बहुत अच्छे डंक्स है कम्स विद 3 कलर्ड लेसेस दीस आर द यूनियन एलए टॉपे सब अनडीएस्ट है कुछ पहने हुए कुछ नहीं पहने हुए दीज आर जॉर्डन 4s अगेन बाप रे यू कैन सी इसी का वो कलर है ये है नाइकी एयर मैक्स हैरिसल डेथ ऑफ क्लॉट कुछ बोलते हैं इसको वेरी नाइस शू ओके दीज आर द ऑफ वाइट एयर मैक्स जिसको ढूंढने के लिए
These glow in the dark, ये सब glow होता है. आप लोग मतलब मैं एक just sneak peek दे रहा हूँ proper video cinematics के साथ तो नहीं हो पाएगा but हाँ. टीवी तोड़ दिया. टीवी वालों आज माफ करो. आज माफ करो मुझे. The Nike Dunk Golf 58 Golf बहुत अच्छा शू है ये भी. StockX का टैग नहीं निकला तो मतलब मैंने अभी तक पहना नहीं है. Yes, so these are more of starfishes guys. More of क्या है starfishes Jordan 1. A very प्रीमियम. एक सेकंड अजीत भैया बहुत जल्दी कर रहे हो. वेरी नाइस क्वालिटी शू. जॉर्डन 1 लोन पे किसी को चाहिए हो तो वन ऑफ ওর বাড়ি ঢুকে ওরকম করে সাজানো দেখে বেশি করে নেবে আরো ধরে পড়ে থাকলে দিত না. হ্যাঁ এটা কি লেখা? अभी नाइकी का 7 very high quality. You can see the ice sole with the branding of various famous band. ও একটু লেখা বুঝতে পারছি না আমি. These are the brands এর নাম. Diamond Edition 75th anniversary. এদের এখানে সিকিউরিটি ভালো থাকবে মনে হয়, এত কিছু আছে ভিতরে. था जॉर्डन्स का सॉरी तो NBA का तो उस पे लॉन्च हुए थे. इसके 2 कलर मिलेंगे. अच्छा है. कुछ लोगों नहीं आता. मुझे पर्सनली पसंद आता है विदाउट दिस इज मुझे पर्सनली এটা কি? डे 1 पे लिया था बट एनीवेज ट्रैविस स्कॉट एयरफोर्स डे 1 এ নিয়েছিল. कोई इशू पसंद आता है कुछ लोगों नहीं आता. व्हाट द भाई मेन स्ट्रीट 8 बिट থাক বলে সার্চ কর. দা গোল্ডি পরকুমের থেকে নাটা. ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एक रॉ वीडियो है देखते हैं. चेंजेबल शू सीन ভাই শুধু জুতো দেখিয়ে যাবে না. না 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 এতটা আমি ভালনারেবল ফিল করতে চাই না জুতো দেখে. 8 বিট মেন স্ট্রিট. আরে আমি কি বলত 8 বিট মেন স্ট্রিট থাক এটা ক্লোজেট ট্যুর. বাপরে স্কাউটের গিভিং ফেস নিয়ে বসে আছে. ওর মেনলি ক্লোজেট ট্যুর দেখিস. কালকে সকালে আসবি? On the 3rd of September, we're hosting for helping me manage my credit cards. Hopefully, this is just your travel essentials. Yeah, I think this is my travel essentials. This is what I've been traveling with over the last 1 month. এটা কি? এটা 8 বিট থাক এও কি কোন আর একটা তিনজন কোনার অফ ট্রাভেল এসেন্সিয়ালস. Everything that you see, I just. That's absolutely incredible. So where did the bug bite you? Where does this come from? So I think sneaker. I was so there was. ভাট বকবো এখন. Not afford anything to be very honest. So luxury में इसलिए गुजरा when I started doing really well. মর্টাল. मेरा पास ও মর্টাল. মর্টাল মানে পাবজির মর্টাল এখানকার ওনার ওরে. मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. मुझे सब खरीदना है. मतलब फर्स्ट थिंग What? So I did used to wear a कुछ बचा नहीं वैसे. हाँ मतलब बचा नहीं but ठीक है. अब मेरा ऐसा है कि I'll just buy everything that comes my way. अगर मुझे दिखा first look second look मैं खरीदूंगा. If you looked at it twice. Yeah, twice I'll buy it. मतलब and वो है. So it's all about this stuff. Hold back alone some things that people only dream to talk about. You know. The girls of the hour. Yes. Wait. এই কি দেখালো? ওটা কটা রিচ ছিল ওটা? এখানে কি এটা ডট দিতে ভুলে গেছে নাকি? এই জোড়ার দাম 12 লাখ টাকা. না আমি বলছি এই দুটো আমি বুঝতে পেরেছি অরিজিনাল দাম এটাই বাট এই জুতোটার দাম 12 লাখ টাকা. বাই স্টার্টিং at least in true অটোমেটিক 99 লাস্ট অ্যাড হয়ে যাবে. আমি এটাই বলছিলাম এমএলবি প্লাস ভাই. আমরা যখন এই ফ্ল্যাটটা এসেছিলাম এখানে আছি টোটাল পড়েছিল 5 লাখ টাকা. The girls of the hour. Yes.
লিমিটেড কালেকশন ওয়ার্ল্ডে পুরো ফিক্সড অ্যামাউন্টে আছে। বাট ওয়াই একটা সাদা জুতো মানে কেন কি আছে পা ঢোকালে কি মানে পায়ে কি মানে কি হবে ফুট ম্যাসাজ কিছু করবে না কি হবে মানে কেন এটা অনেক কালেক্টেবলস টাইপের না মানে নো ওয়ান কেয়ারস অ্যাবাউট ওয়ারিং ইট অর সামথিং জাস্ট কালেক্টেবলস টাইপের এদের কাছে মানে যেমন অনেকে ওই পুরোনো কয়েন অ্যান্ড অল অনেক টাকা ফাঁকা দিয়ে কেনে অনেক কিছু মিউজিয়াম টিউজিয়ামে যারা ওরকম টাইপের এটা আর কি কালেক্টেবলস মানে হ্যাঁ স্ট্যাম্প কালেক্ট করা ওটাই ওরকম আমার কাছে এটা আছে আমি কিনেছিলাম এটা এটা একটা এত টাকা দিয়ে এরকম একটা বেরিয়েছিল এই জিনিসটা একটা লিমিটেড এডিশন এটা আমার কাছে আছে কালেক্টেবলস বাট ওকে হোয়াটএভার এটা জুতো and full discretion you are Not one even of a very like easy to even yours are something that no one can miss. I got it for my birthday and then Right. collection. Dios are something এটা that এটা এটার দাম 9k নাকি ভাই এটার দাম নাকি 9k কি জানো ইনস্টাগ্রামে কি জানো লিখলাম ছেলেটার নাম আফটার লাইফ বেশি টাকা গেলে স্পেন্ড করে দিই 9k না 9 lakhsই বললাম 9k বললাম ওয়ান্স ফর এভার হেয়ার দেখ এটা আমি বলছিলাম ডিয়ার প্লাস নাইক এই যে ওয়ান্স ফর এভারে ইউ আর গেটিং ইট ফর 2800 ব্যাস আমি এটা নিচ্ছি বা আমি এরকম ভাবছি একটা ভিডিও বার করবো এখান থেকে এই যতগুলো জুতো আছে সবকটা কিনবো দিয়ে একটা এরকম কাচের একটা গ্লাসওয়ালা একটা ওয়ার্ড্রপ কিনবো ওখানে রাখবো একটা করে no one can miss. I ভিডিও বার করবো 100 লাখ 200 লাখ করা যেতেই পারে না লাইক কেউ বিশ্বাস করবে না বাট তোরা কেউ করবি না অ্যাটলিস্ট জানি তোরা কেউ করবি না বাট র্যান্ডম লোক এসে করবে হয়তো wear it only to but I could clean ভাই জলদি ভাই आ गया so I clean this judo is a very good pair and I was able to get my hands on was the white স্ক্যান ঢুকিয়ে সেক্স করে স্কিমটা লাইভে বলে তোরা তো বুঝবি ইউ নো মাই সিচুয়েশন ইউ নো মাই প্লেস বেকার ফাক দিস শিট ও দীপায়নদা খেলবে না বললো চালালাম ফাক দীপায়নদা খেলবে না তাহলে একটু খেলা যেতে পারে নতুন গেমটা কি বেশ নাম দেখ আজকে যদি থাকবা গোল্ডি ফেক স্নিকার্সও দেখায় লোকেরা ভাববে রিয়াল ওটাই বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ওটা ফেক ম্যাটেরিয়ালিস্টিক হয়ে লাভ নেই ট্রু buy virtual things buy some pixels online একটা দিলকে দিয়ে একটা স্কি একটা পিক্সেল কেন কয়েকটা ভ্যালোরেন্টে লেটস গো বাই একটা গরিব মানে একটা গরিব রিয়েল দেখালো লোকেরা ভাববে ফেক ওটাই উই লিভ ইন এ সোসাইটি ওয়েট আজকে রিয়েল মাদ্রিদের খেলা কি হলো ব্রো আমি ভুলে গেছি ভাই খেলা দেখছিস না লেটস গো ডাচ করে ভাই ওকে গাইস আই থিঙ্ক আই এম ডান ফর টুডে কালকে সকালে দেখা হবে আর খুব ঘুম পাচ্ছে আর খুব মাথা ধরেছে মরে যাবো মনে হচ্ছে আমাকে এখন স্ট্রিমেন্ট করতে হবে যা কাজ যা ইচ্ছে তাই কেন ইয়েস ফেক কেন কেউ যায় আসে না ঘুম পাচ্ছে মাথাটা ধরে আছে ভাই আমার এখন সাবস্ক্রাইব 2005 কাল দেখা হবে কালকে বিকেলে দেখা হবে কালকে সকালে দেখা হবে অ্যাকচুয়ালি কালকে সকাল 11টার সময় আই উইল প্লে দিস গেম
শাটার লাইন প্লে দিস গেম কালকে সকালে দেখা হবে প্রবাবলি 11টা থেকে 12টার মধ্যে ক্যাপ নো ক্যাপ আজকেও আসতাম রে আজকে জাস্ট ওই খবরটা পেয়ে আমি আসতে পারলাম যাক থ্যাংক ইউ গাইস ফর ওয়াচিং we finally reached 2k আডিয়া 2 क्या हुआ বাবুয়া আডিয়া 2 একটু ডিলে হয়েছে একটা ব্যাপারে পরে বলবো কে জিতলো অপটিক এই সরি লাউড কপিরাইট লাউড জিতলো 3-1 ওকে সবাই অপটিককে ভোট দিয়েছিল 86% কালকে বিপি কালকে ব্যাটেল পাসে গিভঅ্যাওয়েটা অ্যানাউন্সমেন্ট করব প্রবাবলি তিনটে কি তিনটে গিভঅ্যাওয়ে করব দুটো কি তিনটে লেট উইল সি ফাকিয়া নট ফাকিয়া বাট এই ভালো খেলেছে বাট একজনে কখনোই হয় না যাক থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গাইস থ্যাংক ইউ ফর 2k ভাই বলো কপিরাইট গুড গিভঅ্যাওয়ে হয়েও গেল না আমি বললাম কালকে গিভঅ্যাওয়ে অ্যানাউন্স করবো কবে হবে অ্যান্ড অল কালকে করব কালকে অ্যানাউন্স করব তারপর আরেকদিন হবে আরে দীপায়ন দা ইয়েস ফাইনালি 2k হয়েছে দীপায়ন দা আমি বর্ডারল্যান্ডস ডাউনলোড করে রেখেছি এই যে ডাউনলোড করা হয়ে গেছে তুমি এলেই নেক্সট উইক এলেই খেলবো ইয়েস আজকে হলো 2005 এখন সাবস্ক্রাইবার গুড নাইট থ্যাংক ইউ গাইস আমি এখন এক্সপেরিমেন্ট করবো ইট ওয়াজ এ গুড ডে নাইস ক্লিন ডেস্কটপ থ্যাংক ইউ ठीक है भाई जा रहा हूँ भाई गुड नाइट see you tomorrow bye thank you जा रहा हूँ भाई bye